for the second day of the second collectors conference. Welcome, sir. So, good morning to all of you. Sir, I welcome again, sir, the Honorable Chief Minister, Honorable Deputy Chief Minister, all the Council of Ministers for the second day of the Collectors Conference, sir. And after the long session yesterday, I'm sure, sir, we are again energized for another long day today. So, but this time I'll request all the secretaries for the time allotted to them, please use only 50% of your time for the presentation and leave 50% of the time for discussions on the subject. So that would be the general guideline. Please don't mind if I interrupt you at your 50%. So with that, I request now Shashi Bhushan to take up PRNRD, NREGA, RWS and SERP, all the subjects. One more request for all of you. It's a long session, morning to evening. We'll give some breaks. 12:20, దానికంటే ముందే ఇస్తే బెటర్. Up to 1:35 లంచ్ బ్రేక్ ఇచ్చాం కాబట్టి 11:30, 11:45, 11:45 to 12. One break, then evening another break. అప్పుడే మనం స్నాక్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఎవరైనా ఇన్సైడ్ కొంచెం ఫెటిక్గా వస్తే బయటవి కాఫీ తాగేసరండి. కాఫీ కూడా ఈరోజు ఇక్కడ లోపల సర్వీస్ లేదు. సో దట్ వీళ్ళు ఎక్కువ డిస్టర్బెన్స్ అయిపోయింది, బయట వాళ్ళు రావడం పోవడం ఇవన్నీ కూడా. మూడోది ఇప్పుడే సిఎస్ గారు చెప్పినట్టు ఇట్ ఈస్ అ కంటిన్యూస్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. ఇట్ ఈస్ అ బ్రెయిన్ స్టామింగ్ ఇన్ వన్ వే. అది జరిగే సమయంలో సెక్రటరీలు దొరికారని చెప్పి ఎక్సెసివ్గా వెళ్ళిపోతున్నారు, గంటల తరపుడు ఉపన్యాసాలు. దానికి అవకాశాలు లేదు. 50% ఆఫ్ యువర్ టైం వీఆర్ గివింగ్ యూ టు మీరు ఇచ్చారు రిటర్న్గా, అవన్నీ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి. 50% టైం మీరు చెప్తారు బ్రీఫ్గా, హైలైట్స్, దెన్ డిబేట్. వాళ్ళకి ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫికేషన్స్. ఆల్ కలెక్టర్స్ మీ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి మీ డౌట్స్ని క్లారిఫికేషన్ అవ్వచ్చు. మీ నుంచి పార్టిసిపేషన్ రావాలి. మీ నుంచి పార్టిసిపేషన్ వస్తే ఏమవుతుందంటే మీకు సబ్జెక్ట్ మీద ఇన్వాల్వ్ అవుతారు, క్లారిటీ వస్తుంది, ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజీ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ది మోటివ్ ఆఫ్ దిస్ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్. థ్యాంక్ యూ. క్యారీ ఆన్. Good morning to Honorable Chief Minister, Honorable Deputy Chief Minister, Andarki Namaskaram. Yes, sir. Thank you, sir. Andarki Namaskaram. I will straight away go to the presentation, sir. I will be presenting on 6 major departments, sir, which are part of my department. That is SERP, which handles pensions and SHGs, NREGA, then PR local bodies, PR roads, then rural drinking water, and Swachh Bharat Gramin, sir. So I will skip the action taken report part of my presentation and go straight to the NTR Bharosa pension scheme on slide number 7, sir. I will request that I may be allowed to cover the item wise all 6 items, sir, and item wise we can take up the presentation and also discussion, sir, rather than covering the entire 6 aspects in the single go, sir. So slide number 7, please. As we all know, NTR Bharosa pension scheme is the first flagship scheme which the new government launched, and every month the Honorable CM himself is participating in the pension distribution in one village under
Petal Seva scheme also. Roughly 64 lakh pensions are being distributed on a single day. After the last collectors conference, we have taken action on two major decisions which were taken. We have issued orders for payment of 3 months arrears for the pensioners who cannot take their pensions on the first day itself. In the first month itself, they can take up for the next 3 months. Then similarly, spouse pension was a major issue which was pending to be taken up. That also we have issued orders, sir. This issue of sanction of spouse pension automatically after the death of the person is also now in operation, sir. ఇందులో సార్ ఇప్పుడు మనం జీవో ఇచ్చాం లాస్ట్ మంత్ నుంచి జరుగుతుంది. మన గవర్నమెంట్ నుంచి అప్పుడు వచ్చినప్పటి నుంచి పెండింగ్ ఉన్నాయి చాలా వరకు సార్. అంటే జీవో ఇచ్చిన నుంచి ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. Yes, sir. పాత చనిపోయిన వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. So they will be coming up in the normal course of new sanctions, sir. They will have to apply and then విడోస్ భర్త చనిపోయిన భార్యలకి అన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా ఎప్పటి నుంచో దానికి కట్ ఆఫ్ డేట్ కావాలి. yes, sir. కాబట్టి అవి పాతవి కాకుండా మనం ఇచ్చిన ఆర్డర్స్ నుంచే ప్రాస్పెక్టివ్గా ఇంప్లిమెంట్ అవుతాయి. బీ క్లియర్. And Pata cases we can take up under normal sanctions, sir. యా. Yes, sir. Then, sir, third part of it is that there is a large-scale complaint that pensions are being given in many categories, in almost all the categories, to persons who are not eligible. And people who are eligible, basically, many of them are still not sanctioned and they are waiting and with their applications, sir. So, to make sense of this, we have conducted a SNAP survey, a pulse survey, sir, of in 26 villages at the rate of one village in each district, sir. One village secretariat or watch secretariat was covered over this survey over 2 days, sir, 9th and 10th of December. And I would like to present the finding of that SNAP survey, sir. The sample size is about 11,000 pensioners were surveyed, and it has thrown a lot of numbers which will be basically guiding us for the future. This thing, sir. I will please press the hyperlink. Hyperlink, please. I will request CEO sir to kindly go through it quickly, sir. So good morning, sir. Sir, this verification of pension taken up in all districts, sir. We have covered only one secretariat in each district, sir. Totally, we have covered 11,000 pension beneficiaries, sir. Slide move cheyandi. Next. So in all 26 districts, we have covered 10,958 pensioners, sir. So in 2 districts, we have taken up ward secretariat, sir. That is NTR and Visakhapatnam. In all other remaining districts, we have taken up village secretariat, sir. Next. Sir, this is the findings of that pulse survey, sir. Totally, we have verified 97% of the total number, sir. So in that, 10,648 people covered, sir. 310 people were not available when we went for a survey. So out of 10,648, sir, 10,020 found eligible, sir. That is coming to 91.4%. We found 563% ineligible, sir, on various grounds. That is 5%, sir. We could find death cases also, sir. It is 0.6%. So totally, we will get 5.6% as ineligible, sir. That is a sample thing, sir. So we just presented what is the reason on which this ineligibility has been found, sir. So then the district-wise figures are also given, sir. Next. The type of pensions, sir. Type of pensions, a lot of pensions are found ineligible with disability, sir. Disability has the highest number of ineligible pensions, sir. Second is old age pension, sir. So this is the sample survey we have conducted and we got this result, sir. So we are planning to take up a complete survey in subsequent days. In this 15,000 రూపాయలు ఎన్ని ఉన్నాయి, 10,000 ఎన్ని ఉన్నాయి, ఆ బ్రాకెట్ 6,000 ఎన్ని ఉన్నాయి?
Yes, sir. Yes, sir. That can be seen on the 5%. that can be seen on the last slide, sir. Uh, Totally 563 people out of 10,958 have been found to be not eligible. దానిలో సార్ మేజర్ నంబర్ బేసికలీ ఈస్ ఫ్రమ్ డిసేబుల్ పీపుల్స్ డిసేబుల్ కేటగిరీ. ఓకే, డిజేబుల్డ్లో కూడా 3 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. Yes, sir. 4 అన్నో 3 6 10 15. అందులో ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఎవ్రీవేర్ పీపుల్ ఆర్ ఆస్కింగ్ 15,000. వాడికి 3,000 నుంచి 6,000 వచ్చింది, ఈజ్ నాట్ హ్యాపీ, ఈజ్ ఆస్కింగ్ 15,000. ఇది హ్యూమన్ సైకాలజీ. బట్ మన ఉద్దేశం ఏంటంటే కంట్రీలో ఎక్కడ ఇవ్వలేదు 15,000, ఎక్కడా ఇవ్వలేదు, ఏ అకేషన్లో కూడా ఇవ్వలేదు. మంత్కి 6,000 కూడా లేదు, 2,000, 1,500, 1,000, 750. హైయెస్ట్ వచ్చి మన తర్వాత 2,250. 250 హర్యానా సార్. ఫిజికలీ డిజేబుల్డ్ కావచ్చు, లేకపోతే మొత్తం పర్మనెంట్గా మంచం మీద ఉండొచ్చు, కానీ వాళ్ళు ఇచ్చేదంతా కూడా 700, 800, 1,000 రూపాయలు ఇస్తున్నారు. సో మనం ఒక హ్యూమన్ యాంగిల్ జోడించాం. ఆ హ్యూమన్ యాంగిల్ ఇచ్చినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా ఆ డిజేబుల్డ్ కూడా మేనేజ్ చేసి సర్టిఫికేట్స్ ఇప్పించేస్తున్నారు. అది తప్పు. డిజేబుల్డ్ అంటే వాళ్ళు పని చేయలేక ఇంకొక అటెండెంట్ 24 గంటలు వాళ్ళకు ఉంటారు, పాపం ఆ హ్యూమన్ ట్రాజడీ ఇవ్వాలి అని 15,000 చేశాం. ఆ 15,000 చేసిన తర్వాత అలాంటి వాళ్ళు కాకుండా రాంగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కనపడే కొందికి ప్రాబ్లం ఉంది. రెండోది ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ పేరుతో ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ కాని వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు 5% మీరు చెప్పినట్లు అవి కూడా ఉన్నాయి. ఎస్. ఇప్పుడు దీంట్లో డమ్ అండ్ డఫ్, నాకు వినపడదు, అది ఎవడు ప్రూవ్ చేయలేరు. దే ఆర్ ఆల్ డ్రాయింగ్ దట్ మనీ, 6,000 రూపాయలు ఇటువంటి ఉన్నాయి. నాకు ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, భవిష్యత్తులో ఒక ఎలిజిబిలిటీ పెట్టినప్పుడు క్లియర్ కట్గా ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే, కరెక్ట్గా అసెస్ చేయగలిగితే ఇంకా హార్ట్ బర్నింగ్ ఉండదు, హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది. నాకు రాందాని బాధ కాదు, ఇన్ఎలిజిబుల్ పర్సన్కి వచ్చిందని నాకు బాధ. అతనికి ఎవరు రికమెండ్ చేశారు, లేదంటే ఏదో వచ్చాడు మ్యానిపులేట్ చేశారు అనేది ఆ హార్ట్ బర్నింగ్ ఉంటుంది. ఐ డోంట్ వాంట్ టు క్రియేట్ దట్ హార్ట్ బర్నింగ్. దట్ ఈస్ ది బ్యూటీ ఆఫ్ టెక్నాలజీ నౌ. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫిజికల్ టెక్నాలజీ హైబ్రిడ్ మోడల్ క్యారీ ఆన్. అది వర్కౌట్ చేయడం మాట్లాడు. Sir, out of 563, sir, 233 are disabled, sir. 5 are in the category of 15,000 pension, sir, and 1 is in the category of 10,000 pension. దట్ ఈస్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు ఆ పర్సంటేజ్ ప్రకారం వర్కౌట్ చేయాలి, చేద్దాం, చెప్తాను. Yes. క్యారీ ఆన్. Thank you, sir. మీకు ఒక ఐడియా వచ్చింది. Slide number 8, please. As far as SHG is concerned, sir, as per the Honorable Chief Minister's instructions in multiple meetings, the department has developed a transition plan, sir. Now, as of now, the entire focus in the last 25 years in SHG movement has been on savings and taking bank linkage and giving that money back to the banks as repayment too. So from savings, there has to be an action plan to move to income generating activities, sir. So on that also, department has worked out an action plan, though it is at present, we only know the direction and it is a kind of a aspirational kind of an action plan, but we do have a clarity on the action plan, sir, as per which overall movement of the SHG movement has to shift from only saving to income generating activities, sir, savings to income. And for that also, income categories also has been divided. We have to move the SHG ladies to who are non-lakhpatis. That means their income is less than 1 lakh to the category of 1 lakh to make them lakhpatis, sir. And they remain lakhpatis when their income is from between 1 lakh to 10 lakh rupees. And the moment their income touches 10 lakh rupees, they have to be made part of one of the micro enterprises, sir. That is the movement from Lakhpati Didis to micro
enterprise. And then the moment their income touches 1 crore, they move from micro enterprise to small enterprise, sir. And then after their income touches more than 10 crores, then the movement will be from the like small to medium enterprise, sir. So we have a at least a directional view on that, sir, and we will be working on that based upon one family, one entrepreneur norm, sir, through various schemes, integration from Government of India as well as our own initiatives, sir. బ్రీఫ్ కానీ Yes, sir. మొత్తం మీరు ప్రజెంటేషన్ చేసేయండి, దెన్ విల్ కమ్ ఫర్ డిస్కషన్. Slide number 10, please. So for the district collectors, they have to focus on moving the grading of the self-help groups from the current 64.87% to at least 90% for the SHG in the category A, sir. And similarly for the grading of the Mandal Samakhyas also. Then focus on internal lending and prevention of cases of misappropriation, which has come to light in recent days in some districts. To monitor the effective implementation of the newly issued SOP for prevention of bank linkage irregularities. This means that many groups are being formed in a fake manner. They are not actually self-help groups, but to get the benefit of different government this thing, people are registering as SHG on their own and getting bank linkage. To stop that, we have issued a SOP. Please follow that. So to issue directions to the bankers for sanctioning women-led enterprises on priority without delay. To monitor data entry of digital Ajivika register, which is nothing but the accounting register of the SHG, so that the incomes of the SHGs are able to be tracked properly, sir. To focus on onboarding of the ONDC products, which is the e-commerce sale product. All the collectors are aware about it. So far, we have been able to onboard only 9,375 products in the last 4-5 months. We want to do at least 27,000 products onboarding this year at the rate of at least one product for each village organization. Similarly, the farmer producers organizations also have to be basically managed properly, focused on and developed, sir. And then convergence meeting is very, very important now that we have a clear picture to basically base our entire activity on the principle of one family, one entrepreneur as per the action plan, sir. This is all about from SCRP, sir. అన్ని ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ మీ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని ప్రజెంట్ చేయండి, దెన్ విల్ కమ్ ఫర్ డిస్కషన్. Fine, sir. The next subject is Narega, sir. Slide number 11, please. Sir, in the Narega, approved labor budget for the current year at the moment is 21.5 crores, sir. We have achieved 91% so far already. Active job cards are 57 odd lakhs, and we have given employment to 44 lakh households this year already, sir. 2 lakh households have completed 100 days, and we have spent 5,020 crores on wages and 1,783 crores on material components, sir. Totally 6,804 crores under Narega has been spent as on date in the current year, sir. We have also got good participation from the differently able people in the Narega work, sir. 44.34 is the average day of employment, and average wages that are being paid to the Narega workers is rupees 255, sir, per day against the notified wage of rupees 300, sir. The trend curve shows how the season has progressed in the entire state, which is simply read as this year trend of Narega work site reporting of workers is fine. It is as per the historical trend. There was a little bit of dip during the election season. After that, as expected, and like I should say congrats to the collectors, because
in the actual months of no work in the field, that is from the August to November, the labor report has actually improved this year compared to earlier years, sir. Today, about 3 lakh people are there on the Narega work sites. We have talked about the labor budget, sir. Overall year low labor budget district wise has been shown, and the district's performance as of now is also shown, sir, which is all districts have done well. Maybe districts like Kurnool, Vizianagaram and Nellore could do better because they are under 70% in the employment generation category, sir. Material expenditure, all the collectors will do well to remember, they already understand it, but then it is just to reiterate that 60 to 40 ratio of waste to material operates at district as the unit. So whatever is your material component entitlement for the year, that has to be properly planned for and utilized for the prioritized works which we have all fixed after huge discussion and at various levels, sir. Sir, quick question. Material is based on old districts, 13 districts or 26? 26. What is Government of India? Because Government of India is yet to recognize 26. It was in our case, in the Narega case, sir, our database also has recognized that, sir, and we are calculating on that basis. Sir, then next, please. Next slide is on Palle Panduga, sir. Palle Panduga is like the brainchild of our Deputy Chief Minister, and it has brought the entire material intensive works as per our priority to develop the villages under a single umbrella of activities, sir, which is nothing but a bouquet of prioritized activities consisting of CC roads, BT roads, WBM roads, and things like Gokulams, that is cattle sheds, etc., sir. The progress under Palle Panduga has been quite good at the moment. There is no issue of work grounding. Works have been grounded almost 10%, sir, 91%. And payment also is happening in real time. For the wages, sir, for the Narega wage seekers, we are up to date on payment on a daily basis. And for the material component, sir, we are paying on a weekly basis, and we are also up to date on the payment for material components. Sir. There is no complaint from any district collectors. If it is there, they can bring it up now, sir. The idea is that as collectors already have been told in the personal BC by the Deputy Chief Minister, we have to inaugurate all these Palle Panduga works by Sankranti. So kindly keep up with the pace of the work and ensure that by Sankranti festival, we are ready to inaugurate, if not 100%, at least 90% of the works should be ready for inauguration by Sankranti. The progress here, sir, what is the work so far completed appears to be low, 14% and 9%. That is because, sir, many of the works are basically at the stage of curing, sir, especially CC roads and all. If the curing stage lo unnai, a curing stage aipoyin tarvata appudu bills will be uploaded, sir, and paid. Enough money also is available with us to take care of all these bills. Therefore, collectors are requested to focus on completion of Palle Panduga works by Sankranti, sir. And district collectors ki kavalsina request basically already I have covered in my previous presentation, sir. So I will just reiterate that now, sir. So that is the end of Narega, sir, presentation. Then Panchayat Raj, sir, from the next slide, number 15. Panchayat Raj, sir, we have got three or four happy news to report after the last collectors conference. First is on 23rd of August, the entire state went for conducting Gram Sabha in all the 13,326 Gram Panchayats on a single day, sir, which was recognized subsequently as a world record. This is a very important moment in the department's history.
and we want to just put this on record here, sir. Then AP has bagged 4 National Panchayat Awards for 4 panchayats recently, sir, which was given yesterday around the same time that my slot was fixed here. So we could not go to Delhi to receive the same from the President of India, but sarpanches have gone to receive, sir. Then Andhra Pradesh ranking in there is a scheme called Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan, sir, which is a scheme which supports training for the PRI functionaries, elected as well as unelected, and as well as building up some assets under that scheme, sir. So yeah, in that scheme we were 24th in the last collectors conference. Today we are at number 4 rank, sir, nationally. So I just wanted to place that on record, sir. And I also congratulate the department as well as the collectors who have taken keen interest in this, sir. Then the 4th point, sir, is about the release of 15th Finance Commission grants. This also is kind of like a great change for the department in the sense that the 15th Finance Commission money, which was pending for release for some time before the elections, that money, sir, in 2 installments amounting to 1,987 crores was released to panchayats in last 5 months, sir. And the next installment of 1,107 crores is also expected to be disbursed to the Gram Panchayat, sir, before March 25 from the 15th Finance Commission, sir. So this will be the first year in which like the entire funding under FFC will go to the Gram Panchayat in the same year, sir. Next slide, sir, is about things like importance of what are known as green ambassadors and clap mitras for maintaining cleanliness in the Gram Panchayat level, sir. The request to collectors is that because of again the same issues of the funds at the Gram Panchayat level, and because these green ambassadors and clap mitras are supposed to be paid by the Gram Panchayat, their payments were not happening. So this system got totally spoiled, sir. So now slowly, but certainly, sir, all these clap mitras and green ambassadors are being paid by the Gram Panchayat because they have received money. There is some gap of payment to these clap mitras and the green ambassadors. I would request the collectors to ensure that they take it up with the DLPOs and DPOs and ensure that all these ambassadors, green ambassadors, are paid on time, sir. With the release of 15th Finance Commission, Gram Panchayat themselves have come forward and taken up a plan to take up certain works under 15th Finance Commission, sir. Some small community asset works which they have identified and they are now ready to take up, sir. We have to decide a date on which all of them can be grounded on a single day, sir. One aspect which I would like to focus on this slide, sir, is the development of ERP suite in-house by CFS's department, sir, which is known as Swarna Panchayat Portal. This suite basically is supposed to bring all the tax and non-tax payments for the Gram Panchayat online, sir. So we have got roughly 85 lakh assessments for the Gram Panchayat house tax collections, etc. And that has been already computerized, sir. So now the entire tax and non-tax collections in the Gram Panchayat will be going online within a week or so, sir. So I would request the collectors to get involved in that exercise. It's also a big change in the way the taxes are collected in the Gram Panchayat by the Gram Panchayat. It has the potential to not only boost collection percentage, but also basically zero in on the leftover houses also, sir, to increase the revenues of the Gram Panchayat in future. Next slide, please. This is basically a slide on Swamitva. Swamitva is nothing, as all the collectors know. Swamitva is nothing but the resurvey or survey of the Abadi lands, Abadi of the villages. Basically, it is the counterpart of the Abadi area to the agricultural land resurvey, sir, which is being done by the survey department. The survey of the Abadi lands under Swamitva scheme is being done by the PR department, sir.
So Government of India basically is very keen to see restart of the Samitva project. So we will be resuming, sir. We have taken stock of where we stand, and we will be resuming Samitva program by giving revised guidelines as per the Government of India guidelines very soon, sir. So I will request the collectors to basically be aware of that also, and mainly through the joint collector, to the joint collectors to come on board for resuming of the Samitva scheme in the district, sir. As of now, sir, under Samitva, 5,500 cards are ready, but for distribution, sir. But they are not as per proper guidelines of Government of India. They contain the photographs of the ex-chief minister, etc. So we will be taking up reprinting, sir, and we will be going for distribution of the ready-to-distribute cards. Then PRET department, sir, Panchayati Raj Road, sir, on slide number 21. Just for the benefit of the house, the length of the Panchayati Raj roads in the entire state, which is external to the village, is 80,000 kilometers, whereas the length of the internal roads, which is known as CC roads within the villages, is 68,000 kilometers, sir. So it is like on comparable basis, almost equal. Internal roads length is equal to the external road length. Now, out of these 68,000 kilometers of CC roads in the villages, sir, we have already, mainly in the period of 14 to 19, when we took up the large-scale building of CC roads in the villages under Narega, following on the same thing, sir, now there is a balance of 17,000 kilometer CC roads to be taken up, out of which we have taken up 3,000 kilometers this year, sir. And the remaining 14,000 kilometers, we have a plan to take up and saturate, finish in the next 4 to 5 years, sir. So that we will have 100% CC roads coverage in all the villages everywhere in the state, sir. The progress of Panchayati Raj road, sir, is given on slide number 22. And as can be seen, PMGSY, the PM Janman, and the extremist area project is moving on well, sir. And we are also planning for the next upcoming phase of PMGSY, that is PMGSY 4, sir. However, the progress under all other categories of roads has not happened to the desired level this year, sir. We are working on how to come out of it, and we have some ongoing thing. We have taken some steps, sir. So we will be soon be finding some pathway to take forward the roads of pothole-free roads as well as roads under AIIB, sir. There is a slide specially meant for the district collectors. Under PMGSY and AIIB, we have got 39 forest clearance issues. So I will request the collectors to be involved in the forest clearances at the district level. I know it is not, all of them are not pending at district level, but collectors are requested to take control of this at the district level with their DFOs and the revenue counterparts, along with the people from the department, PR department, so that these 26 pending forest clearances are cleared soon, sir. District-wise work is shown here, sir. శశి గారు మిగిలిన సెక్రటరీస్ కూడా ముందుగానే మీరు ప్రిపేర్ కండి. మీకు ఇచ్చిన 50%లోనే కన్ఫైన్డ్ కావాలి. లేదు మీరు 45 minutes మీకు ఇచ్చింది టైము 9 to 9:45, 45 minutes. Now already 30 minutes are over. So we began at 9:15, sir. Huh? We began at 9:15, sir. As a 10. Yes. 35 minutes, that is where I am calculating 9:15 నుంచే క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. అప్ టు 10 వరకే మీ టైం. బీ క్లియర్. అంటే సార్ చెప్పాలని ఎంతూయాజం ఉంటుంది, ఎడ్యుకేట్ చేయాలని ఎంతూయాజం ఉంటుంది, కానీ టైం లిమిటేషన్ ఉంటుంది. కనీసం ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతున్నాం దావోసులు అయితే ఎవరైనా ప్రధానమంత్రి అయినా 2 నిమిషాలు బెల్ కొడతారు. కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్
మైక్ కట్ అయిపోతుంది. వెరీ క్లియర్. That is where you have to deliver within the time. That is where you have to prepare yourselves mentally and preparatory work, homework. And I'm very clear on that. Otherwise, unnecessarily we are slagging. రాత్రి పగళ్ళు అవసరం లేదు. కరెక్ట్గా వాళ్ళు ఇంటికి చదువుకుంటారు, వాళ్ళు కూడా చదువుకోవాలి, కలెక్టర్స్ కూడా. మీరు అందుకే ఆ సాఫ్ట్ కాపీ ఇవ్వండి, హార్డ్ కాపీ ఇవ్వండి. హార్డ్ కాపీ మోసుకోలేకపోతే సాఫ్ట్ కాపీ తీసుకెళ్తారు, చదువుకుంటారు. నౌ యూ హ్యావ్ టు రీడ్. స్టూడెంట్సే కాదు, అందరూ చదవాల్సిందే. నేను పాలసీలు చేశాను, ఆ పాలసీలు కూడా మళ్ళీ నేను చదువుకుంటాను. ఇట్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. క్యారీ ఆన్. Yes, sir. I will finish faster, sir. Now, next is the revamp of Jal Jeevan Mission, sir. We will go straight to the slide number. Slide number 32, sir. So the JJM revamp, sir, as per the guidance given during the various meetings on Jal Jeevan Mission, and also as per the output that we received during the pulse survey of the scheme, sir, in the month of August, entire revamp has been planned, sir, and the summary of that revamp is basically that all the small works which is completed less than 25%. Or not grounded, and less than 25% చేసి కూడా pipeline కూడా procure చేయలేదు. అటువంటి all works are proposed to be cancelled, sir. And the works which are going on at more than 25%, and also the works which are going on less than 25%, but pipes have been procured, those will be proposed for continuation, sir. And similarly, to ensure that enough work is available for tomorrow from like right now onwards, before the revamp thing is completed, it is enough. I just want to assure the district collectors that enough ongoing work will be available on the ground, so to engage you, to keep you engaged, and to draw your attention for completing them for the next 4 months. As per the revamp plan, sir. The ongoing work, sir, which will be basically going on even after the cancellation, etc., has been shown on the slide number 36, sir. District-wise, adequate number of works as per this formula will be available for continuation in all the districts. 10,496 works with a cost of 12,753 crores will be available as an ongoing works in all the districts. Kindly take part in that and ensure that these works are completed. And of course, after these works are completed, we will soon have the JJM2 as per the revamped plan to ensure that the entire state is covered with sustainable water supply of drinking water through individual taps, sir, as per the JJM objectives, sir. A little bit of revamp about JJM. So we have shown on slide number 37, sir, in which we have shown 38 surface water sources which can be called sustainable sources. We have shown district-wise. This is not final for the revamp, but these will be basically working as guidance to the DPR agencies who will prepare the final plan for revamp leading to the new DPR, sir. But this is all about JJM revamp, sir. We will go to Swachh Andhra Corporation. Under the Swachh Andhra Corporation, this is the last bit, sir. Andhra Pradesh, Swachh Andhra Corporation, you can take up last. పంచాయత్ రాజు రెండు కలిపి నారాయణ గారు రాలేదు, అర్బన్ డెవలప్మెంట్లో తీసుకుంది, అప్పుడు మాట సెపరేట్గా అది అయినాక. Fine, sir. Then that is the end of my presentation. ఓకే. మీరు చెప్పాను, మీరు చెప్తారు. ఇక్కడ కలెక్టర్స్ కెన్ యూ ఇంటరాక్ట్ దెన్ సార్.
నాకు ఒక 2-3 అబ్జర్వేషన్స్ మీకు చెప్పాలి కలెక్టర్స్. పంచాయతీరాజ్లో మీకు మనీ రావడం అనేది నరేగా is a big advantage. ఇది డిమాండ్ డ్రివన్ ప్రోగ్రామ్. 100 days, సమ్టైమ్స్ కరువు వస్తే 150 days అట్లా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పర్మిషన్ ఇచ్చేదాన్ని బట్టి ఆ డబ్బులు మనం ఖర్చు పెడతాం. ఆ 100 daysని మీరు కరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మీకు మెటీరియల్ కాంపోనెంట్ వస్తుంది. మెటీరియల్ కాంపోనెంట్కి మీరు అవసరమైతే అడిషనల్గా ఎంపీ ఫండ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం యాడ్ చేసుకునే కూడా అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో దట్ లీవరేజ్ చేయడం. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది మీ దగ్గర నుంచి 60 to 99% or 99% లేబర్ కాంపోనెంట్ 60 to 99% అంటే యాజ్ ఆన్ టుడే దిస్ ఇయర్ 39% డిఫరెన్స్. దట్ ఈస్ వేర్ యు ఆర్ నాట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు డెలివర్. That is the biggest problem for the development of the district. Employment they are losing, and also development you are unable to do it. This is the link I am telling you. You have to work in that direction. Then material component expenditure 17% to 99%, that is all ASR, or otherwise 84%. You are unable to complete material component also. This is another observation. If you come back, Minister Garu, Deputy CM Garu, మీకు పల్లె పండుగ అనౌన్స్ చేశారు. పల్లె పండుగలో మీరు చూస్తే టోటల్గా 14.83% మీరు చేశారు. ఇప్పటికి ఇంక 1.5 month టైం ఉంది. అంటే మనం పని జరిగింది, మనీ అంటే కంప్లీషన్ ది వర్క్స్ అంటే ఎంతవరకు కంప్లీట్ అయినా. ఇప్పుడు మొత్తం మీరు జిల్లా వారిగా చూస్తే ఒక జిల్లా ఏఎస్ఆర్ జిల్లా 54% కంప్లీట్ చేశారు. ఒకసారి అది క్లారిటీ ఉంది. మీరు మనం మాట్లాడింది ఫినిష్డ్ వర్క్స్ 10%, బిల్ పెయిడ్ కదా 39% చేశారు. Sir, this figure, sir, is basically bill paid, sir. Wherever we have already paid the bill, అది capitalization. No, what I am saying, you are having money, ఎందుకు పే చేయలేదు? That is the next question. అంటే సార్ మెయిన్ రీజన్ సార్ ఇస్ నేను అడిగిందంటే డిప్యూటీ సీఎం గారు చెప్పింది మీరు చేయాల్సింది, ఒకసారి పని అయిపోతే బిల్ పే చేయండి, మీకు క్రెడిబిలిటీ వస్తుంది. ఎందుకు వై యు ఆర్ నాట్ పేయింగ్? Sir, submission, sir. Certain bills basically will be coming up for payment only after the certain stage, sir. Like CC road ki curing takes 3 weeks. So our curing నడుస్తూ ఉంది, ఆ 3 weeks ki payment రాదు, sir. After the 3 weeks only we will upload the bill for payment. All works are uniform for all districts? More or less, sir. More or less, yes, sir. More or less. Yes. ఒక జిల్లాలో 54%, ఒక జిల్లాలో 1.6% రేట్ వస్తుంది. Is it not your problem? Yes, sir. Mari? Definitely. You have to answer that. This is where I am going to ask everybody now. As secretary, you must know everything. Without knowing, you should not come. All of you. నేను మీకు మోటివేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను కానీ తప్పులు కూడా మీరు సమర్థించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయొద్దండి. Then cattle shed, same thing. 9.6% you have done as on now. కొన్ని జిల్లాలు 23-24% చేశారు, కొన్ని జిల్లాలు 0.84. Collectors are not focusing. We are all here to review critically, not here to talk vaguely, weakly here. మేము ఒకసారి డిప్యూటీ సీఎం గారు ఒక ఇంటెన్షన్తో ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చిన తర్వాత దట్ ఈస్ యువర్ డ్యూటీ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్. కొన్ని డిపార్ట్మెంట్లో స్టార్వేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్, కొన్ని డిపార్ట్మెంట్లో మీరు పని చేయకుండా మనం ఫర్గో అవుతున్నాం ఆపర్చునిటీని. దిస్ ఈజ్ అనదర్ థింగ్. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు పంచాయతీరాజ్లో 2,000 కోట్లు ఇప్పటికి ఇచ్చాం. ఇంకొక 11,000 కోట్లు, మీకు 11,000 కోట్లు మినిస్టర్ గారికి, డిప్యూటీ సీఎం గారికి ఇది వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు ఒక 3,000 కోట్లు పంచాయతీలకు ఇచ్చాం. పంచాయతీలు కూడా కరెక్ట్గా ఖర్చు పెడుతున్నారా లేదా కలెక్టర్స్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ టు వెరిఫై. దే ఆర్ ఆల్ ఓల్డ్ సర్పంచెస్. పాత బిల్లులకు అడ్జస్ట్ చేస్తున్నారా,
వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, దట్ టైప్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ మళ్ళీ మిస్యూజ్ చేస్తున్నారా? దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్, యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్. ఇవి జల్ జీవన్ మిషన్ ఈజ్ అనదర్ ప్రాబ్లం, అది మేము మాట్లాడుకుంటున్నాం. దాన్ని ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ మొత్తం భ్రష్టు పట్టించారు. ఏదైతే స్పిరిట్ని దెబ్బతీశారు, ఏదైతే సస్టైనబుల్ సోర్సెస్ ద్వారా, రిలయబుల్ సోర్సెస్ ద్వారా వాటర్ తీసుకొని ఇంటింటికి ట్యాప్ ద్వారా వాటర్ ఇవ్వాలనేది కాన్సెప్ట్. మేము ఎలక్షన్లో కూడా చెప్పాం, ఏది సూపర్ 6 పాయింట్స్లో ఇది కూడా ఒక పాయింట్. ఇక్కడ కూడా మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడ ఇంటర్నల్ రోడ్స్ అన్నీ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ, ఫస్ట్ టైం మళ్ళీ ఇంటర్నల్ రోడ్స్ అన్నీ మనం స్టార్ట్ చేసాం. అదే మరి పంచాయతీరాజ్లో 80,000 కిలోమీటర్ల రోడ్లు ఉన్నాయి కనెక్టివిటీ. ఇది పెద్ద ఇష్యూ, కొంతవరకు చేయగలుగుతున్నాం. ఏం చేయాలో మనం వర్కౌట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దీనికి ఒక ప్లానింగ్, కనీసం ఇంటర్నల్ రోడ్స్ అయిపోతే ఈ మెటీరియల్ కాంపోనెంట్ని కనెక్టివిటీ ఆఫ్ విలేజెస్ అన్న ఉపయోగించుకోగలిగితే కొంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది. అది కూడా మనం స్టార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కనెక్టివిటీ కింద మేజర్ పంచాయతీలు ఉంటే కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం, ఇది ఒకటి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవి ఫ్యూ పాయింట్స్ మీకు ఈ డిపార్ట్మెంట్లో. ఇంకొక పక్కన విలేజెస్లో అర్బన్ కానీ రూరల్ కానీ కనీస అవసరాలు మనం ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అది కూడా కలెక్టర్స్ అంతా మీరు వర్కౌట్ చేయాలి. ఒకటి హౌస్ సైట్, హౌస్, పవర్, గ్యాస్, ట్యాప్ వాటర్, టాయిలెట్. ఇవి మినిమం నెసిటీస్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియా అండ్ రూరల్ ఏరియా. దిస్ ఇస్ అవర్ కాన్సెప్ట్. సెకండ్ యాంగిల్ సీసీ రోడ్ విలేజ్లో, స్ట్రీట్ లైట్స్ ప్రాపర్గా వెలగడం, డ్రైనేజ్ అండ్ ఆల్సో గార్బేజ్ క్లీనింగ్ అరేంజ్మెంట్స్. స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మీవేవైతే అక్కడి నుంచి తీసుకుపోయే గార్బేజ్ వేస్ట్ కాంపోస్ట్ కింద కన్వర్ట్ చేయడం, దీన్ని కూడా ప్రాపర్గా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అన్ని విలేజెస్. దానికి మీరు ఏ విధంగా ప్లాన్ చేస్తున్నారో అది కూడా ఆల్ కలెక్టర్స్ హ్యాస్ టు ఫోకస్, డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ టు ఫోకస్ ఆన్ దాట్. పంచాయతీరాజ్ రోడ్ వచ్చినటువంటి ఫైనాన్స్ కమిషన్ మనీ, ఫండ్స్, ఇంటర్నల్గా వచ్చే డబ్బులు, తర్వాత మనం ఏదైతే ఇప్పుడు మొబిలైజ్ చేస్తున్నామో, ఈవెన్ ఇది కూడా ఈ మధ్యకాలంలో ఇవ్వడం కూడా మానేశారు. ఆ డబ్బులు కూడా మీకు రావడం లేదు. ఏదైతే సేండ్రేజ్ దాంట్లో కూడా కొంత వాటా పంచాయతీలు కూడా వస్తుంది, అవి కూడా రావాల్సిన అవసరం ఉంది. అవన్నీ రివైవ్ చేయాలి. ఈ మధ్యకాలంలో మొత్తం రివైవ్ చేయకుండా మొత్తం ఇది చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. దాన్ని కూడా రివైవ్ చేస్తాం. మొత్తం ఫండ్స్ పూల్ చేయడం ఒక ఎత్తు అయితే, ఆ ఫండ్స్ని ఉపయోగించుకోవడంలో అవసరాలు బట్టి చేయాలి, మిస్యూజ్ కాకుండా. దట్ ఎక్సర్సైజ్ కలెక్టర్స్ హ్యాస్ టు కోఆర్డినేట్ మినిమం నెసిటీస్ అన్ని. దీనికోసమే మేము ఆలోచించుకొని ఏ విధంగా రావాలనో ఒక ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇస్తాం. దట్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్స్, క్లారిఫై. సార్ మార్నింగ్ సార్. సార్ మార్నింగ్ సార్. సార్ మార్నింగ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ లాస్ట్ టైం ఈ స్పౌస్ పెన్షన్ది మేము రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది సార్. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్తో వచ్చేసారు. మేము వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ దట్ సార్. సార్ సెకండ్ సార్, ఇంకొక కేటగిరీ ఒకటి మిగిలిపోయింది సార్ మనకి. సార్ ఈ హాస్పిటల్లో డెలివరీ చేసేటప్పుడు మా మదర్ చనిపోతే కేసెస్ సార్, అలాగే యాక్సిడెంట్ కేసెస్ సార్. ఇక్కడ ఆర్ఫాన్స్ అవుతున్నారు, ఆర్ఫాన్స్ అండ్ సెమీ ఆర్ఫాన్స్. సో ఈ రెండు కేసులకి పెన్షన్ లేదు సార్. మనకి మిషన్ వాచర్ల కింద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఒక 3 years దాకా పెన్షన్ ఉంది సార్ వాళ్ళకి. ఇవి స్మాల్ ఉంటుంది సార్. యాక్చువల్గా మా జిల్లా అంతా కలిపి ఒక 13 కేసులు ఉన్నాయి సార్ ఈ ఇయర్లో. సో ఇలా ఆర్ఫాన్స్ అయిన వాళ్ళు త్రూ దట్ కేసెస్ సార్. ఏది ఈసారి రిపీట్ చేయండి సార్. ఆర్ఫాన్స్ అండ్ సెమీ ఆర్ఫాన్స్ అనాథలు సార్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళకి మిషన్ వాచర్ల కింద ఒక 3 years దాకా పెన్షన్ వచ్చే ఫెసిలిటీ ఉంది సార్, 4,000. బట్ యాక్చువల్గా మనం 4,000 పెన్షన్లో వీటిని కూడా కవర్ చేస్తే సార్ స్మాల్ ఎక్స్టెంట్ సార్. సో వీళ్ళు ఏమవుతుందంటే హాస్పిటల్లో చనిపోయిన తర్వాత చాలా పేదవాళ్ళు సార్ వీళ్ళు. హాస్పిటల్లో డెలివరీ టైంలో మదర్ చనిపోతుంది, సో ఆ పిల్లలకి ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో అలాగే యాక్సిడెంట్ కేసెస్ ఉంటాయి సార్ చనిపోయిన వాళ్ళు.
సో ఇటువంటి పిల్లలకి ఆర్ఫన్స్ సెమీ ఆర్ఫన్స్కి మన పెన్షన్ కవర్ చేస్తే ఇది ఉంటుంది, వాళ్ళు చాలా బాధగా ఉంటుంది అలా సిచ్యువేషన్ చూస్తే. ఎంతమంది ఉంటారు మరిగా? సో మాకు ఇయర్లో ఎనీ అదర్ కలెక్టర్స్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్? Sir, every year we lose around 8,300 people, sir, deaths wise. On average, around 23 people die every day, sir, in road accidents. So, అంటే ఆల్ మనుషులు చనిపోవడం ఒక యాంగిల్, మొత్తం ఆర్ఫన్స్ కావడం అదే సార్. అంటే బేసిక్ అందులో మెన్ ఉమెన్ తర్వాత ఇద్దరు కలిసి చనిపోవడం, ఈ కాంబినేషన్స్ చూస్తే కనుక మినిమం అట్లీస్ట్ ఆర్ఫన్ అంటే మేల్ మెంబర్ చనిపోతే కనుక ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఇన్ డిస్ట్రెస్, అండ్ ఇద్దరు చనిపోవడం అది ఒకసారి రియల్ స్టాటిస్టిక్స్ తీస్తాం సార్. బట్ డెఫినెట్గా ఇయర్లీ బాగానే ఉంటాయి. ఇద్దరు చనిపోయిన ఫ్యామిలీస్ కి ఫస్ట్ ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం, ఆర్ఫన్స్ కి తర్వాత ఏం చేయాలి వర్కౌట్. మిషన్ వాత్సల్యాలో బాపట్ల డిస్ట్రిక్ట్ 480 సార్ ఆర్ఫన్స్. సో అది ఎంటైర్ డిస్ట్రిక్ట్ సేమ్ కౌంట్ ఉంటుంది, 480 మంది ఉన్నారు సార్. ఆల్మోస్ట్ అన్ని జిల్లాలో ఆ కౌంటే ఉంటుంది సార్, 500 దాకా ఉంటారు సార్. అంటే అన్ని కూడా ఇవ్వట్లేదు సార్, మళ్ళీ WCD డిపార్ట్మెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మనం ప్రొజెక్ట్ చేసిన అన్ని ఇవ్వట్లేదు, వాళ్ళు ఒక స్టాటిస్టిక్స్ మీరు ఒక గైడ్ లైన్స్ తయారు చేయండి, మీరు కూడా ఒకసారి తీసుకొని దాన్ని చెప్తే దాన్ని బట్టి ఏం చేయాలో చెప్తాం, ఆ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం వెళ్దాం. సార్ రెండో ఇష్యూ సార్ R&B పార్ట్ హోల్స్ సంబంధించి బాగా చేస్తున్నాం సార్, ఇంపాక్ట్ బాగుంది సార్. సార్ ఈ పార్ట్ హోల్స్ అన్ని దానిలో చేయకుండా PR రోడ్స్ మనకు ఉన్నాయి సార్, పెద్ద రోడ్స్ అంటే R&B రోడ్కి లింక్ రోడ్స్ సార్, పెద్ద రోడ్స్. అట్లీస్ట్ వాటిలో పార్ట్ హోల్స్ చేయగలిగితే సార్, అన్ని రోడ్స్ కాకపోయినా కొద్దిగా బెనిఫిట్ ఉంటుంది సార్. ఎక్కువ గుంతలు ఎక్కువ ఉన్నాయి సార్ వాటిలో, PR రోడ్స్, మేజర్ PR రోడ్స్. Any estimation on that? We have an estimate of the already sanctioned scheme, sir. అట్టుగా నేను వేగేదంటే వారు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు మేము R&B చేసిన తర్వాత మొత్తం కలిసి రెంట్కి R&B ఎంత అయింది? మొత్తం 1,400 కోట్లు అయిందా? రెండు స్కీమ్ ఏ స్కీమ్ బి రెండు కలిపి 400 crores వీఆర్ స్పెండింగ్ టు మేక్ ఇట్ స్మూత్ రైడింగ్ తీసుకురావడానికి 25,000 kilometers జంగిల్ క్లియరెన్స్ అన్ని. సార్ ఇప్పుడు అది కొద్దిగా టైం పడుతుంది కానీ ముందు జంగిల్ క్లియరెన్స్ NRGSలో చేయొచ్చు సార్. అవి చెట్లు మొత్తం చెట్లు వచ్చేసి రోడ్డు కనబడకుండా 5 years రోడ్డు వైపు చూడలేదు సార్. తమరు అన్నారు అది కొంచెం ఎందుకు మీరు NRGSలో జంగిల్ క్లియరెన్స్ అంతకుముందు ఉంది సార్, మనకి ఇప్పుడు మాన్యువల్ కాబట్టి అది మోరోవర్ జంగిల్ క్లియరెన్స్ పర్మనెంట్ సెట్స్ ఉంది సార్ మనకి. So may I suggest one thing, sir? Sir, under engineers' guidelines, sir, construction of BT road, there is a provision of 9 crores, sir. It is for the unconnected habitation, sir. If we can suggest to the government of India, because as it is a rural connectivity only, road is already laid, if they can give this provision, sir, under the rural connectivity, because these villages are already contributing to labor component, sir. That is in Narega. Narega, sir. So there is a 9 crore provision, sir, for every panchayat, sir. But if for every panchayat, sir. Panchayat. Yes, sir. In the software there is a provision. If they can give just extension for repair also, sir, of laying GSB or WBM, sir, then this problem of major panchayat roads, even state highway also are passing through villages only, sir. ఈవెన్ పంచాయత్ రాజ్లో మీకు రోడ్స్ మెయింటెనెన్స్ మెటీరియల్ కాంపోనెంట్ వాడడానికి లేదా? వాడచ్చు కదా? లేదు సార్. No, we cannot use it. As of now, sir, we can use up to 9 crores per gram panchayat only to give it connectivity. So that is not required in many gram panchayats. No. చాలా ఉన్నాయి కదా, కొన్ని లేనట్టు ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు ఈ గ్రామంలోనే కాకుండా మెటీరియల్ కాంపోనెంట్ యు ఆర్ మేకింగ్ యాజ్ ఎ డిస్ట్రిక్ట్ యాజ్ యూనిట్. ఎక్కడైతే అవసరమైతే ఆ రోడ్ కనెక్టివిటీ పెట్టుకుంటారు. యు డూ దట్? Yes, sir. That we are leaving to the collectors, sir. They have to basically make a judicious use of their entitled amounts. The overall balancing లో రూరల్ రోడ్ కనెక్టివిటీ is the biggest issue. కొద్దిగా మనకు సిమెంట్ రోడ్స్ కూడా రాబోయే 3 yearsలో అవసరమైతే ఎక్స్టెన్షన్ కూడా కంప్లీట్ చేసేద్దాం. 2 aspects మీకు మెయిన్గా ఉంటాయి. రూరల్ కనెక్టివిటీ ఈజ్ వన్, సెకండ్ వన్ డ్రైనేజ్. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ రోడ్ వేసేటప్పుడు కూడా మీరు ప్రాపర్ ఇది కూడా పెట్టుకోండి, ఎక్కడన్నా కట్ చేయాలంటే డ్రైనేజ్ కూడా.
అవి కూడా పెట్టుకొని మళ్ళా రోడ్డు అంతా కొట్టేయడం అవి జరగకూడదు. ఆ క్రాసింగ్ అవన్నీ పెట్టండి. సో దిస్ ఈజ్ ది మేజర్ వర్క్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ టు. మొన్న కూడా డిప్యూటీ సీఎం గారు అన్నారు, దాన్ని కూడా వర్కౌట్ చేసుకోండి సార్. సార్ లాస్ట్ పాయింట్ సార్ కర్నూలులో సార్ ఈ సమ్మర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇష్యూ ఒకసారి చెప్పండి, మన వాటర్స్ చేసేటప్పుడు రోడ్లు కట్ చేస్తా ఉన్నారు కదా, దట్ వాట్ వీ హెడ్ స్పోకెన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్ హౌ మెనీ మీటర్స్, ఎవ్రీ 10 meters or 15 meters there's a provision for to lay pipes, drainage pipes, water pipes. Yes, sir. While laying the road. Deputy CM is referring to one very important aspect which is based upon the experience of how JJM works has happened on the ground, sir, if I'm right. So, in many villages, JJM kinda work avutunnappudu pipes basically crossing the streets has crossed the CC road by breaking it in an ad hoc haphazard manner. So, what Deputy CM has been emphasizing since a long time is that there has to be some thumb rule that a pipe cannot cross a road just like that. Certain minimum or fixed standard of crossing has to be fixed, like we fixed crossing on the roads for the human beings. A pipeline crossing ki kuda oka manamu guidelines istamu, sir. అది మీరు సిమెంట్ రోడ్లు వేసేటప్పుడు 14,000 kilometers వేస్తున్నారు, ఇంతకుముందు మనం వేసాం. ఇవన్నీ ముందు జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి. వీఆర్ గోయింగ్ విత్ డ్రగ్స్ కూడా పోతున్నాం. డిప్యూటీ సీఎం గారు అన్నట్టు ఎంత డిస్టెన్స్లో మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది. ఒక విలేజ్లో ఎక్కడ పైప్ లైన్లు క్రాస్ అవుతాయి, ఎక్కడ ట్రైన్ క్రాస్ అవుతుంది, ఒక ఆలోచన ఉంటుంది. దానికి ప్రొవిజన్ పెట్టమని చెప్తున్నాం. మన డిజైన్లో పెట్టుకుంటున్నాము సార్ ఇప్పుడు. పెట్టుకోండి. Design lo unda, that was my question. Yes, sir, it is included in the design now, sir. Exactly, can you say down what is the design? So for every 15 meters, normally, if needed, 10 meters also, sir. We are having a pipe within the road. Achan Reddy garu chaala saarlu adigaru ade. Yes, sir, yes, sir. Repeat it, please. After the first collectors conference, this decision was taken, sir. Sir, villages lo, sir, major ga ippudu as we are taking up several infrastructure works in phased manner, sir. Village as a unit, sir, we don't have a master plan for the infrastructure, sir, because we are taking up now the cement road, sir. Then after some time we'll take up the drain, sir. After some time we take up the water distribution, sir, and then again facility for the stormwater, sir. So as these projects are getting implemented in a phased manner, sir, as we don't have the infrastructure plan as a whole, sir, so there is a lot of challenges are happening, facing in the villages, sir. So prati village ki kuda mundu master plan, infrastructure master plan free cheste, sir, then in phased manner we can implement, sir. So adequate sir. Yeah, all collectors, పంచాయతీలు, మున్సిపాలిటీస్ ఎట్లా వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేస్తారు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్లానింగ్ బ్లూ ప్రింట్ తయారు చేసి మీరు ఓవరాల్గా పెట్టుకొని ఆ ప్లానింగ్ ప్రకారం ఎగ్జిక్యూషన్లో కూడా ప్రొవిజన్స్ పెట్టుకోవడం, ఏది ఫస్ట్ ఏది సెకండ్ కూడా మీరు క్లారిటీ పెట్టుకుంటే చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్లానింగ్ చేయండి. Sir, actually, as you have talked about drainage, sir, there is a ceiling limit in the software, sir, and the department has already written to Government of India, sir, in 8th month, sir, that only for the drainage there is a 1 lakh rupee sanction in the system, sir. Not only drainage, sir, Anganwadi buildings, community halls, etc. There are many projects, sir. So, sir, we have to take with the Government of India to relax this limit, sir. So, department is also following with the Government of India, sir, but it is not happening. Also, there is one more category of check dam and repair, sir. There is only limit of 40 lakh rupees in the system, sir. But when we... For every village? For every village, sir. For 40 lakhs every village? Every village, sir. We can construct check dam, we can also repair, we can raise wall also, sir. But at the ground level where the tanks are very big, sir, estimations are coming to 70 lakh, 80 lakh also, sir. So as, sir, we are not able to sanction under minor irrigation of irrigation department, sir. If we can also raise these limits, sir, then we can take up to 80 lakh, 1 crore also in the villages, sir. So it has to be followed with the Government of India, sir. The department is trying, sir. We are also trying. You put it all these things. మీరు ఒక పని చేయండి, ఇప్పుడు వారు ఇచ్చే సజెషన్స్ అని తీసుకొని ముందు డిపార్ట్మెంట్ టేకప్ విత్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, దెన్ డిప్యూటీ సీఎం గారు వెళ్ళినప్పుడు కానీ నేను కానీ వెళ్ళినప్పుడు విల్ టాక్ టు దెమ్, విల్ గెట్ ఇట్ డన్. ఎంతవరకు చేయగలుగుతారు చెప్పి. సార్ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ వరకు సార్ సీసీ రోడ్స్ ఏమో కంప్లీట్ చేస్తున్నాం సార్ వితౌట్ షోల్డర్స్ సార్, బికాస్ గ్రావెల్ అవైలబిలిటీ
ఇప్పుడు గ్రావెల్ క్వారీస్ ఉన్నాయి సార్, బట్ అది విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ అని గ్రావెల్ క్వారీస్ని టెంపరీగా స్టాప్ చేశారు సార్. ఆ విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీస్ కంప్లీట్ తొందరగా చేయించి అలో చేస్తే సార్ అప్పుడు కంప్లీట్ అవుతాయి సార్. అదర్వైజ్ సీసీ రోడ్స్ వితౌట్ షోల్డర్స్ వుడ్ లీడ్ టు మోర్ యాక్సిడెంట్స్ అండ్ వర్క్స్ వుడ్ రిమైన్ ఇన్కంప్లీట్ సార్. ఎక్కడ విజిలెన్స్ అన్నారా కమిషనర్? ఓకే, విల్ టేక్ ఇట్ అప్. Sir, good morning. Sir, one You write submission, down sir. CMO. PTG also. CMO you can write down and then inform. Sir, good morning, sir, from Nandyal, sir. Sir, ఎక్కువ రిక్వెస్ట్ బరియల్ గ్రౌండ్స్కి వస్తూ ఉన్నాయి సార్. నంద్యాల్ వాటర్ బాడీస్ ఎక్కువ, కెనాల్స్ ఎక్కువ సార్. ఈ బరియల్ అంతా కూడా బండ్స్ పక్కన చేస్తూ ఉన్నారు సార్. ఆ డెవలప్మెంట్ కూడా ఎన్ఆర్ఈజిఎస్ నుంచి సపోర్ట్ అవసరం ఉంది సార్. మీకు ఇచ్చే బట్ వెరీ సేమ్ ఇష్యూ సార్, వెరీ దేర్ బట్ వెరీ లిమిటెడ్ సార్. యూ టేక్ దట్ ఆల్ సజెషన్స్ యూ రైట్ డౌన్. ఒకవేళ ఇక్కడ చెప్పలేకపోతే మీరు ఎందుకంటే టైం కన్స్టెంట్ ఉంది, మీ సజెషన్స్ నరేగాలో ఏమేమి ఉన్నాయో మీరు రాసి మీ సెక్రటరీకి ఇవ్వండి. డిప్యూటీ సీఎం గారు నేను టేకప్ చేస్తాను. Sir, one submission, sir. డిజబిలిటీ పెన్షన్ సార్, మనకి ఎక్కువ మ్యాక్సిమం ఇనెలిజిబుల్ వచ్చేది ఆర్థోపెడిక్ సార్. ఇందులో సార్ మెడికల్ బోర్డ్స్ ఏంటంటే సార్ దేర్ ఇస్ డిస్క్రిషన్ టు ఎవ్రీ మెడికల్ బోర్డ్ సార్. సబ్జెక్టివ్గా ఉన్నాయి సార్ గైడ్ లైన్స్. సో అవి కొంచెం యూనిఫామ్గా ఉంటే మనకు ఈ ఇనెలిజిబుల్ వాళ్ళని తగ్గిస్తాం సార్. అండ్ ఎక్కువ సార్ ఇనెలిజిబిలిటీస్ కొన్ని పర్టికులర్ హాస్పిటల్స్లోనే ఇస్తున్నారు సార్. సో అవి హాట్స్పాట్ మ్యాప్ చేసుకొని మనం అవి ఫోకస్ చేస్తే కృష్ణబాబు, మీ మెడికల్ బోర్డులు ఇవన్నీ తప్పు చేయడానికి కాదు, ఈ సేయింగ్ మీరు రూల్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా లేవని. ఏది మెడికల్ డిజేబుల్డ్ సర్టిఫికేట్స్ ఇవ్వడంలో ఇష్టానుసారంగా ఇస్తున్నారు. గో త్రూ దాట్ అండ్ స్ట్రీమ్ లైన్. మీదే ఎవరిది? మీదే కదా. అంటే సెకండరీ హెల్త్ సైడ్ నుంచి ఇస్తాం సార్. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే సర్ప్ వీళ్ళందరూ కలిపి ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ ఒకటి తయారు చేశారు. ఎవరు చేశారు కూడా కాదు, నాకు కావాల్సిన గైడ్ లైన్స్ ప్రాపర్ గా ఉన్నాయా, గైడ్ లైన్స్ కరెక్ట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేశారా లేదనేది ఇంపార్టెంట్. నో గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్. నేను అందుకని నిన్న కూడా చెప్పింది, గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్, సిటిజన్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్. ఏజెన్సీస్ మెనీ, సైలోస్ కావద్దండి, ఇంటిగ్రేట్ కండి, ఒక కాంప్రహెన్సివ్ అప్రోచ్ తీసుకుందాం. సార్ కడపలో సార్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఏ స్మాల్ స్పెషల్ డ్రైవ్ సార్. ఎవరైతే జిల్లా బయట సర్టిఫికేట్స్ తీసుకొచ్చి పెన్షన్ తీసుకున్నారు సార్, అరౌండ్ 3,700 పీపుల్ని మళ్ళా లోకల్గా ఉన్నటువంటి మెడికల్ బోర్డుకి మళ్ళీ రిఫర్ చేశాం సార్. దాంట్లో 2 things have came out sir. One is around 70% of the certificates are fake sir. The certificate itself is fake sir. And the second point is sir, again misclassification sir. అంటే ఎలిజిబిలిటీ లేకపోయినా కూడా ఎలిజిబిలిటీ కింద రావటం జరిగింది సార్. సో అవుట్ ఆఫ్ 3,600 పెన్షన్ సార్, ఓన్లీ 127 ఓన్లీ గాట్ ఎలిజిబుల్ సార్. సో ఆల్మోస్ట్ అంటే 90% ineligible ఉన్నారు సార్, అండ్ వీ హ్యావ్ రిమూవ్ దెమ్ సార్. No, not only remove. You collect revenue recovery, yes, sir. Revenue recovery, yes, and also case against them case book చేయండి. ఇంకొక పాయింట్ సార్, ఇది ఇంపార్టెంట్ సార్. కృష్ణబాబు గారు కూడా ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఒక దగ్గర సదర్న్కి వెళ్తున్నారు, ఇన్ఎలిజిబుల్ అని పంపిస్తే మళ్ళీ ఇంకొక జిల్లాలో ఇంకొక హాస్పిటల్కి ఇచ్చేస్తున్నారు సార్. అది ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ వాళ్ళు ఎలాగేస్తున్నారు అర్థం కావట్లేదు. పలానా డాక్టర్ అయితే నేను మేనేజ్ చేసుకొని తెచ్చుకోగలనంటే అక్కడికి సదర్ని పంపిస్తున్నారు. ఆ డాక్టర్స్ కూడా ప్రాసిక్యూట్ చేయండి. డిసిప్లినరీ యాక్షన్ తీసుకోండి, ప్రాసిక్యూట్ చేయండి, అప్పుడు భయం వస్తుంది. డాక్టర్స్ ఆర్ నాట్ ప్రివిలైజ్డ్, దే హావ్ టు ట్రీట్ విత్ సిన్సియారిటీ. నెంబర్ ఆఫ్ స్లాట్స్ సార్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనం వీళ్ళు బాగా ప్రెషర్ పెట్టి నెంబర్ ఆఫ్ స్లాట్స్ మనం ఎన్ని రిలీజ్ చేసినా అది ఎప్పుడు కూడా బుక్ అయిపోతున్నాయి. అండ్ వచ్చిన అతను ఆ సర్టిఫికేట్ ఏదో రకంగా మేనేజ్ చేసి తీసుకునేంత వరకు స్లాట్స్ బుక్ చేస్తూనే ఉన్నారు సార్. కృష్ణబాబు, ఎవరు వచ్చినా ఒకసారి అప్డేట్ చేసిన తర్వాత ఇట్ విల్ బి ఆన్ రికార్డ్. ఆ రికార్డ్ని ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు ఫాలో అన్లెస్ దెర్ ఈస్ ఏ సంథింగ్ హ్యాపెన్ డ్రాస్టికల్, అంటే ఏదో యాక్సిడెంట్ అయిపోయి ఇన్ఎబిలిటీ వస్తే తప్ప, అదర్వైజ్ హ్యాస్ టు ఫాలో. బీ క్లియర్. మీ రూల్స్లో మీ గైడ్ లైన్స్లో తప్పులు పెట్టుకొని లూప్ హోల్స్ ఇచ్చారు. ఆ లూప్ హోల్స్ని మేనేజ్ చేసి కొంతమంది ఇష్టానుసారంగా మిస్యూజ్ చేశారు. అదే జరిగింది లాస్ట్ టైం. గవర్నమెంట్ అంతా అట్లే పనిచేశారు. అందుకే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వచ్చాయి. అన్ఎండింగ్ అవుతున్నాయి మాకు.
డిగ్ చేసే కొందికి ఎక్కడికెక్కడ పోతున్నాయి మాకే అర్థం కావడం లేదు. Sir, Shikakulam, sir. కరెక్ట్ చేయడానికే సగం టైం పోతా ఉంది. Sir, good morning, sir. Sir, two instances, sir. I'll just tell, sir, which pilot which we have taken, sir. One is with the sub-department only, sir. Last 2 days, we have done pension re-verification, sir. In this, Gram Sachivalayam employees along with one senior level, mandal level officer were involved, sir. No a doctor per se was involved, sir. Each and every functionary was from some other mandal, sir, who was not working in that particular village, sir. In that, sir, the result is total 425 number of pensions were validated, sir. Out of which ineligible were found 5, re-verification were found 2, sir. This is what we have done through sub-department. But sir, I got a complaint nearly 2 months ago. There is a village called Danta in Kotabamali Mandal, sir. It had total 484 pensions, out of which 78 were PS pensions, sir. In one Gram Sabha, this issue was raised, sir. So immediately, sir also called me. This time, as in that time, what we did was, instead of sending the Gram Ward Sachivala employees, I constituted a team of senior doctors from RIMS, that is GGH, one ophthalmologist, one orthopedic surgeon, and one normal surgeon was sent to the village. We gave notice of 24 hours to all the pensioners, sir. The results were that eligible were 22, sir. Ineligible were 56, and out of 56, 27 did not turn up only, sir. We gave them 3 notices more. Still, they did not turn up, and then finally they were turned ineligible, sir. I would suggest that when we went to re-verify using the SERB department as in formula, we did not involve the doctors. The beneficiaries, only the certificate choose our persons have put eligible or ineligible. I have personally seen one woman, she has polio, sir, no doubt about it, but she could walk, she could come to my car also, and she took me to her home also, sir. But still the ineligibility, I think the percentage was 80%, sir. So there is where the doubt comes, sir. We could send the team of doctors, or a hybrid approach can be followed, sir, wherein first level verification can be done by some other employee, but then finally the doctors have to go to the village, sir, and get the re-verification done, because each and every physically handicapped person cannot be called to GGS, cannot be called to district headquarters, sir. I am having 30 CSCs, wherein 30 teams can be formed, and we can send to the villages. Sufficient time of 3 months to 6 months can be given to us, and then all the disability Sadram cards can be checked, sir, from my side, sir. Now, these complaints, every district you can go through verification. And also overall ఆ బోర్డు ఎవరు ఉన్నారు, ఎక్కడెక్కడ ఎవరు ఉన్నారు, అవన్నీ కూడా స్ట్రీమ్లైన్ చేసి ఆథరైజ్ చేసి 3 months లోపల నెక్స్ట్ కాన్ఫరెన్స్ లోపల యూ హెవ్ టు కరెక్ట్ అండ్ దెన్ కమ్ బ్యాక్. మీరు సజెషన్స్ పంపేయండి, డిపార్ట్మెంట్ కూడా మీకు సర్క్యులేషన్ పంపిస్తాం, పెన్షన్ దీని డిజేబుల్డ్ గురించి అవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి యూ కమ్ బ్యాక్. Yes, 3 months time you are going to. Sir, Keshav. Sir, submission, sir. Ineligible persons. East Godavari, sir. Sir, 2027 లో పుష్కరాలు షెడ్యూల్ అవుతాయి, సార్. దట్ ఈస్ ఇన్ ఆగస్ట్. సో ఇప్పుడు నరేగాలో కానీ ఘాట్స్ డెవలప్మెంట్ కానీ ప్రొవిజన్ ఇస్తాయి, సార్. వీ క్యాన్ డెవలప్ ఘాట్స్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ, సార్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ రాజమండ్రిలో ఒక 4 kilometers, కొవ్వూరులో 3.5 kilometers ఘాట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి, సార్. పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ నుంచి కూడా చాలా రిక్వెస్ట్లు వస్తున్నాయి, సార్. వీ క్యాన్ టేకప్ అండర్ రూరల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, సార్. ఘాట్స్, సార్. Now you come back a separate program. Sir. We'll request department, which department last time Pushkarams చేసింది, irrigation. Sir, MAUD, sir. ఘాట్లు ఇరిగేషన్ చేశారు. సార్ ఘాట్స్ ఇరిగేషన్ చేసింది, సార్. Total program conduct చేసింది. All departments are involved from now onwards. You have to take it up. దానికోసం అడుగుతున్నాను. అంటే ఓన్లీ కన్స్ట్రక్షన్ మాత్రం ఇరిగేషన్ చేసింది, సార్. కన్స్ట్రక్షన్ మేనేజ్మెంట్ కండక్షన్ ప్లానింగ్ చేశారా, ఎవరు చేశారు అడుగుతున్నాను. పిఆర్ వాళ్ళు చూసారు. సార్ లాస్ట్ టైం ఎంఏయుడి ఒకసారి విల్ గో త్రూ. లాస్ట్ టైం ఎంఏయుడి చేశారు, సార్. ఎంఏయుడి ఆధ్వర్యంలో డిఫరెంట్ వర్క్స్ వర్ అసైన్ టు డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్, సార్. లాస్ట్ టైం ఎంఐడి చేసింది, సార్, ఓవరాల్గా. బట్ ఏ డిపార్ట్మెంట్కి ఆ డిపార్ట్మెంట్ వర్క్ చేశారు, సార్. ఓకే, అదే ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుదాం. ఒకసారి ఇప్పటి నుంచే ప్రిపేర్ చేయండి ఈ పుష్కరాల గురించి. విల్ ప్లాన్ ఇట్. ఓకే సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సెకండ్ ఇష్యూ, సార్.
మనకి సత్యసాయి స్కీమ్ ఒకటి ఉంది సార్ ఈస్ట్ గోదావరిలో. ఆల్మోస్ట్ 74 హ్యాబిటేషన్స్కి అది వాటర్ సప్లై సార్. Actually, they are withdrawn from the maintenance, sir. Now it is part of CPW schemes of ZP, sir. But because of the constraints of the funds, sir, almost for the 3 years, we are not able to release funds, sir. And the salaries kuda ledu, sir. And maintenance of the scheme kuda undatledu, sir. Sir, I have a small submission here, sir. ఇదే పాయింట్ సార్. ఇప్పుడు మనకి ఇండివిజువల్ విలేజ్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి, మల్టీ విలేజ్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి సార్. ఇప్పుడు తమరు కొత్త కాన్సెప్ట్లో ఇంకా పెరిగిపోతున్నాయి సార్ ఇవి మల్టీ విలేజ్ స్కీమ్స్, సిపిడబ్ల్యూ స్కీమ్స్. ఇప్పుడు ఒక్క అనంతపూర్లోనే మనం గవర్నమెంట్లోకి వచ్చేటప్పటికి more than 100 crores మెయింటెనెన్స్ బిల్ ఉంటే చాలా కష్టపడి దాన్ని 60 crores తెచ్చాం సార్. ఎంటైర్ ఎంప్లాయీస్ అంతా కూడా ధర్నాలు, స్ట్రైకుల్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆల్మోస్ట్ ఆపేసినటువంటి పరిస్థితిలో నడుపుతూ ఉన్నాం. గవర్నమెంట్ బడ్జెటరీ సపోర్టు దానికి లేదు సార్. ఇండివిజువల్ విలేజ్కి వెళ్తేనేమో నాకు సంబంధం లేదనేటువంటిది దాటేస్తున్నారు సార్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ రిటర్న్ డౌన్ ఏ స్మాల్ సబ్మిషన్ సార్. తమరు ఇద్దరు ఉన్నారు కాబట్టి సార్, అంటే ఇప్పుడు మనం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫండ్స్ని తమరు డైరెక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం మనం గ్రామ సచివాలయాలకు వెంటనే రిలీజ్ చేస్తున్నాం సార్ వితౌట్ ఎనీ డిలే. సో ఆల్ సచివాలయమ్స్ సపరేట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయగలిగితే యూటిలిటీస్ అకౌంట్ అని సార్, పార్ట్ ఆఫ్ ది అమౌంట్ వీ విల్ రిలీజ్ టు ది యూటిలిటీస్ అకౌంట్ విచ్ విల్ బి పెయిడ్ టు ది water scheme maintenance and then the electricity bills payment. Then from that account it can be paid only to the utility, sir. It's a burden on every collector, sir. In fact, Nandyala collector has about 27 crores outstanding. Anantapur collector has a 60 crores outstanding. Every collector is burdened and we are not able to support. It's going to be ఇంకా పెరుగుతుంది సార్. ఇక్కడ నుంచి ఇప్పటికే నాకు తెలిసి మన అవుట్స్టాండింగ్స్ 500-600 crores ఉందేమో సార్, అది ఎక్కువ ఉందేమో. అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ యాజ్ ది స్కీమ్స్ గో అప్ వీ హ్యావ్ టు గో సార్. ఏదో ఒక పాలసీ ఎవాల్వ్ చేయాలి సార్. ఫర్ టైమ్ బీయింగ్ తమరు ఒకసారి డెసిషన్ ఇస్తే సార్, separate all gram panchayats, collectors can give a direction to the DPOs to open a utilities account wherein water and electricity, so that streamline అవుతుంది సార్. గవర్నమెంట్ మీద ప్రెషర్ తగ్గుతుంది, ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది సార్. కెన్ యూ ఒక పని చేద్దాం, డిప్యూటీ సీఎం గారు ఒక మీటింగ్ పిలుస్తారు, ఫైనాన్స్ అండ్ ఆల్సో ఇంకా ఒకరిద్దరు కూర్చొని మీరు ఎస్ సార్ డ్రింకింగ్ వాటరు లేదంటే పంచాయతీ రాజులో ఉండేటువంటి పవర్ ఛార్జెస్, డ్రింకింగ్ వాటర్, ఇట్ ఈస్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది పంచాయత్. ఇప్పుడు వాళ్ళకు వచ్చేటువంటి ఫైనాన్స్ కమిషన్, ఇంటర్నల్ రిసోర్సెస్, మిగిలిన డబ్బులన్నీ కూడా వాళ్ళు ప్రాపర్గా ఖర్చు పెట్టకపోతే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. హౌ టు డూ ఇట్, డిప్యూటీ సీఎం గారు ఫైనాన్స్ మీద ఇద్దరు ఒకసారి కూర్చొని కమ్ బ్యాక్ విత్ ప్రాపర్ ప్రపోజల్స్, విల్ టేక్ యాక్షన్. మనోహర్ గారు చెప్పండి సార్. ఐమ్ జస్ట్ రికలెక్టింగ్ సార్, మనం సెకండ్ క్యాబినెట్ మీటింగ్లోనే నేను ఈ అంశం రేజ్ చేశాను సార్. ఆ రోజున దాదాపు 6 లక్షల పెన్షన్లు చివరి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో వీళ్ళు సడన్గా పెంచేసి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చాలామంది ఎలిజిబిలిటీ ఇచ్చారని చెప్పాను సార్ నేను. అది దాదాపు మనకి ఇప్పుడు సర్పాల్ చేసిన ప్రిలిమినరీ సర్వేలో అట్లానే అనిపిస్తోంది. ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు గివ్ డైరెక్షన్స్ టు ఆల్ ద కలెక్టర్స్. మన నెక్స్ట్ మీటింగ్ లోపు ఆ వెరిఫికేషన్ జరగాలి సార్. నెక్స్ట్ 3 months టోటల్ వెరిఫికేషన్ మీరు చేసిన తర్వాత, మీ వెరిఫికేషన్ అయిన తర్వాత నేను ఒక 5%, 10% వెరిఫై చేస్తాను. అప్పుడు కూడా తప్పులు ఉంటే మీరు కూడా యూ విల్ బి హెల్డ్ రెస్పాన్సిబుల్. గో విత్ ఆబ్జెక్టివ్ వే అండ్ గెట్ ఇట్ డన్. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఏ సార్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. పల్నాడు జిల్లా సార్. సార్ మాకు ఇది నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ కడుతున్నప్పుడు సార్ విజయపురి సౌత్ అని, పైలన్ కాలనీ, హిల్ కాలనీ అని 3 కాలనీస్ వర్కర్స్కి, ఎంప్లాయీస్ కోసం ఫామ్ చేశారు సార్. లేటర్ ఆన్ డ్యామ్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఎంప్లాయీస్ అక్కడ ఉండేవారు సార్. ఫర్దర్గా లోకల్గా చుట్టుపక్కల విలేజెస్ కొంతమంది వచ్చి అక్కడ సెటిల్ అయ్యి ప్రైవేట్గా బిల్డింగ్స్ కట్టుకొని ఉంటారు, అక్కడ రిసైడింగ్ సార్. ఈ బైఫర్కేషన్, స్టేట్ బైఫర్కేషన్ తర్వాత పైలాన్ కాలనీ, హిల్ కాలనీ తెలంగాణ వెళ్ళిపోయింది సార్. మనకి విజయపురి సౌత్ కాలనీ వచ్చింది సార్. సార్ ఈ కాలనీ మెయింటెనెన్స్ అంతా కూడా డ్యామ్కి వస్తున్నటువంటి ఫండ్స్ మీదనే మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సార్. నో సపరేట్గా గ్రామ పంచాయతీ ఇలాంటిది ఏం లేదు సార్. ఫర్ ద లాస్ట్ 2 years ఈ డ్యామ్కి వస్తున్న ఫండ్స్ అన్ని పూర్తిగా ఆగిపోవడంతో ఈ విలేజ్ మెయింటెనెన్స్ బాగా పాడైపోయి ఊరంతా చెత్త పేర్కొని ఉంది సార్. ఇప్పుడు మీకు వాట్ ఈస్ ది ప్రాబ్లం టు క్రియేట్ ఎ పంచాయత్? అది ప్రపోజల్ సబ్మిట్ చేస్తాను సార్. అది యూ డూ ఇట్. పంచాయతీ మీకు అబ్జెక్షన్ లేకపోతే ఇరిగేషన్కు ఏం పెద్ద అబ్జెక్షన్ ఏముంది పంచాయతీ ఉంటే? ఎస్ సార్. విల్ క్రియేట్ ఎ పంచాయత్
విల్ స్టార్ట్ కొంత ఇప్పుడు చేసేది కంటిన్యూ చేయండి, స్టిల్ సమ్ టైమ్, బట్ పంచాయతీ క్రియేట్ చేయండి, విల్ గివ్ ఫండ్. సున్నిపెంటకు కూడా ఉంది సార్, శ్రీశైలం సున్నిపెంటకు కూడా సేమ్ ఇష్యూ సార్, సేమ్ ప్రాబ్లం సార్. సుండిపెండ గ్రామ పంచాయతీగా కన్వర్ట్ అయింది సార్, బట్ ఎలక్షన్ జరగక ఫండ్స్ రావట్లేదు సార్. తెలంగాణ సైడ్ వాళ్ళైతే మీరు ఒకసారి చూసుకొని అది కూడా ఎలక్షన్స్ పెట్టేద్దాం, తీసుకొని పెట్టాం సార్. సెకండ్ ఇష్యూ సార్, సత్యసాయి జిల్లాలో నేను వర్క్ చేసినప్పుడు సార్ ఒక డాక్టర్ ఇప్పుడు సుండిపెంటకు నరేగా డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నారా? నో సార్. వై? అసలు సుండుపెంట మనకి మండల్ లేదు సార్. శ్రీశైలం అన్న మండలే నంద్యాలలో లేదు సార్. ఆత్మకూరు మండల్ పరిషత్కి ట్యాగ్ చేసాం సుండుపెంట సార్. ఒక స్పెషల్ ఆఫీసర్ని పెట్టాము. ఆ పంచాయత్ ఎలక్షన్స్ అవ్వక 15 ఫైనాన్స్ ఫండ్స్ ఏమీ రావట్లేదు. ఫైనాన్స్ కమిషన్ రిలేటెడ్ టు ఎలక్షన్స్. సుండుపెంటలో అంటే ఎన్ఆర్ఈజీఎస్ టేకప్ చేయడానికి కూడా నో ల్యాండ్ సార్. ఇట్ జస్ట్ లైక్ ఏ టౌన్షిప్ సార్. నో గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ సార్. టోటల్ ఫారెస్ట్ అండ్ ఎండోమెంట్ ల్యాండ్స్. ఓకే, దెన్ టౌన్ బేస్డ్ గా శ్రీశైలం టెంపుల్ కింద చేద్దాం. దాన్ని పంచాయతీ చేసినా ఇప్పుడు అక్కడ కూడా డ్రింకింగ్ వాటర్ డిఫికల్టీ ఉంది సార్. జెడ్పీ సపోర్ట్ అడిగాం సార్. అదర్వైజ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, సుండిపెంటని మీరు ఒక పని చేయండి, హోలిస్టిక్ గా శ్రీశైలం టెంపుల్ ద్వారానే డెవలప్మెంట్ కూడా టేకప్ చేద్దాం, ఇంటిగ్రేట్ చేద్దాం. మళ్ళా పంచాయతీ వచ్చినా కూడా ప్రాబ్లం వస్తుంది. తిరుమల వారిగా అది ఒక టౌన్షిప్ కింద పెట్టేద్దాం. దట్ ఈస్ బెటర్. సార్ నేను రామనారాయణ సార్. సున్నిపెంటకి సంబంధించి ఇరిగేషన్ ల్యాండ్ 300 acres మనకి ఫారెస్ట్ నుంచి ఇరిగేషన్కి ఇమ్మన్నారు సార్ తమరు. ఆ ల్యాండ్ మనకి ఎండోమెంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయమన్నారు సార్. అది ఇంకా పెండింగ్ ఉంది సార్, జరగలేదు సార్. అది వస్తే ఎండోమెంట్ కిందనే ఇప్పుడు ఈ టౌన్షిప్ డెవలప్మెంట్ తీసుకోవచ్చు సార్ మనం. ఓకే సిఎస్ గారు, యూ గెట్ ఇట్ డన్ ఇమ్మీడియట్గా. నాకు అది చేయండి, విత్ ఇన్ డేస్లో అయిపోవాలి. అదే సమయంలో కొంచెం ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ కూడా, ఫారెస్ట్ డిప్యూటీ సీఎం గారు ఇక్కడ ఉన్నారు, దానిపైన టైగర్ సఫారీ ఇవన్నీ కూడా అనుకున్నాం కానీ పనులు కావడం లేదు. ఇవన్నీ కంబైన్డ్గా చేసి రోడ్డు కూడా డెవలప్ చేస్తే వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ హోలీ ప్లేస్ అండ్ ఆల్సో మోస్ట్ ప్రిఫర్డ్ డెస్టినేషన్ శ్రీశైలం. టూరిజం కూడా వర్కౌట్ చేయాలి. టూరిజం, ఫారెస్ట్ అండ్ ఆల్సో ఎండోమెంట్స్ ముగ్గురు కలిసి వర్కౌట్ చేయండి. చాలా హోటల్స్ రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఆల్ స్టార్ హోటల్స్, ఆల్ వెరైటీస్, మిడిల్ మ్యాన్, అప్పర్ మిడిల్ మ్యాన్, కామన్ మ్యాన్, ఎవరిబడికి వస్తుంది. దట్ విల్ బి ది బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. అదే మరి రామనారాయణ రెడ్డి గారు అక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు సుండిపెంట కూడా పార్ట్ ఆఫ్ శ్రీశైలం పెట్టుకొని మొత్తం హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ చేయండి. అలాగే సార్, ఇటీవలే తమరు గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ మీటింగ్ కమిటీ వేశారు సార్. డిప్యూటీ సీఎం గారు చైర్మన్ గారు, డిప్యూటీ సీఎం గారి చైర్మన్షిప్లోనే టూరిజం మినిస్టరు, నేను ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మినిస్టరు అందరం కలిసి శ్రీశైలం ల్యాండ్స్ గురించి కూడా ఒక మీటింగ్ చేశాం సార్, కమిటీ మీటింగ్. నంద్యాల కలెక్టర్ గారిని కూడా పిలిచి దానికి అప్పచెప్పాం. ఒక మీటింగ్ కలెక్టర్ నంద్యాల కూడా హోల్డ్ చేశారు సార్. ఇప్పుడు ఆ నోట్ కూడా మనకి కమిషనర్కి పంపిస్తున్నారు సార్. ఆ నోట్ రాగానే మనం ఫర్దర్ ప్రాసెస్ చేస్తాం సార్. నాకు మీరు కూర్చొని డిప్యూటీ సీఎం గారితో మాట్లాడి యాక్షనబుల్ పాయింట్స్ రాసి యూ యాక్ట్ ఆన్ దాట్. ల్యాండ్ వరకు కెన్ ఐ మేక్ ఇట్ ఎ టైమ్ 15 days you are transferring that land. Revenue department can write down, irrigation department has to. Noted, sir. No, you call a meeting and then complete it. All 3 departments will complete చేయండి. Once a decision is taken, there is no need to wait. బీ క్లియర్. ఎక్కడో ఒక దగ్గర మనకు ఇదవుతుంది. మీరు అందుకని చీఫ్ సెక్రటరీ పర్సనల్గానే చెప్తున్నా, మీరు యూ రైట్ డౌన్ అండ్ దెన్ కంప్లీట్ ఇట్. ఓకే సార్. సార్ ఇలా సార్ స్మాల్ సార్, జల్ జీవన్ మిషన్ సార్, ఇప్పుడు ఆర్డబ్ల్యూఎస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఒక పల్స్ సర్వే కూడా చేసాం సార్. ఎవ్రీ హౌస్ హోల్డ్స్లో వెదర్ దే హెవ్ రీచ్డ్ ఇండివిజువల్ ట్యాప్ కనెక్షన్స్ వస్తుందా లేదా అని సార్. సో దాంట్లో ఉన్న అబ్జర్వేషన్ సార్, వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఫస్ట్ రెట్రోఫిట్టింగ్ కంప్లీట్ చేసి కొన్ని న్యూ కూడా కంప్లీట్ చేసి ఉన్నాం సార్. సో దాంట్లో దే హ్యావ్ రెస్ట్రిక్టెడ్ ద ఇనిషియల్ ఎస్టిమేట్ టు సమ్ 12 to 14 crores బేస్డ్ అపాన్ ద లోకల్ వాటర్ సప్లై అండ్ సప్లై డిస్ట్రిబ్యూషన్ పైప్లైన్స్ సార్. సో లోకల్లో బోర్ వేసేసి ఎక్కడెక్కడ గ్రామాల్లో పెట్టారు సార్. అక్కడ 3 months తర్వాత ఓన్లీ సమ్మర్స్లో వాటర్ టేబుల్ తగ్గిపోయిన తర్వాత వాటర్ రావట్లేదు సార్. సో అక్కడ కొంచెం డిస్టెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి వీ కెన్ డ్రా గ్రావిటీ వాటర్ సార్, త్రూ స్ప్రింగ్ వాటర్ త్రూ గ్రావిటీ తీసుకురావచ్చు సార్. సో అది ఒక ఆగ్మెంటేషన్కి, అడిషనల్ ఆగ్మెంటేషన్స్కి వీ రిక్వైర్ అడిషనల్ అప్రూవల్ సార్.
సెకండ్ సార్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఆల్రెడీ అసెట్స్ మనం ఈజ్ ఇట్ నాట్ టెంపరరీ అరేంజ్మెంట్ సార్ స్ప్రింగ్స్ న్యాచురల్ స్ప్రింగ్స్ ఉంటుంది సార్ ఇక్కడ అవి కూడా ఎన్ని రోజులు వస్తాయి త్రూఅవుట్ ది ఇయర్ వస్తుంది సార్ 55 ఎల్పిసిడి ఇవ్వకపోతే కూడా అట్లీస్ట్ 30 ఎల్పిసిడి విలేజ్లు ఇవ్వగలుగుతాం సార్ సో అక్కడ లోకల్ నాలెడ్జ్ ఉంది సార్ అక్కడ ఉన్న ట్రైబల్స్కి ఎక్కడ పర్మనెంట్ ఊటాలు ఉన్నాయని అది ఐడెంటిఫై ట్యాప్ చేసేస్తే ఒక 2-3 కిలోమీటర్స్ వరకు పైప్ లైన్స్ అడిషనల్ తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది సార్ దట్ విల్ బి డిపెండింగ్ ఆన్ అదర్ గ్రామ పంచాయత్ నియర్ బై గ్రామ పంచాయత్ సార్ దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ మ్యాప్ చేసి పెట్టాం సార్ సో విల్ వాట్ ఈస్ ది అమౌంట్ ఇట్ విల్ కాస్ట్ సో అడిషనల్ కాస్ట్ ఆఫ్ సమ్ 2-3 lakhs అడిషనల్గా పైప్ లైన్స్ వరకు వస్తుంది సార్ స్మాల్ సిస్టమ్ అట్ ద మొత్తానికి ఎంత అవుతుంది మొత్తం కలిపితే ఒక 30-40 కోట్లు వస్తుంది సార్ ఎంటైర్ దీంట్లో జేజీఎం కిందనే చేయవచ్చు సార్ అది. If I can respond, sir. Yes. Like just now I said that 38 overall sources రఫ్గా ఐడెంటిఫై చేశాము. సో దానిలో ASR we could not identify, sir. ASR కి సస్టైనబుల్ సోర్స్ అసలే we could not shortlist. We might find. So, sir, this is a special case. సీలేరు ఒకటే ఆ ఏరియాలో నియరెస్ట్ బిగ్ రిజర్వాయర్ ఎస్ అక్కడ మరి దూరం అవుతుందేమో సార్ టోపోగ్రఫీ అండులేటింగ్ ఉంటుంది సార్ అది విల్ నాట్ బి ఫీజిబుల్ సార్ ఓన్లీ లోకల్ సోర్సెస్ తీసుకోవాలి సార్ 5-6 kilometers put it we will examine this and whether we can bring it under new DPR, sir, this proposal. Yes. సో సెకండ్ సార్ జేజీఎంలో ఒక వండర్ఫుల్ థింగ్ ఇస్ ఇప్పుడు ఫినాన్స్ మినిస్టర్ గారు చెప్పినట్టు సార్ సో ద ఓఎన్ఎం ఆపరేషన్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ జేజేఎం అసెట్స్ సార్ ఇప్పుడు ఇది కూడా సింగిల్ విలేజ్ స్కీమ్స్లో విలేజ్ వాటర్ శానిటేషన్ కమిటీస్ని ఒక కమిటీస్ ఉంది సార్ ఆ అరేంజ్మెంట్స్ విచ్ ఎవర్ ద విలేజెస్ దిస్ కమిటీస్ ఆర్ ఫంక్షనల్ యాక్టివేటెడ్ అక్కడ దే కలెక్ట్ మనీ సార్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ హౌస్ హోల్డ్ సో పుట్ ఇన్ అ కామన్ అకౌంట్ అక్కడ ఈ పంప్ ఆపరేటర్ కానీ చిన్న రిపేర్స్ దే వర్ డూయింగ్ వండర్ఫుల్లీ సార్ ఎక్కడెక్కడ ఇది కమిటీస్ ఫామ్ అవ్వకపోతే స్మాల్ వన్ సింగిల్ లీకేజ్ వలన ఎంటైర్ సబ్సిక్వెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పైప్ లైన్స్ అన్ని కూడా చెడిపోతుంది సార్ వి స్పెండ్ అరౌండ్ 14-15 lakhs per village. You do it now. Sir, we are doing it, sir. That we are reviving all this. Jal Machine పెట్టుకొని complete it. Yes, sir. Thank you. Then ఈ సబ్జెక్ట్ లో వన్ మోర్ థింగ్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఏదైతే సెర్ఫ్ ద్వారా నాన్ లక్పతి టు లక్పతీస్ మొత్తం క్లాసిఫికేషన్ చేశాం. నాన్ లక్పతి వచ్చి 30,26,806 ఉన్నాయి. లక్పతీస్ వచ్చి 59,09,650. అక్కడి నుంచి మైక్రో ఎంటర్ప్రైజ్, స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజ్, మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్ 5 కేటగిరీస్ కింద ఎకనామిక్ స్టెబిలిటీ ఇవ్వడానికి ముందుకు పోతున్నాం. ఇది అన్ని కలెక్టర్స్ కూడా 3 స్ట్రీమ్స్, ఒకటి ఈ స్ట్రీమ్, 1 ఈజ్ జనరల్ స్ట్రీమ్. జనరల్ స్ట్రీమ్లో కూడా 3 కేటగిరీస్ ఉంటాయి, మైక్రో ఎంటర్ప్రైజ్, స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజ్, మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్. ఇవన్నీ కూడా ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ, ఎవ్రీ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ వచ్చినప్పుడు ఈ కేటగిరీ కింద చేస్తున్నాం. దీంట్లో ఫోకస్ డాక్రా ఉమెన్ని, డాక్వా ఉమెన్ని, మెప్మా ఉమెన్ని ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలని దాని మీద ఇప్పటి నుంచి మీరు వర్కౌట్ చేయాలి. మీ సక్సెస్ రేట్ కూడా దీనిపైన ఆధారపడుతుంది. హౌ టు డూ ఇట్, యూ డూ హోంవర్క్. ఎప్పటికప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ విల్ గైడ్ యూ. ఏదైతే సెర్ఫ్ అయితే మీకు గైడ్ చేస్తారు, చాలా క్లారిటీ ఇచ్చాం. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది. వీఆర్ ఆల్ కన్ఫైన్డ్ ఓన్లీ ఫర్ ది లాస్ట్ ఐ కెన్ సే 35 years, 30 years. We are confined only saving, borrowing, consumption, repaying. This is not correct approach. Original concept is 1 rupee saving, 1 rupee corpus by government. Then we motivated for employment generation. సెల్ఫ్ హెల్ప్ ద్వారా ఎట్లయితే ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ వస్తుందో అవన్నీ చేసాం. కానీ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అవన్నీ కొలాప్స్ అయినాయి. డాక్రా బజార్లు పెట్టాం, ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజ్ పంపించాం, నేషనల్ లెవెల్లో వీళ్ళందరూ పంపించి చేసి అన్నీ చేసాం, కానీ మళ్ళీ మొదటికి వచ్చింది. నౌ వీ వాంట్ టు లింక్ ప్రాపర్ లింకేజ్ సో దట్ ఆల్ కలెక్టర్స్ హ్యాస్ టు ఫోకస్ ఆన్ దట్. నౌ విల్ టేకప్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ఆల్సో. రూరల్ అండ్ అర్బన్ కలిసి విల్ కంప్లీట్. ఇప్పుడే డిప్యూటీ సీఎం గారు మేము మాట్లాడుకున్నప్పుడు కూడా ఒకటి అనుకున్నాం, స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ యాజ్ ఎ మిషన్ అప్రోచ్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాం. ఎవ్రీ మంత్ సెకండ్ సాటర్డే విల్ అనౌన్స్ ఎస్ స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ డే. ఆ రోజు ఆల్ ఆఫ్ అస్ విల్ వర్క్ ఓన్లీ ఫర్ దట్ పర్పస్. నో గార్బేజ్, నో ఎవ్రీవేర్. ఏమేం చేయాలో ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటాం. ప్రతి ఒక్క నెల దాన్ని అనౌన్స్ చేస్తాం. ముందు మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అయిపోతే దెన్ విల్ అనౌన్స్ వాట్ ఈస్ ది కాన్సెప్ట్.
Second Saturday alternate, then third Saturday. We will make it third Saturday. Municipal administration. Further, municipal administration, please. Next, this is not it. 15 minutes presentation, 15 minutes discussion. Now time is 10:40. Up to 11:10. Sir, yes sir, sure sir. So good morning sir, good morning one and all. So this is a snapshot sir, which is self-explanatory. I'll quickly proceed with the content sir, instead of skipping the ATR part sir, given permission. Yes sir, this is actually sir, we try to take a view of where exactly each of the ULB stands, taking sector-wise, basic sector-wise service level indicators for assessing position of the ULBs very objectively indicator-wise and overall indicators. And each of the indicator is also assigned some weightage for measuring rating of ULBs overall indicators. So if you look at the water supply, sir, one important indicator which talks about comprehensively about the whole water supply is if we are able to complete the functional house tap connections, last mile connectivity, it is assured that source is taken care of, and then treatment is taken care of, distribution is taken care of. So one indicator which talks about when it comes to the water supply is only the house tap connections. So we stand at 64.23% of the functional household tap connections. Another important wing of the municipal administration is the solid waste management. This is also the basic sector. So under that, three service level indicators we have figured out, sir. That is garbage collection, waste processing, and legacy waste. And as we pass through the presentation, sir, we'll be talking in greater detail. And then other important thing is liquid waste management, sewage and septage management. How much is what is that waste that is generated, liquid waste, and how much of it is being processed as of now. And other is the stormwater drain, sir. What is the extent of the stormwater drainage need to be there, covering all the ULBs, and as of now, what is the actual coverage? So that is also going as a basic indicator, sir. And other important thing is roads, the coverage of Pakka roads. In fact, not all roads are Pakka in nature in the ULBs. So as of now, only 80.1% of the roads in ULBs are Pakka in nature. And other basic indicator is street lighting. Out of the total lights that are made available, how many are functional? This is also going as an important indicator, sir. And other indicator that comes into the MAPMA is how many of the members are above 1 lakh, that's the Lakpati Didis. And then Honorable CM is also talking about one family, one entrepreneur. So against a target of 1 lakh for the MAPMA, how many we are, aspiring to really bring it under the MSME? So that is also being given as an indicator. So this is broadly, sir, actually these are the indicators that have been defined to basic sector wise in case of the municipal administration, sir. And then second slide, this is the snapshot of where exactly each of the district is present against each of the indicator and overall also. So this is only baseline position, sir. Today is not a day of review, but with reference to this baseline data, when we take up reviews in future, how each of the district is progressing against each of the indicator will be very objectively measured, sir. So that is the reason why I think for the information and knowledge of the collectors, this slide has been presented. Next, please. And this is the water supply, a very basic sector which urban administration, municipal administration deals with. So here also, sir, in fact, against the total requirement of 2,485 MLD of water at the rate of 135 LPCD. So availability as of now is 2,010 MLD, sir. So with the ongoing projects, we'll be able to
what is that, add another 1240 MLD, and balance is also left, sir. In fact, barring Visakhapatnam, Krishna, and Sri Satyasai, rest of the districts will be self-reliant in terms of water supply if we can complete the ongoing projects, sir. So we are now dealing with the Amrut, sir, and AAB, Amrut 2. So with this, I think we'll be able to take care of the water supply, sir. But the interventions that are sought from the collectors in terms of grounding these Amrut 2 and then AAB projects are land-related issues pertaining to the revenue and other departments are there, especially in Anakapalli, Gajuvaka, Buchiritipalam, Chittur, Madanapalli, Kadapa, Kurnool, and then when it comes to the irrigation, Srikakulam, Chintalapudi, Gudivada, Darsi, Srikanahasti, Venkatagiri, and Defense, Kakinada, Endowments, Podili. These are the places where there are land-related issues. If you can really pitch in and then help us in terms of sorting out these issues, we'll be able to take the projects forward as per the timeline stipulated. And then coordinations for getting the permissions from other departments, irrigation in case of Tadepalli Gudam, Chintalapudi, Vijayawada, Chitturu, Kurnool, sir, and R&B permissions in case of Srikakulam, Yeluru, Don, and Kadapa, national highways in case of Tadepalli Gudam, Vijayawada, Buchiritipalam, and railways and forest department is also depicted on the slide, sir. And then the other important issues lo mere sort out cheskogaltara, collectors and department, yes, or otherwise interdepartmental issues evana problem unda? Yes, sir. I think we will have a first, we have a discussion amongst us, sir. If it's not getting sorted, I think before CS, sir. Post అయితే CS కూడా చెప్తున్నాను, లిమిటెడ్ టైం ఒక ఈ మీటింగ్ లో కూడా మనం స్పెసిఫిక్ అజెండా, స్పెసిఫిక్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఉంటే ఈజీగా ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ ఎ మంత్ 130 days మీ వల్ల కాకపోతే collector CS will have a meeting. 45 days will clear everything. Okay, time bound program within 45 days. Yes, sir. Interdepartmental role. Yes, sir. Okay. Thank you, sir. So now other important basic sector, solid waste management, sir. In fact, going with the current position, entire state we need to deal with 6,890 tons per day of the waste generated. As of now, we are able to treat or process 3,361 tons per metric day, sir. And with the committed projects on hand, we'll be able to deal 5,773 tons per day, sir. So what type of, plants or process are put in place has also been indicated briefly, covering how many ULBs also been indicated there. And in the slide also, legacy waste is also been talked about. In the yesterday also, Honorable CM sir is also talking about remediation of entire legacy waste. In fact, out of 85.9 lakh metric tons of legacy waste identified, we are able to remediate up to 54%. But in case of certain districts, performance is to be expedited. Target that is given by the Honorable CM is that by October 2025, we should be able to remediate 100% legacy waste. So kindly collectors may take note of it. And other important things where we require support from the collectors is that we need land issues to be sorted out when it comes to identifying lands for the WTA, that is waste to energy plant at Nellore, and then waste to energy plant at Rajahmundry. Rajahmundry means the cluster of ULBs putting together will be operating a waste to energy. So when it comes to the Rajahmundry, we thought Rajahmundry's Kakinada in between Surampalam village is a proper place, and when it comes to the Nellore, we thought Venkatachalam may be the ideal place to really take up. So we request the collectors, and for the solid waste management projects also, CBG projects, Koppam, Nanjal, Machilipatnam, TP Gudam, also the places where we require the land support. And then more importantly, what is required is that in fact we are getting the mixed waste to the dump sites. Instead of that, source segregation is to be focused, and if you can really take it up to the home composting level, that will be the most ideal, but it takes a long time for that to happen. So, and then coming to the next, liquid waste management. So we have a total 1,923 MLD of water to be treated, sir, every day. As of now, we are able to treat and process 545 MLD only, and with the committed projects on hand, we'll be able to handle additional 1,406 MLD, leaving a balance of 466 MLD to tackle in future. But here the main problem is, in case of 60 ULBs,
there is a land acquisition issue that is pending. Out of 60 ULBs, 5 ULBs award has been passed, 8 ULBs it is in advanced stage, and 2 ULBs we were somehow able to identify the government land. And remaining ULBs, we require land acquisition. We are sure that we have issue in terms of providing budgetary support, and we request the support of the government also, sir, in terms of earmarking some fund support for this purpose, because NGT strictures are there. In case we are not able to comply with it, I think we may be penalized, sir. So this is a support we require not only from the collectors in terms of expediting the process, but from the government in terms of extending some financial support, sir. Next, please. So the street lighting, sir, this is also a very important indicator which decides the performance of the ULBs is the street lighting. As of now, we have got 8.77 lakh street lights, and out of that, 93.1% of the street lights are glowing without any complaints, and additional 1.5 lakh street lights are assessed to be added to the the existing street lights, sir. So the interventions that are required is that there are grievances we are getting through the PGRS and then the Puraseva and other platforms. Ensure that they are attended to on time, and we are also trying to see that it is professionally outsourced so that we don't have any issue in terms of maintenance of the street lights. And the CCMS boxes also for monitoring light-wise functioning. We require the positioning of CCMS boxes on saturation basis. We require additional some 5,000 odd CCMS boxes to be required. When we go for the professional outsourcing of this activity, we'll ensure that additional CCMS boxes are also positioned, and through the dashboard we'll be able to monitor the functioning of each and every light as is been done in the 2014-19 time. Next. Another important thing is the sterilization vaccination. This is a menace because this is a direct indicator of how far we are able to really take care of the solid waste management. The more the solid waste management menace, more the dog menace. So they are directly correlated. So the dog menace can be we need to really focus, and then Honorable CM is also focusing on this, and we have identified that around 2 lakh odd stray dogs are there in the whole state, and of that 37,953 dogs are sterilized and vaccinated as on today, and then by August 2025 we are set a target to complete the sterilization vaccination of the remaining balance. But we need to be smart in our approach. We don't need to sterilize or vaccinate each and every dog. Focus to be given on the male dogs so that if it can be sterilized and vaccinated, we'll be able to control the animal birth, and then after that we can focus on the female dogs. And then there is a mobile application that is put in place, and Animal Welfare Board of India is also given detailed guidelines about it. We have to identify agencies. I think our ULBs are in the process. Commissioners are identifying the agencies for the purpose of taking up this responsibility. So request from the collectors is that please review this program continuously, and not all ULBs will be able to position this infrastructure and operation theaters for the purpose of conducting this exercise. So we clustered the ULBs, and then for each cluster we have identified lead ULB wherein this infrastructure in the form of kennels and the operation theaters are going to be positioned. And then the other participating ULBs in that cluster will be feeding the dogs on regular basis to this lead ULB, and lead ULB will also be given some money for that. So request is that there is a issue in terms of providing the sufficient infrastructure in the lead ULB. If that can be completed in a month time, I think we'll be able to complete this exercise before August 2025 without fail. Other important things in Anna canteens, we have against a set target of 203 canteens. We have already established 199, and balance will also be completed by the end of this month. And then there is in rural areas also, we have identified for establishing some 63 new canteens, and for which finance is also given the permission just 3-4 days back. I think by March 2025, in the remaining rural areas also will be able to establish and bring them under functional condition by
March 2025. So the request from the collectors is that the list has been communicated. We had a detailed discussion with our Principal Secretary Sashi sir also. We'll be sending the places where this is to be set up. In consultation with the public representatives, identify the place where this is to be set up. And then when you identify the place, it is to be ensured that it is a, prominent area with high footfalls. And then it should be abutting some minimum 40 feet access road, so that I think we can expect more number of people coming there and then availing this kind of facility. So other important thing is that over a period of time, Honorable CM's endeavor is to see that these Anna canteens are made self-reliant financially also. So request the collectors to motivate the donors to donate generally, so that it runs on a self-sustained mode in the times to come. The part also, the other thing, in fact, we also taken up, we are given a commitment, sir, that will be completing by 15th of January, and 53% of the work has been completed. And this chart indicates the progress of the potholes work, repair work status. And then collectors may kindly go through it, and then as and where this slackness is there, kindly pull up the ULBs and then see that before the set deadline, we should be able to complete this. And then if manually it is not really working out, maybe cost terms it may be less costly. But if you engage the machine, not only do you able to complete the work on time, but the quality also can be assured. So take a conscious decision and then see that in a qualitative manner, these pothole works are completed. Sir, in the MEPMA also, the whole MEPMA functioning has been brought in this slide, sir. In fact, we are starting afresh in the sense that profiling exercise is now being done to purify the data and to identify the duplicate and defend members to start with. And final endeavor is to increase the income levels with focus on one family, one entrepreneur. So this slide talks about where exactly against each of the indicator, each district is standing is been indicated, sir. Next, please. This, the role of the collectors in interventions that are required also in terms of SSG profiling. We are just ensuring that in a short time it is going to be completed. And convergence for the livelihood promotion also, in convergence with the BC, SC, and then ST corporations, see that livelihood promotion is taken up. And then taking the support of SSG profiling exercise and MSME survey exercise, we have to start focusing on registering the MSMEs, because the other day when Honorable CM is reviewing, though there are a lot of livelihoods activity which are qualified under MSME, but they have not been so far registered. So we started registering, but take the support of the SSG profiling exercise and MSME survey, and then start registering the livelihoods that are qualified to be registered under MSME, so that our endeavor to really achieve one family, one entrepreneurship can be fulfilled. Next, please. Other activities that is relevant to the municipal administration aptitude course are housing for all. In fact, 2.61 lakh houses have been grounded through the state. Out of that, 1.67 houses completed, and 45,836 houses are occupied, sir. Now, the issue before the collectors is that we need to identify the new beneficiaries due to overage and then low CIBIL, not interested, migrated, death, or others. That exercise kindly follow up and then see that new beneficiaries are identified as and where these kind of cancellation cases arise. And then for almost 40,674 beneficiaries, their loan is to be raised. So that also, if we can do 1,818 crores, we'll be able to mobilize. So that exercise also, we request the collector's intervention and then follow up on that activity also. And other important activity under the PTIDCO is that these 45,836 houses occupied are covered by 868 colonies. Local bodies, ULBs have to see that the basic civic services are extended in these areas also, so that they don't really fall short of the basic services they are entitled to. Next, sir, this is another important activity which MAUD is taking up, sir, because the paucity of the resources. Now we are focusing more on generating the revenues at our end. A target of at least 100 crores per UDA has been fixed by the Honorable Minister to all the UDAs, so that that money that is generated can be put to use for not only for the ULBs,
infrastructure development, but peri-urban development can also be taken care using that fund support. The status as of now is that against a target that is envisaged, one layout per assembly constituency, after deleting the 3 scheduled areas because they are not covered under the UDS, 172 constituencies have been given a target of setting up, coming out with the 172 layouts, of which 39 projects are already been launched, and for 37, 1511 acres acquisition is in progress, sir. So that is in almost advanced stage. And for the other remaining balance, 96 lands are to be identified. Now, government has taken a conscious decision to make joint collectors as the VCs of these UDAs. So they deal with the land. So it shouldn't be a problem in terms of identifying the land bank for the purpose of taking up these kind of layouts and other land-related activities. Now, finally, when it comes to this, the communication to the collectors is that kindly see that land bank is broad-based, and then using the land bank, we should be able to monetize through layouts and then the PPP projects, and infrastructure development also, instead of focusing the only ULB, it should be what is that used for in an equitable manner for the purpose of developing infrastructure both in the ULB area and the peri-urban areas. So I think Commissioner Gar is not there. So this is the CRD issue, sir, RF zone. Last time collector conference, this issue has come for the discussion. So against the land that is required to be identified, we got 185 acres of land to be identified in the interior district, sir. But for Guntur, 216 acres requirement has been identified. So NTR collector may kindly look into this and then identify the 185 acres that are required for what is that for the eligible beneficiaries identified in the NTR district. So this is from our side, sir. Thank you. 1 minute. ఇది ఒకసారి అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా all head of the departments has to see this presentation. As of today, ఇలాంటి ప్రజెంటేషన్స్ వచ్చినప్పుడు కొన్ని మోడల్ తయారు చేసుకొని నెక్స్ట్ రాబోయే రోజుల్లో కూడా కంప్యూటరైజేషన్ కానీ అన్నీ చేయగలిగితే డిపార్ట్మెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఒకటి డిపార్ట్మెంట్లో మనం చూస్తే వీళ్ళు కొంత క్లారిటీ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత చాలా స్పష్టంగా టార్గెట్స్ కూడా పెట్టుకున్నారు. ఆ టార్గెట్స్ చూస్తే వాటర్ సప్లై, సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్, లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్, స్టామ్ వాటర్ డ్రైన్, రోడ్స్, స్ట్రీట్ లైట్స్, మెప్మా, అంటే ఫంక్షన్ వైజ్, ఫంక్షనరీ వైజ్ అండ్ యూనిట్ వైజ్. That is very, very important. This is where I am talking from the beginning, functionary unit. You can fix a responsibility. Then everybody will prove their efficiency, and also we have to fix accountability, or otherwise we have to train them continuously, then it will be helpful for us. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కూడా జిల్లాల వారీగా సర్వీస్ లెవెల్ ఇండికేటర్స్ పెట్టి మీ కలెక్టర్స్ కూడా చాలా క్లియర్గా టాప్ 10 పాయింట్స్ పెట్టి వేర్ యూ ఆర్ యాజ్ ఆన్ టుడే. ప్రజెంట్ స్టేటస్ 60.9, ఇంకా 40% ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఈ వెయిటేజ్ ప్రకారం. అవసరమైతే వెయిటేజ్లో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మార్చుకుందాం. 48 to 76, దట్ ఈస్ వేరియేషన్. దట్ ఈస్ వేర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యాస్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్. దాన్ని మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకొని ఈ కలెక్టర్స్ అంతా వర్కౌట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. వాటర్ సప్లై చాలా క్లియర్గా రిక్వైర్కి ఎంత కావాలి, ఎక్కడెక్కడ సోర్స్ వస్తాయి. అమృత్ 1, AIB and Amrit 2, we have given clarity. Problems are identified చేశారు, they are going ahead. సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కూడా చాలా క్లియర్గా స్పష్టంగా ఫండ్స్ ఒకటి, రెండోది ఏ విధంగా మనం దాన్ని లాజికల్గా తీసుకుపోవాలి, పీపీపీ మోడల్స్ ఆర్ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ తీసుకొచ్చారు. ఇది ఇంకొక పక్కన స్ట్రీట్ లైట్స్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ యాజ్ ఆన్ టుడే 93%కి వచ్చారు. ఇంకా 1.5 lakhs రెక్టిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. స్టెరిలైజేషన్, ఈ స్ట్రీట్ డాగ్స్ ఉంటే అవి కూడా చాలా వరకు కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. ఆగస్ట్ టార్గెట్ పెట్టారు. సోషల్
ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు అన్నా క్యాంటీన్ నా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఒక బాడీ క్రియేట్ చేద్దాం, స్టేట్ లెవెల్ ఒక సొసైటీ. దెన్ ఎవ్రీ అన్నా క్యాంటీన్ ఒక అడ్వైజరీ కమిటీ వేద్దాం, సో దట్ దే విల్ మేక్ ఇట్ ఊరికే సూపర్వైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. దెన్ జెన్యున్లీ దే విల్ ప్రమోట్. ఏదైతే ఎవరైనా చారిటీకి రావాలి ముందుకు అనుకుంటే దిస్ ఈజ్ వన్ అవెన్యూ, అన్నా క్యాంటీన్. అవసరమైతే 200 క్యాంటీన్లు డొనేట్ చేస్తాం చేయమంటాం, ఒకటే చేస్తాం చేయమంటాం. అకేషనల్గా వాళ్ళ ఇంట్లో పెళ్ళిళ్ళు కానీ లేకపోతే మెమరీస్ కానీ ఇలాంటివన్నీ చేయమన్నాం. దీనికి ఒక సొసైటీ ఒకటి క్రియేట్ చేయండి. పాట్ హోల్స్ చాలా వరకు 53% కంప్లీట్ చేశారు. బిఫోర్ ఫెస్టివల్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ ఎవ్రీథింగ్. అక్కడి నుంచి పీపీపీ మోడల్లో రోడ్స్ మెయింటెనెన్స్ కూడా వర్కౌట్ చేస్తున్నారు. ఇంకొక పక్కన ఇది మెప్మా కూడా 5 కేటగిరీస్ మీద తీసుకోవాలి. నాన్ లక్పతి, మైక్రో, స్మాల్, మీడియం, ఈ 5 తీసుకొని యూ హ్యావ్ టు ప్రమోట్. అది వర్కౌట్ చేయండి. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్, ఇది కూడా ఒకసారి మీరు చేసే దాంట్లో నీట్గా వస్తుంది. It is another new concept. All collectors has to understand. This is where you are having joint collectors. Joint collectors are all Urban Development Authority MDs. వాళ్ళ ద్వారా ఈ టౌన్షిప్స్ పెట్టారు. ఇది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఫైనాన్స్ మొబిలైజేషన్ మోడల్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ క్రియేటివ్ ఐడియా. విల్ మొబిలైజ్ ఫైనాన్స్. దట్ మనీ విల్ బి యూస్డ్ ఫర్ బ్యూటిఫికేషన్, అదర్ పర్పసెస్. దిస్ ఇస్ అ గుడ్ ఐడియా. దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేప్పుడు హౌసింగ్కి వచ్చినప్పుడు గుంటూరు, ఎన్టీఆర్ కృష్ణ ఇద్దరు కూడా ఆ ల్యాండ్ ఐడెంటిఫై చేశారు. ఆ ల్యాండ్ తీసుకోండి. ఇక్కడ రాజధానిలో ఇచ్చిన వాళ్ళని అక్కడ అకామిడేట్ చేస్తున్నాం. ఎలిజిబుల్ పర్సన్స్కి అందరికీ ఇంటి జాగా ఇవ్వడం కాకుండా ఇండ్లు కట్టిస్తాం. ఆ వెరిఫై చేసిన తర్వాత ఒక 4,322 మంది ఇన్ఎలిజిబుల్ వచ్చారు. మిగిలిన అందరూ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ వేర్ కలెక్టర్స్ కూడా కొన్ని మోడల్గా మీరు తయారు చేసే పరిస్థితి రావాలి అన్ని జిల్లాల్లో. సబ్జెక్ట్ మీ కంట్రోల్లో ఉండాలి. ఆ సబ్జెక్ట్ కంట్రోల్ వచ్చారు కొంచెం స్ట్రగుల్ చేయాలి. ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్, ఎవ్రీ మినిస్టర్స్ కూడా మీకు కూడా అందరికీ దిస్ ఆర్ వేర్ ఈ ఒక క్లారిటీ వచ్చి కంప్యూటరైజ్ చేసి ఎవ్రీ ఫంక్షన్కి కానీ అకౌంటబిలిటీ ఫిక్స్ చేస్తే ఫిజికల్గా వెరిఫికేషన్ చేసినప్పుడు విల్ హ్యావ్ ఎ క్లారిటీ. ఓకే, వాట్ దే ఆర్ రిపోర్టింగ్ ఇస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. ఎక్కడో దగ్గర టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, ఇంటిగ్రేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, బట్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ నాట్ కమింగ్. I want to make it now proof of concepts. Those who are doing well, that will have a benchmark. Some other people will do better. That also will take into consideration. Ultimately, with the precision, we are going to work. That is where I wanted to make all of you. Then any doubts on this, sir, you can ask. Sir, good morning, sir. Sir, sir, I have 2 issues, sir. One is regarding drinking water, sir. మనకి గుంటూరు అర్బన్ కానీ ఎంటీఎంసీ ఏరియా సార్. సో గుంటూరు అర్బన్లో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ మర్జ్డ్ విలేజెస్ సార్. ఇట్స్ మోర్ దెన్ అ డెకేడ్ సార్ సిన్స్ దే వర్ మర్జ్డ్. బట్ ఇంకా కూడా మనం ఈ ఏఐఐబి వర్క్స్లో ప్రపోజ్ చేస్తున్నాం సార్. బట్ ఆల్ ప్యాకేజెస్ ఆర్ నాట్ స్టార్టెడ్ సార్. సిమిలర్లీ ఎంటీఎంసీ ఏరియా సార్, మనకి మంగళగిరి, తాడేపల్లి ఏరియాస్లో లాట్ ఆఫ్ అపార్ట్మెంట్స్, హై రైజ్ బిల్డింగ్స్ అన్నీ వచ్చేసింది సార్. బట్ వాళ్ళెవరికి కూడా దే ఆర్ ఆల్ కరెంట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ గ్రౌండ్ వాటర్ సార్. సో ఈ ఏఐఐబి వర్క్స్ అంటే వెదర్ వీఆర్ కంటిన్యూయింగ్ ద వర్క్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆర్ వెదర్ వీ హ్యావ్ టు డూ ద రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్, రీటెండర్, అది ఏదో ఒకటి త్వరగా డిసైడ్ చేస్తే బెటర్ సార్. ఎప్పటికప్పుడు నారాయణ గారు ఇది కూడా కన్నబాబు మీరిద్దరు. Sir, this has been there in that works to be continued, sir. This is a very priority because Guntur, Mangalagiri, we are continuing. 35 obviously the pettan, sir. Yes, sir, the issue, pertinent issue that is being raised is not about Mangalagiri, Tadipalli alone. And Guntur also, sir. Just please hear me out. There are some villages that were merged into MTMC as a corporation. So ఇటు పక్క రాజధాని గ్రామాలు కొన్ని ఉన్నాయి, రోడ్డుకి అటు పక్కన మాకు తాడేపల్లి రూరల్ అవన్నీ కూడా మర్జ్ అయి ఉన్నాయి. మేడం గారు is alluding to that issue. So we'll have to extend the underground drainage works and the drinking water works to those areas. So it's a bit more complex than what we think, because yes, Mangalgiri, Tadipalli is one part, Rajdhani Gramal oka part, rural oka part. Yes. There's a need for have a comprehensive view. Yes, already we've discussed this. Okay, sir. Varu Mantri garu kunni maadtanu. You do one thing, not only one is Amaravati fast growing.
మీకు రాబోయే రోజుల్లో విజయవాడ, గుంటూరు, లేకపోతే మధ్యలో ఉండే గ్రామాలు ఇవన్నీ కూడా కలిసిపోతాయి. యు మస్ట్ హ్యావ్ ఏ కాంప్రహెన్సివ్ ప్లానింగ్ ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్వర్డ్స్. తెనాలి ఒకటే అవుట్ సైడ్ వస్తుంది కొద్దిగా, ఇక్కడవన్నీ ఇన్సైడ్ వస్తాయి. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు ప్లాన్ ఇట్. అవుటర్ రింగ్ రోడ్ ఒకటి తీసుకొని ఆ అవుటర్ రింగ్ రోడ్ లోపల వచ్చేటవి మాస్టర్ ప్లాన్ తయారు చేసుకోవాలి మీరు. అప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. 1 సెకండ్ యాంగిల్ కూడా మీకు టౌన్స్ అన్నీ ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి, న్యూ ఏరియాస్ వస్తూనే ఉంటాయి, ఇంకా అర్బనైజేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దానికి కూడా మీరు ప్లాన్ చేయాలి. కంటిన్యూగా ప్రతి ఒక్క సిటీని అప్డేట్ చేసి 5 years ఏమొచ్చింది, లేదంటే 50 years ఏం జరుగుతుంది రఫ్గా. Next visit ki, next meeting, sir, will come with a service level improvement plan, sir, whereby on saturation basis, covering each of the sector, critical infrastructure immediate ki em kavali, eventual ki em kavali anadi aa plans lo kuda raavadam jarugutundi, sir. Thank you, sir. Sir, second issue, sir, Nagalakshmi. Sir, Guntur Arbanlo, this UGD project was taken up, sir. About 500 crores has been spent, sir. But inka ekkada kuda UGD raలేదు, sir. Now state component, ULB component, about 400 crores has to be spent, sir. So దాని మీద కూడా ఏమన్నా డైరెక్షన్ Sir, that project, sir, in fact, that's a one-time assistance given by the government of India, sir. 1,000 crores, both to the Vijayawada and Guntur put together. But unfortunately, more than 300 crores is locked up in the finance, sir. If that is released, then we'll be able to we'll release that funds. మనకు డబ్బులు వస్తాను రిలీజ్ చేస్తాం, మీరు కంప్లీట్. ఓకే సార్. సార్ మచిలీపట్నంకు సంబంధించి సార్ 2 issues సార్. ఇష్యూ 1 సార్, ఇప్పుడు సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అన్ని వెట్ వేస్ట్, డ్రై వేస్ట్ అన్ని పెట్టడానికి ల్యాండ్ ఐడెంటిఫై చేసాం సార్. ఇప్పుడు 13.6 acres. ఇట్స్ అ గుడ్ పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ సార్, బట్ కొంచెం ఫిల్లింగ్ కావాలి సార్. ప్రస్తుతం అయితే మనకు పోర్ట్లో డ్రెడ్జింగ్ మెటీరియల్ ఉంది కనుక సార్, ఓన్లీ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఒక 3.46 crores అవుతుంది సార్. నేను ఎండి స్వచ్ఛంద్ర కార్పొరేషన్కి ఆల్రెడీ ప్రపోజల్ పంపించాను సార్. ఆ పోర్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోతే మెటీరియల్తో కలిపి 13 crores కావాలి సార్. అందుకే అది 3.46 crores రిలీజ్ చేయగలిగితే సార్, ఇట్ వుడ్ బి వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్, వాట్ ఈస్ ది ఫండ్స్ దే ఆర్ రిలీజింగ్? కెన్ యూ ఆన్సర్? Is not entitled, sir, is not qualified for release of any funds under the Swachhandra, but we'll work out other mode of ఏది వర్కౌట్ చేస్తారు వర్కౌట్ చేయండి. Yes, sir. ఇక్కడ ఇది వచ్చింది కాబట్టి రెండు కూడా ఎవ్రీ 3rd Saturday విల్ అనౌన్స్ యాజ్ స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ డే. స్వచ్ఛ ఆంధ్ర ఒక క్యాంపెయిన్ మోడ్లో తీసుకెళ్తాం. ఇందులో క్లీన్, గ్రీన్, ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్, ఎవ్రీథింగ్ వస్తుంది. గార్బేజ్ క్లీన్ చేయడం దగ్గర నుంచి మీరు అనుకున్నటువంటి పంచాయతీల్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొదలుకొని సేమ్ యాంగిల్ ఏదైతే గార్బేజ్ ఉందో, వెట్ వేస్ట్ కానీ, డ్రై వేస్ట్ కానీ, లిక్విడ్ వేస్ట్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి డిస్పోజ్. క్లీన్గా పెట్టాలి. ప్రెమిసెస్ మీ జిల్లాలో పరిశుభ్రంగా ఉండాలి. దీనికి ఎంతమందిని వీలైతే అంతమందిని మీరు మొబిలైజ్ చేసుకుంటారు. ఆల్ ఆఫీసెస్ కూడా ఆ రోజు పనిచేయక్కర్లేదు, వాళ్ళ ఆఫీస్ కూడా క్లీన్గా పెట్టుకోవాలి. ఆలోచన విధానంలో కూడా మార్పు తీసుకురావాలి. ఒక లెగసీ క్రియేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ వర్క్ ఇది అయిన తర్వాత ఒక లెగసీ క్రియేట్ కావాలి. ఎక్కడ చూసినా ప్లాంటేషన్ పెట్టడం, ఆ ప్లాంట్స్ అన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం, ఒక గ్రీనరీ కాన్సెప్ట్, క్లీనినెస్, హైజెనిక్, ప్రజల్లో చైతన్యం, గోయింగ్ ఆన్ టాకింగ్, దీన్ని ఒక ఉద్యమంగా తీసుకెళ్దాం. అందరం పార్టిసిపేట్ చేస్తాం. దానివల్ల ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఒక లెగసీ తయారవుతుంది. ఇప్పుడు జపాన్కి పోతే కాగితాలు ఎక్కడ బయటేరు. ఒకవేళ ఎక్కడన్నా ఒక కాగితం కనపడిస్తే తీసి పర్సులో పెట్టుకొని ఇంట్లో పోయి డస్ట్బిన్లో వేస్తారు. అందుకే అక్కడ క్లీన్ చేయరు. ఆ క్లైమేట్ కూడా మనకు వస్తుంది. క్లీన్ చేయకపోయినా పరిశుభ్రంగా ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకేమైందంటే క్లీన్ చేసినా కూడా మళ్ళీ 1 గంట మార్నింగ్ పోయి చూస్తే చాలా హ్యాపీ, మధ్యాహ్నం పోయి చూస్తే మళ్ళీ మామూలు అయిపోతుంది. దారిలోనే పారేస్తారు. టీ కొట్టు నుంచి నేరుగా రోడ్డు మీద పడేస్తాడు. ఇల్లు క్లీన్ చేస్తారు, రోడ్డు మీద పడేస్తున్నారు. ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. దీన్ని మనం ఒక రోజులో అయిపోతుందని కాదు. ఓల్డ్ హ్యాబిట్స్ వోంట్ డై సో ఈజీలీ. గోయింగ్ ఆన్ రిమైండింగ్, ప్రాక్టీసింగ్, దెన్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఏ డే. మనం అనుకున్న ప్రకారం వస్తుంది. మనం అందరం కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవుతున్నాం. హౌ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ అవర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ డే టు డే లైఫ్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఏ లెగసీ. మీ పెద్దలు మీకు చెప్పడం, వాళ్ళ పూర్వీకులు వాళ్ళకి చెప్పడం, ఇది కంటిన్యూగా వచ్చింది. మన జీవితంలో భాగస్వాములు అయిపోయాం. ఆచారాలు, సాంప్రదాయాలు ఇవన్నీ కూడా అదే మరికి ఇది రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫర్ ది లాస్ట్ 30 years నుంచి పనిచేస్తున్నాం కానీ ఇంకా దీనికి క్లిక్ కాలేదు.
స్వచ్ఛ భారత్ రిపోర్ట్ కూడా నేను ఇచ్చాను. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్వచ్ఛ భారత్ రిపోర్ట్ని తీసుకొని బెటర్గా ఒక డిపార్ట్మెంట్ క్రియేట్ చేసి ప్రతి ఒక్క స్టేట్కి స్వచ్ఛ భారత్ వింగ్స్ పెట్టారు, డబ్బులు ఇచ్చారు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చినాక అది కూడా క్లోజ్ చేసేసి దగ్గర దగ్గర 80 లక్షల లెగసీ గార్బేజ్ ఓన్లీ పట్టణాల్లో ఉండే పరిస్థితి వచ్చింది. ఇప్పుడు అది నెక్స్ట్ అక్టోబర్ అంటున్నాడు, అక్టోబర్ 2. అక్టోబర్ 2 కంప్లీట్ చేస్తాం. అంటే చేస్తాం. లెగసీ అక్కడికి ఉంటే ఇంకా ఫ్యూచర్కి ఇప్పుడు మనకి రూరల్లో అర్బన్లో ఈ గ్రీన్ అంబాసిడర్స్ అని పెట్టాం సార్ 2014లో. ఆ రోజు వాళ్ళకి 6,000 శాలరీ పెట్టాం సార్. ఇంకా వాళ్ళందరూ రావడానికి ఇష్టపడటం లేదు. ఇలాగే 10 years అయింది సార్. కొంచెం ఏమైనా పెంచగలిస్తే వాళ్ళకు యాక్టివ్ అవుతారు. అంటే వాళ్ళనే కాకుండా ఎవరైతే ఆ ఓరియంట్ ఇప్పుడు అవసరాలు మారి ఉంటాయి, మారిన అవసరాలు బట్టి మళ్ళీ ఆలోచించండి. డిపార్ట్మెంట్ కెన్ డూ ఇట్. పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్, అర్బన్ డిపార్ట్మెంట్ గ్రెయిన్ అంబాసిడర్స్ కింద పెట్టింది. ఎంతవరకు మీకు అవసరం మోడర్నైజేషన్లో, ఇప్పుడు న్యూ థింకింగ్లో వాళ్ళని ఇది కంటిన్యూ చేయాలి. ఇప్పుడు కూడా వ్యవస్థలన్నీ కూడా అవుట్డేట్ అయినప్పుడు కొత్త వ్యవస్థలు క్రియేట్ చేసుకోవడం అవసరం. లేకపోతే పాత వ్యవస్థల్లో పెట్టుకుంటే దానివల్ల మనకు ఫలితాలు రావు. సార్ సెకండ్ ఇష్యూ సార్, గతంలో సార్ మచిలీపట్నం సార్ లాస్ట్ టైం సార్ గతంలో సార్ ఆ స్టేట్ స్మార్ట్ సిటీస్ ఉండేది సార్, దట్ హ్యాస్ టు బి రివైవ్డ్ సార్. శ్రీకాకుళం స్మార్ట్ సిటీ ఇప్పుడు కూడా ఉంది సార్. వీఆర్ హ్యావింగ్ స్టిల్ అ కార్పస్ ఫండ్ ఆఫ్ 2 crores సార్. ఇఫ్ దట్ కెన్ బి రివైవ్డ్ సార్, వీ కెన్ యూజ్ దట్ అమౌంట్ ఫ్రూట్ఫుల్లీ సార్. అంటే మెయిన్లీ ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ దీంట్లో టేకప్ చేయొచ్చు సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంప్రహెన్సివ్ నాగావళి రివర్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్, ఐ కెన్ టేక్ ఇట్ అప్ త్రూ ద Srikakulam smart city, which is a state smart city. That is one problem, sir. As in one suggestion, sir. Second thing, sir, regarding the solid waste processing center, sir, out of 912 GPs in Srikakulam, 527 are operational, sir. Rest are in various stages of development, sir. These were sanctioned long back in 2017-2018, sir. A lot of them have already lost their vendor ID, sir. So, Malli Narega Kinda Tiskodaniki problem utundi, sir. And at the old rates also, contractors are not coming forward, sir. I request, sir, for the rest of this SWPCs which are still in construction stage, special grant from Swachandra can be given, sir, and we can operationalize the remaining SWPCs. Thank you, sir. And what is the problem? Swachandra place? సార్ ఇప్పటి వరకు ఎస్డబ్ల్యూపీసీస్ అన్నీ కూడా నరేగా కింద తీసుకున్నారు సార్. ఇప్పుడు సార్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఏవైతే పాత ఉన్నాయో అంటే డిలాపిడేటెడ్ కానీ ఇవి ఉన్నాయో నరేగా కింద తీసుకోలేము కాబట్టి వేరే అడిషనల్ ఫండ్స్ మనం అడుగుతున్నారు సార్. పూర్వోదయ స్కీమ్ కింద నిన్న మమ్మల్ని అడుగున్నారు సార్, కొన్ని అడిషనల్ కాంపోనెంట్స్ SBM గ్రామీణ నుంచి అడుగున్నారు సార్. వీ విల్ సబ్మిట్ ద ప్రపోజల్ సార్. ఇవి కొత్తగా ఇచ్చినారు కాబట్టి దీన్ని వీ విల్ సబ్మిట్ సార్. దీని కింద తీసుకోవడం మీకు ఎంత డబ్బులు వస్తుంది ఇప్పుడు అంటే సార్ యాక్చువల్గా SBM గ్రామీణ కింద ఏమైందంటే సార్ మనము పాత అమౌంట్ యూసీస్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి రాలేదు సార్. బట్ ఈ మధ్యనే మదర్ శాంక్షన్ ఇచ్చి 112 crores ఇచ్చున్నారు సార్. 112 crores ఇచ్చినారు. దానికి సంబంధించి BRO కూడా రిలీజ్ అయింది సార్. BRO కూడా రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఫైన్ ఇప్పుడు అప్డేట్ చేస్తాం సార్. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ది అమౌంట్ దే హావ్ శాంక్షన్ ఫర్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ సార్? అంటే సార్ మనకైతే సార్ లాస్ట్ 1 year నుంచి కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫండ్స్ రాలేదు సార్. లాస్ట్ ఇయర్ 147 crores వచ్చింది సార్. తర్వాత మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ 98 crores దే హ్యావ్ గివెన్ ఇన్ August 2024 సార్. ఇది ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకి SPM స్పర్శలో వచ్చింది కాబట్టి సార్ స్పర్శలో 112 crores ఇచ్చినారు సార్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హాస్ గివెన్ 67 crores సార్. అలాగే స్టేట్ మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ వచ్చి 45 crores వచ్చింది సార్. వాట్ ఈస్ ది స్కోప్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టు గెట్ మోర్ ఫండ్స్ స్వచ్ఛ భారత్? సార్ స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ కింద మనకి కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి సార్. ఇప్పుడు అంటే మొన్నటిదాకా యూసీ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి అప్పుడు పాత కాలంలో బడ్జెట్ ల్యాబ్స్ అయిపోయింది కాబట్టి మనకి ఇష్యూ ఉంది సార్. ఇప్పుడు నౌ ద ఇష్యూ రిజాల్వ్ సార్. ఇప్పుడు కొత్తగా ఫండ్స్ వచ్చినాయి సార్. ఈ ఖర్చు పెడతానే వెంటనే యూసీ ఇది అవుతుంది. కానీ ఎంత ఇవ్వగలుగుతారు సార్? వాళ్ళైతే మనకి 215 crores ఇమీడియట్గా ఇది ఇచ్చిన తర్వాత అంటే ఇప్పుడు ఖర్చు పెట్టింది 112 crores బిల్స్ ఉన్నాయి సార్, ఆన్ హ్యాండ్ ఉన్నాయి సార్. ఈ బిల్స్ అయిపోతానే మళ్ళీ ఇంకో 215 crores వస్తుంది సార్. ఓకే, ఈ వర్క్ ఇట్ అవుట్. అవసరమైతే నేను మాట్లాడతాను, వాళ్ళతో ఎక్కువ తెప్పిద్దాం. ఈ స్పెషల్ కాంపోనెంట్ అడుగున్నారు సార్. అంటే డిలాపిడేషన్ అనేది ఇట్ వాజ్ నాట్ ఇన్ అవర్ కాంపోనెంట్ సార్. బట్ కొన్ని కొత్తవి కూడా ప్రపోజ్ చేయమని వాళ్ళు అడుగున్నారు. ఐ విల్ ప్రపోజ్ దట్ సార్. ఇప్పుడు ఏదైతే అడుగున్నారో SWPC డిలాపిడేటెడ్ దాంట్లో ప్రపోజ్ చేయండి. దాన్ని ప్రపోజ్ చేస్తాను సార్. రైట్ సార్. బాపట్ల సార్ సార్ అక్కడ మనకి ఏదైతే లెగసీ వేస్ట్ ఉందో ఆ లెగసీ వేస్ట్కి సంబంధించి ఏదైతే SBM నుంచి ఏజెన్సీ ఉందో ఆ ఏజెన్సీ చేయడం లేదు సార్ ఆ పని. అంటే ఏదైతే క్లీన్ చేసి దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి చేయాలనో దట్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ డన్ సార్. అట్లనే ఏదైతే టిడ్కో ఉందో రేపల్లి అండ్ అద్దంకి
ఆ టిడ్కో ఏజెన్సీస్ కూడా మనం రివ్యూ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సార్. వాళ్ళు కూడా వర్క్ చేయడం లేదు సార్. So these agencies, because ever since you are given a target, sir, you take it up and then out agencies we are wherever not functional, we are closing, sir. We are going for a fresh agency, sir. మీరు ఇంకొక చిన్న పని, మీ ముగ్గురు సెక్రటరీస్ కూర్చొని మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, పంచాయతీరాజ్, ఇండస్ట్రీ ఈ ముగ్గురు కూర్చొని నాకు గార్బేజ్ ఆర్ వేస్టేజ్ ఏమేమి వస్తుంది, హౌ టు డిస్పోజ్, కెన్ వీ క్రియేట్ పీపీపీ మోడల్స్, వేస్ట్ టు ఎనర్జీ మారిగా. Just can I intervene, sir? Sir, the new concept which is worked out with the government of India, which they are working, sir, and there is a discussion also in the chiefs, is about the circularity of the economy, sir. Okay. So essentially what they are saying is all this waste is a resource. Don't waste it. And develop something out of this resource. So as far as the wet waste is concerned, the wet solid waste, sir, they have identified CBG, sir. Reliance has also entered an MOU. Indian Oil, BPCL, all are interested in taking up the units with all the municipalities. Sir, the chairman BPCL, in fact, was requesting me to see that some municipalities are handed over to them, sir. So they will set up the unit. What they are assisting, so that way, that is the wet waste, sir. Dry waste also, there are material recovery units and taking up, sir. For the liquid waste, sir, we already have two very effective models, sir. One is in Tirupati, the other is in Visakhapatnam, sir. Where the Tirupati waste is being taken by the Srikalahasti pipes, sir, that electro steel, they are treating the water and using it for industrial purposes, sir. And then finally they are recirculating till it becomes fit for gardening purposes, sir. So that is the model which the Indian government is encouraging, sir. Everything is in the PPP mode, sir. No, can you do one thing? Sir. ఒక మీటింగ్ పెట్టుకోని మీరు, Yes, sir. వాట్ ఈస్ ది వేస్ట్, ఈ సర్క్యులర్ ఎకానమీలో వాట్ ఆర్ ఆల్ ది వేస్ట్, వాట్ ఆర్ ఆల్ ది గ్యాప్స్, ఇన్క్లూడింగ్ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్. అగ్రికల్చర్ వేస్ట్ తగలబెడుతున్నారు. ఇప్పుడు కూడా కృష్ణా గుంటూరులో అయితే వెరీ క్లియర్, ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కల్చర్ రావడం లేదు. ఒక మూఢనమ్మకాలు వచ్చేసి అగ్రికల్చర్ వేస్ట్ అంతా తగలబెట్టడం, ఆ పొగంతా రావడం, పొల్యూషన్ అంతా రావడం ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. ఈవెన్ దట్ వేస్ట్ ఆల్సో దే విల్ గెట్ సమ్ మనీ ఇఫ్ దే గివ్ ఇట్ టు ది బయోగ్యాస్కి, బయోఫ్యూయల్కి. మీరు ఒక పని చేయండి, ఈ 5-6 డిపార్ట్మెంట్స్ ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయో ఆల్ వేస్ట్ హ్యాస్ టు గో ఫర్ రీసైక్లింగ్ అండ్ బెటర్ యూసేజ్. ఒక్కొక్కసారి ఎలక్ట్రానిక్ వేస్ట్ విపరీతంగా వస్తుంది, దాన్ని డిస్పోజ్ చేస్తారు. లేకపోతే మీకు వేరియస్ వేస్ట్ ఉంది, రీసైక్లింగ్ పోయేటి కొన్ని ఉన్నాయి, ఈవెన్ మెటల్ అంతా ఉంది, లేకుంటే డెబ్రిస్ ఉంది. ఇవన్నీ ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తారు? ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్ ఎ పాలసీ అండ్ దెన్ దట్ పాలసీ విల్ అనౌన్స్ ఇట్, విల్ మేక్ ఇట్. ఒక 2 years, 1 or 2 yearsలో పీపీపీ మోడల్లో 100% డిస్పోజల్, 100% రీసైక్లింగ్. వాట్ ఈస్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ గివింగ్ అసిస్టెన్స్? ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మెడ్టెక్ జోన్లో ఒక మెడికల్ వేస్ట్ని డిస్పోజ్ చేయడానికి ఇచ్చారు. మొత్తం ఆల్ హాస్పిటల్లో ఉండేది ఎట్లా మీరు అక్కడ పంపిస్తారు? ఆర్ అదర్వైజ్ కెన్ యూ డీసెంట్రలైజ్ ఫర్దర్? దిస్ ఈస్ ది ఎక్సర్సైజ్ యూ హ్యావ్ టు డూ. So for batteries, vehicles, tires, everything, plastics and metal scrap, sir, the government even of India glass, everything has already come up with the extended producer responsibility, sir, EPR regime, sir. And for remaining 5 items also they are coming out now, sir. So they are already setting the regulatory regime, sir, and they want to take up all these things under the circularity, sir. Basically recycling is the tool, sir, and this waste is not an economic bad, it is an economic good is the concept, sir. Sir, on this already కొన్ని కంపెనీస్ తో కూడా మీటింగ్ పెట్టుకున్నాం సార్, as part of జాబ్ క్రియేషన్ సబ్ కమిటీ సార్. ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఆన్ ఇట్ సార్. సో ఈ బాటిల్స్ ఇవన్నీ తీసుకొని దే ఆర్ నో రీసైక్లింగ్ ఇన్ టు అదర్ యూజ్డ్ బాటిల్స్ లైక్ ఫర్ టాయిలెట్ క్లీనింగ్ అండ్ ఆల్ దట్. దేర్ ఆర్ సర్టన్ కెమికల్స్ దట్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ బాటిల్స్. సో వీల్ హ్యావ్ టు ఎక్స్టెండ్ ఆల్ దట్ ఫర్ ఆల్ ద ULBs, sir. We'll work with Narayan garu. Not one department, what I am saying, CS can work it out, all departments put together. Government of India has created some exercise, some mechanism. అందులో ఎంతవరకు ఫిట్ ఇన్ అవుతుంది, ఎంతవరకు ఫండ్స్ వస్తాయి తీసుకొని పీపీపీ మోడల్లో విల్ ప్రమోట్ 100% రీసైక్లింగ్ వెళ్ళిపోవాలి. యాజ్ ఆన్ టుడే ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్. ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్
Swachh Andhra Pradesh campaign. Sir, Be clear. Sir, Is Anantaram, that one of the models for Sir, it is the mandate of ikkada sir. Ram, sir. It's the mandate of AP Pollution Control Board, sir. So దీంట్లో ఈ పాలసీ కింద సర్క్యులర్ ఎకానమీ కింద 12 మేజర్ వేస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది సార్. Yeah, yesterday we icharu. Yes, sir. సాలిడ్ వేస్ట్, ప్లాస్టిక్ వేస్ట్, ఈ వేస్ట్, బ్యాటరీ వేస్ట్, కన్స్ట్రక్షన్ డెమాలిషన్ వేస్ట్, యూజ్డ్ సాల్వెంట్స్, ఆయిల్స్, వేస్ట్ టైర్స్, ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్ వెహికల్స్, లిక్విడ్ వేస్ట్, సోలార్ పీవీ సెల్స్, మెటల్ స్క్రాప్, హజార్డస్ వేస్ట్. దీంట్లో కొన్నిటిపైన సిఎస్ గారు చెప్పిన విధంగా ఎక్స్టెండెడ్ ప్రొడ్యూసర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ క్లియర్గా ఉంది సార్. ఇంకా మిగిలిన ఐదు సెక్టర్స్లో ఉంది. మిగిలిన 5 సెక్టర్స్లో కూడా వాళ్ళు తీసుకువచ్చే ఆలోచన చేస్తున్నారు. సిఎస్ గారు చెప్పిన విధంగా, అదేవిధంగా ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఐటీ గారు చెప్పిన విధంగా, దిస్ ఈజ్ ఎ ఏరియా విచ్ ప్రొవైడ్స్ ఇమ్మెన్స్ పొటెన్షియల్ ఫర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్, రిసోర్స్ మొబిలైజేషన్, ఫైనాన్షియల్ యాక్టివిటీ, అదేవిధంగా మనకి వర్జిన్ రిసోర్సెస్ని యూటిలైజేషన్ తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది సార్. దిస్ వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్ అప్ ఇన్ ఎ బిగ్ వే సార్ with all the collectors and also not big way. What I am asking you, all of you, ఇక్కడ కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ వేస్ట్ని జనరేట్ చేస్తున్నాయి ఆర్ డిస్పోజ్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది. అందరం కూడా వేస్ట్ జనరేట్ చేస్తున్నాం. ఎవ్రీ డే, ఎవరీ ఇండివిజువల్, ఎ ఫ్యామిలీ ఆర్ విలేజ్ ఆర్ ఏ కంపెనీ, ఎవ్రీబడి ఈజ్ జనరేటింగ్ సమ్ వేస్ట్. హౌ టు హ్యావ్ ఏ కాంప్రహెన్సివ్ పాలసీ టు డిస్పోజ్ ఇట్ ఆఫ్ with Government of India policy along with that. కాబట్టి ఇమ్మీడియట్గా సిఎస్ అని ఒక మీటింగ్ తీసుకుంటే ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు కూడా మీరు మీ గైడ్లైన్స్ ఏమైనా అన్ని తీసుకుంటే యూ విల్ గివ్ బ్రాడ్ కాన్సెప్ట్ యాక్షన్ ప్లాన్. 1 yearలో చేస్తామా, 2 yearsలో చేస్తామా, 3 yearsలో చేస్తామా. వీ హ్యావ్ టు సర్చ్ ఫర్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఆల్సో. yes sir, పీపీపీ మోడల్. ప్రతి ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్లో కూడా వీ కెన్ ఇయర్ మార్క్ జోన్స్ ఫర్ రీసైక్లింగ్ జోన్స్గా. స్టేట్లో డిఫరెంట్ పార్ట్స్లో ఈ జోన్స్. ఇప్పుడు మీరు మనం అన్ని మాట్లాడుతున్న హోలిస్టిక్గా, నథింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. యూ గో త్రూ నౌ విత్ యాక్షన్ ప్లాన్, కమ్ బ్యాక్ వన్స్ ఇన్ 3 months, విల్ రివ్యూ అండర్ స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ పొల్యూషన్ బోత్. Yes, sir. We will do it, sir. We'll come back with we'll make a full-fledged policy on this. సార్ మచిలీపట్నం డ్రైనేజ్ సిస్టమ్కి సంబంధించి సార్ లాస్ట్ టైం కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్లో డిస్కషన్ తర్వాత సార్ పిహెచ్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్తో కోఆర్డినేట్ చేసుకొని 122 క్రిటికల్ గ్యాప్స్ అండ్ అవుట్ఫాల్ ఏదేది పెండింగ్ ఉందో ఐడెంటిఫై చేశాం సార్. అమృత్ 1లో సేవింగ్స్ ఉంది సార్. యాక్చువల్లీ 13.03 crores రివైజ్డ్ ప్రపోజల్స్ వీ హ్యావ్ సెంట్ సార్. అడిషనల్ బర్డన్ ఆన్ స్టేట్ ఎక్స్చెకర్ ఉండదు సార్. అదొకటి శాంక్షన్ ఇస్తే సార్ ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్టెడ్ డ్రైనేజెస్ వీ వుడ్ బి ఏబుల్ టు పుట్ టు యూస్ సార్. No issue, sir. Absolutely. Okay. As long as there is no land issue. Thank you, sir. ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ సాల్వ్ కావు. బీ క్లియర్. దిస్ ఈస్ ది ప్లేస్ వేర్ వీ వాంట్ హ్యావ్ ఏ రివ్యూ ఆఫ్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్. ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ కావాలంటే యూ మస్ట్ టాక్ టు కన్నబాబు. యూ షుడ్ నాట్ టాక్ టు మీ డైరెక్ట్లీ. మీరేమంటే వచ్చిన అకేషను యూజ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారు తప్ప ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకోవాలన్న ఆలోచన రావాలి. You have to shift your thinking process. From now onwards, there are concerned departments, you have to get it done. కానప్పుడు ఇది ప్రాబ్లమాటిక్గా ఉంది, ఏదో ఒకటి చేయాలి సొల్యూషన్ అంటే యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్. యు ఆర్ నాట్ ఫైండింగ్ ఎనీ సొల్యూషన్, దెన్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్. ఓకే, యూ ఆల్ యువర్ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ యూ విల్ గివ్ ఇట్ టు రెస్పెక్టివ్ డిపార్ట్మెంట్స్. దే విల్ ఇంప్లిమెంట్, దే విల్ డూ ఎవ్రీథింగ్. ఎవ్రీ third Saturday we are having స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాంపెయిన్ మోడ్. క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ అన్ని కూడా దాంట్లో వస్తాయి. గైడ్లైన్స్ తయారు చేస్తాం. విల్ సర్క్యులేట్ టు ఎవ్రీబడి విల్ ప్రిపేర్, ఎవ్రీబడి విల్ ప్రజెంట్. ఇది ఒక క్యాంపెయిన్ మోడ్లో తీసుకెళ్దాం. వన్స్ ఇన్ 3 months విల్ హ్యావ్ ఏ రివ్యూ హియర్. యాక్షన్ ప్లాన్ అవన్నీ కూడా డిపార్ట్మెంట్, దీనికి స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ మీరే చేస్తారు. ఎందుకంటే ఓవరాల్ కోఆర్డినేషన్ మీది కాబట్టి మీరే కోఆర్డినేట్ చేస్తారు. ఎన్ని ర్యాంకులు వస్తున్నాయో కూడా మీరు చూసుకుంటారు. ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్క్లూడింగ్ ఇండస్ట్రీ ఎవ్రీవేర్. నాట్ ఓన్లీ మీరు రూరల్ అర్బన్ చూడడం కాదు, మొత్తం ఆల్ కాన్సెప్ట్ని తీసుకోండి. ఓకే. ఎన్విరాన్మెంట్ సైడ్ నుంచి ప్రకృతి పిలుస్తుంది అని పేరు పెట్టాం సార్ గతసారి. ఎవ్రీ థర్డ్ సాటర్డేకి ఇది స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ బెటర్, స్వచ్ఛ భారత్ దీనికి అనుబంధంగా ఇప్పుడు మార్చాల్సిన పని లేదు నా ఉద్దేశం. Sir,
Sir, before the break, sir, if we can just finish one more department, sir. No, 15 minutes one department. It's this industries and IT. Industry. Industry. Industry, no break. Sir, good morning to all of you, sir. I request all of you to take the new printout, sir, put it in the table because, sir, there were some quick corrections, sir. Next slide. Sir, we have highlighted some issues in the last meeting, sir. I will skip because it's coming again, sir. Next slide. Sir, I thank the Honorable CM, Deputy CM and the entire Council of Ministers, sir, for approving the policies, sir, related to the industry, sir, 4.0. So far, Industry Department and IT Department put together brought around 10 policies, sir. So I request the collectors to please talk to your GMTSs and see the salient points of these particular things. I also shared this separately to you about the policy abstract also. Next slide, sir. Sir, you know, sir, we are going to focus on certain sectors, both the existing sectors as well as the propelling sectors. And the cutting across sector is the one where the collector have to focus. That it is industrial park, logistics, MSMEs, IT and IT enabled services, hospitality, tourism, and energy. These are the cutting across for any industry. So you have to focus and see that how you are able to make this enabling environment for the entire sectors to flourish in the district, whichever is having an advantage in your district. Next slide. Sir, I also thank the SAPC and SAPB newly constituted under the Chief Secretary, sir, SAPC and under your leadership, SAPB, sir, where we have cleared some investments, sir, big investments. Sir, we cleared ArcelorMittal's integrated steel plant, sir, in Anakapalli district, sir. It has a huge potential of employment of over 40,000 people, and 4 years is the first phase, sir, which we are planning. So collectors, you have a lot of work, especially those collectors where the indices are coming. I'm coming in a separate slide for individual districts also, but I request you to see that these are properly facilitated. Next slide. Similarly, sir, LG Electronics is the first FDI investment, sir, of this financial year, sir, almost like 5,000 crores, sir. So this also collector is working out, Venkateswar is working out for the land acquisition quickly. So here also we request the collectors to handhold for the entire thing, besides whatever handholding being done by EDB as well as by the industry department. Next slide. And also, sir, I request all the departments as well as to the collectors. This is the investment tracker, sir. So this you have started in 2014-19, which we are updating, sir. Now we are also focusing on employment also in this entire tracker, sir. This shows about the entire dashboard, sir, and we have individually requested all the departments, sir. CSR also requested the department to this one, sir. For the collectors, I have given the user ID login password. Please go to your districts and see that at what stage of the project more than 50 crores is there in your districts, and see that how you are facilitating them also. Some of the departments would not have updated also, those departments also being followed up, so that all the departments will update here only, sir. Just collectors may kindly note the 14 sectors which are written on the right side of the presentation. So it's not only industries, we are focusing on the progress of each of these works under this format. So next slide, sir. Sir, and also I request the collectors, you know you are already chairman of 240 committees. There are also some committees related to the industries. So the investment promotion committee as well as SAPB, once it is done under the state level, this will come to the tracker. So you request you to see that you are following the tracker and see that it is being properly facilitated. Similarly, you are also have to conduct the DAEPC, where you are able to go for the review of each and every proposals. There is a single desk portal related issues where you have to also see that you are clearing all the clearances at the district level, and if anything there you have to forward to us. And also due to the recent accidents happening here and there, please see that safety committee is also constructed. Next slide. And you know you have a big role. You are EDAPIC, you are chairman of DAPC, you are also a single desk portal lead, and you are also the nodal officer for the new initiative of Honorable CM, that is One Family, One Entrepreneurship, and also Ratan Tata Innovation Hub, which will come to you separately for the orientation, wherein you will be closely coordinating for that MSME sectors. And also you are there for the neighborhood workspaces and also the knowledge hub, where you are requested to identify the locations. Sir, based on your instructions, sir, we requested the collectors to identify the old unutilized school buildings, public, private spaces, sir. Almost like more than 10 collectors are given this spaces, sir. We request the collectors, besides the government, also identify the private also, which is potential, because the idea is we'll put it in the website so that those companies coming forward, they will be able to have access to this one, and you can start also.
How to facilitate them will come to you separately. Next slide. DAPC, you have to bring to the 2.0 because whatever is there, you have to bring to next level so that you will be able to take to the logical conclusion. Next slide. But the data doesn't show like that because since this year, maybe due to election till June, they removed 3. So minimally you should have conducted minimum 5 to 6 meetings. Only few districts have constructed. This is the data available with the GMDSC collected by the Commission of Industries. What I suggest to you is DAPC meeting proceedings please upload in the district website, so that it is happening regularly, and you also know that which are the industries you are handholding, what is the things also, and also call the DAPCs your districts industries counterparts also, so that you know the issues, have all the departments, so that you are there. Next slide. So sir, what we have suggested them, sir, we also suggested them for each week one program, sir. I'll come to later, sir. Similarly, this is one of the MSME program where it is a bank linked one. Anyway, you are going to review with the banks. So district level banker committee you will conduct. See that this PMEGP where there is a margin money available to the industrial units of a micro category. Please facilitate. There are some targets given. Please try to achieve it also. And there are small issues with respect to the margin money issues. Please go to the details. It can be solved by a single certificate by collector. Okay, the units will get 20 lakhs to 50 lakhs also. Next slide. And this is a cluster program, so we have planned, you already know you are undertaking, so you see the general district, how much they are going to get from Government of India grant. It goes up to 70% of 10 crores or 60% of 30 crores, almost like 18 crores. So next slide. So it says what are the ongoing clusters going on in the districts. You are aware, our team is talking to you, and there is also some issues with the government land issue. Here I request the collectors in the DAPC call the SPVs, talk to them. Some of the people require only the constructed space. They don't require land. You talk to them. Don't let your GMR or somebody talk to them. Identify a sick unit in your districts. Please say have a lease agreement so that they can go ahead immediately. Everybody don't require land alone, and also it should be like a place. For example, gold cluster cannot have outside the districts. It should be within the districts where can be a police securities available. So I will identify a place or over the corporation building some space wherein they can go and start a cluster. The space required is as low as 2,500 square feet only. This hall can accommodate one such cluster. So see, identify some space. Next slide. PM Vishwakarma is the PM's this one. So you see stage 1 is at the local body level, stage 2 is at the level of the collector. So collectors and this one, there are some software issues in the new districts that has been rectified now. I request the collector to see that you are clearing at your end whatever is pending. And please again follow also, and also bring to the logical conclusion. Let them be trained, let them get the bank loan also, because the loan, without any collateral, the loan is being given. First time loan is 1 lakh. If you repay it, you get 5 lakhs. So what CMs are told about SHG to MSMEs. So out of these all artisans of this 18 category, you should see that they are covered under this particular program. And everybody get into the next level from the individual members so that they can go to next level. Next slide. So MSME survey is going on with the approval of our MSME minister. We started also. Next slide. So the purpose is you have to have a basis with respect to power connection. Talk to DISCOM, see that how many H2 means high density connection, H2, H1, H2 and LT1, LT2. That is your base. So all the commercial, industrial connections has to be covered under the MSME surveys, because this is a database. So what SAR is thinking about one family, one entrepreneurship. If our state has 1.4 crore families, and if we have 34 lakhs MSMEs, so that itself covers 30% of people into entrepreneurship. So we want to establish the proper record. Please focus per day. Next slide. So we are also next given. So last few days we started, sir. We started as late as 29th November, sir. So we are having around 16,000 to 25,000. You can complete it very quickly. As I told you last time in the VC also, try to complete by January end so that you have the entire database with you. Next slide. So now, sir, some general issues, sir. CM sir, I'll take 2 more minutes on this slide, sir. Especially collectors, to make the industries to come in these districts, you have to focus on land. Even the joint collectors are there, the only person who can solve the land issues at the district level is collectors. Go to the details. There are certain things can be done at your end, certain things can be at CCLA madam level, certain things can be at lower CSODS level, certain things can be done at the next level. So there are lands given to APAC which is given only on paper portion, but engineers were not taken into consideration in the past.
due to various reasons. We cannot go to the back to the history and correct it. Now see that how it can be different, because when we allot the lands, they are not allowed to work. When we give it to the contractors are not allowed to work. See that what can be done. There are small parcels of land of 1 or 2 acres. There are some big acres like City lands in Tirupati, Ramble lands in Anakapalli, Chilamuttur lands in Triple S districts, EMC lands in Kadapa. So I already talked to individual also. Some of the proposals from Tirupati has come here to CCL office, and from there it came to Revenue Department also. Similarly, certain issues, there are old issues pending. Please go to the details, try to solve it. The justice is not yet delivered. Keep that in mind. It is not that you are always correct. The whole records may be also wrong also. See that how best we can able to clear it also. I given 2 examples. So the third issue, sir, CM sir, request for intervention, sir. There are some lands which are neither denotified under the old Chennai Forest Act, sir. Subsequently, we have Government of India Act, sir. So now the procedure is to be followed, where there are 3 such districts are there. Amancherla in Nellore, I not written here, and also Krishna districts. Collector has sent the proposals also, and lands in Yelloor districts where these are not forest lands. But only thing is that denotification is pending. I request the help of the CCOD sir also, sir. So once the collector sends a proposal, see that it is denotified, sir, so that these lands come to this one, sir. Some of the lands already APC paid the compensation also, sir. And also wherever the land acquisition is there, please try to expedite it. The amount required, you cannot wait, you can expedite it so that it can be going also. And the fifth is also, sir, certain units, sir, certain industrial units requires approach land, sir. For example, there is a drone unit there in Prakasham, where there is no approach road is there, sir. There, if it is government land is there, you declare as a road, public road. No need to alienate to that particular industry. It is a road to be used by all the people. Last time also I told, you can declare, take the help of CCLA madam and also revenue secretary, see that entire stretch is declared as a public road. The road can be laid by the private industries as well, so that the road comes into place, and that road can be further maintained by PR or R&B department, as the case may be. I have in Anakapalli, I have in Tirupati, I have in Prakasham, so that you need not again, don't go for alienation. Nobody is asking for the alienation. Road is a common property. Next slide. So there are some panchayat lands required for substations. So collectors are sending proposal to Panchayat Raj department. I request the help of the Principal Secretary Panchayat Raj to see that, sir, if it is for the common purpose, like a government purpose of substations, they can hand over land to the AP Transco, sir. Because it is unnecessarily coming here and we are unable to construct the AP Transco, sir, which is related to the industry, sir. And also court cases, long pending, collectors have to focus. And also new land acquisition or consultations to be completed, so that we can be able to get, for example, CM sir has told for 4 new clusters like Kuppam, Moolapeta, Donakonda. Try to see that, go to the details, visit the land once. Okay? I feel that some of the collectors are not even visited some lands. So you have to see the lands and see that you are able to do it also. So 2 such cases I came, sir, endowment lands and the Waqf board land, sir. In Guntur also Waqf board land is there, which is because Guntur doesn't have much land. Collectors have sent a proposal, sir. We see that how best we can be able to see that this land can be utilized for the industrial purpose, sir. Next slide. If you see in all these slides, I kept 4-5 things. DIEPC 2.0, your motto, should not miss it. I to I. You have to see that intent is converted into implementation. Okay, so I to I, you take it that one. OFOE, one family, one entrepreneurship should be for this one. Use the reorganization of the available HR and have a small PMU. So these are the bigger projects, sir, which can happen anytime. So land issue has to be resolved. NTPC is going to have, you also announced, sir, 2 lakh crore investments. Next slide. Sir, and also this is one of the main interventions of Honorable CM. 175 constituencies should have 175 industrial park. The park can be nano park of 10 acres or micro parks of up to 100 acres or above also. But most of the parks or 90% of parks will be developed by a PPP mode. So the lands can be private land. You go through the PPP park policy, 3 modes. Lands can be fully private land. Okay, we have to give the access to road and power. They will be able to develop. So we are telling you, once the guidelines will be released by this month end, you see that you are identifying some potential area by January. Proposals will derive from online, so that we will be able to see that in the next 2 years, that is by March 2026, we will be able to have at least 1 park in 1 constituency. It's a new park which you have to do it also. And similar, previous slide, sorry. Okay. And also I told you assistant IPO at mandal level, additional IPO at constituency level. Out of your GSW staff,
rework, reorganize, have some industrial promotion officer at the mandal level so that they are coordinating all your activities also. And SHG to micro and small units are as already told also. For the co-working space, identify all the vacant spaces and including for the wherever required facility for the parking and ULB and UDA level. Don't send the proposal directly to immediately then say some this one is parking is required. See that how best you can reorganize. Talk to your SPs also so that they can provide some night provision also so that this particular industry feels safe also. Next slide. So and I tell you some of the collectors are trying to allot the land to the industry directly by them by the revenue department. So I request you to have APIC as a single nodal for all the industrial this one except green energy. Green energy is a separate thing. Except green energy, all things have to come through this one only. Conduct your meetings regularly. What I suggest is first Monday SDP because where all should be there. Second Monday is for safety meeting. Third Monday is for DAPC. And fourth Monday is for any other industry so that you are available in the headquarters. People also know that this is a schedule. You can be able to do it also. When the industry come to you, please don't put them in the discomfort. Be polite, have humility and see that you don't make them waste unnecessarily. Next slide. Thank you. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీరు కలెక్టర్స్లో దిస్ ఈజ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంకా ఒకటి రెండు ఉన్నాయి. విల్ కంటిన్యూ ఆఫ్టర్ దిస్. విల్ డూ వన్ థింగ్. ఓకే, ఇది కంప్లీట్ చేసి వెళ్దాం. ఉద్యోగాలు ఫస్ట్. ఏది వచ్చినా కూడా మీ జిల్లాల్లో ఎంతమందికి మీరు ఉద్యోగాలు ప్రొవైడ్ చేశారనేది ఇంపార్టెంట్. ఆ జాబ్స్ కోసం మీ పోర్టల్లో ఏదైతే ఉందో, ఒకటి ఇండస్ట్రియల్ ప్రమోషన్, రెండు వన్ ఫ్యామిలీ వన్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్. ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని తీసుకొని వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ టైమ్ టు టైం నెక్స్ట్ మీటింగ్ ఆన్వర్డ్స్ ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు వచ్చాయో ఆ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇందులో పెడతారు. మీరు ఏ జిల్లాకి ఎంతమందికి క్రియేట్ చేశారు 20 lakh జాబ్స్ కింద. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీరు ఇంకా సీరియస్గా లేదా దానికి లాస్ట్ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ ఒకటి 5 మీటింగ్లు పెట్టారు. ఎన్టీఆర్, విజయనగరం, పార్వతీపురం, ఈస్ట్ గోదావరి, నంద్యాల, శ్రీకాకుళం, కోనసీమ, అన్నమయ్య ఒకటి పెట్టారు. చిత్తూరు ఏఎస్ఆర్ అయితే మీటింగ్లో పెట్టలేదు. బీ క్లియర్. మీటింగ్లు పెట్టకపోతే ఏదైతే ఈ డిఐపిసి ఈ మీటింగ్లు పెట్టి ఎప్పటికప్పుడు క్లియర్ చేయకపోతే మీకు ఆ ప్రాబ్లం వస్తుంది. మీరు చేయడం ఎంత ముఖ్యమో దాన్ని ప్రాపర్గా చేయడం కూడా చాలా అవసరం. అదే మరి ఆల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్స్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్, పాలసీస్ అన్నీ కూడా ట్రూ స్పిరిట్తో మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. విశ్వకర్మ కానీ లేకపోతే లక్పత్ దీది కానీ వేరియస్ కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. ఈవెన్ ప్రోడక్ట్ క్లస్టర్స్ కానీ ఇవన్నీ ఉన్న వైబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ అవన్నీ కూడా మీరు తీసుకురావాలి. దాని మీద ఎప్పటికప్పుడు మీకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇమ్మంటాం. అది కూడా వర్కౌట్ చేస్తారు. ఇంకొక పక్కన మీరు చూస్తే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు 175 కాన్స్టిట్యున్సీలో 175 పార్క్స్ అన్నాం. మీరు ఇంకా ఎక్కువ పెడతానంటే మాకు అబ్జెక్షన్ లేదు. ఇక్కడ అన్నిట్లో కూడా ఫార్మర్స్ యాజ్ పార్ట్నర్స్, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. రేపు ఒక సిటీ వస్తుంది, స్టీల్ సిటీ, మెటల్. అక్కడ ఫార్మర్స్ అందరిని ఇన్వాల్వ్ చేసి వాళ్ళకు ఆ బెనిఫిట్ రావాలి. అమరావతి ఎట్లొచ్చిందో రేపు రాబోయే రోజుల్లో అక్కడ ఒక టౌన్షిప్ వస్తుంది. ఆ టౌన్షిప్లో మనం కొంచెం ఎక్కువ ల్యాండ్ తీసుకొని ఆ ల్యాండ్ తిరిగి వాళ్ళకి ఇస్తాం. ఆ పర్పస్కి ఎంతైతే అవసరం ఉందో అది ఇచ్చిన తర్వాత మిగిలింది ఇస్తాం. సో దట్ ఎవరైతే సాక్రిఫైస్ చేస్తారో వాళ్ళకి బెనిఫిట్ రావాలి. దట్ ఈస్ ది కాన్సెప్ట్ వీఆర్ వర్కింగ్. ఇదర్ రేపు స్టీల్ ప్లాంట్ వచ్చిన రామాయపట్నంలో ఆయిల్ రిఫైనరీ వచ్చే అవకాశం ఉంది. మనం బీపీసీఎల్ అక్కడ వచ్చిన ఎక్కడ ఎవ్రీవేర్ దిస్ ఇస్ ది కాన్సెప్ట్. ల్యాండ్ కూడా ఫార్మర్సే ముందుకు వచ్చి మేము 100 ఎకరాలు ఇస్తాం, మేము వేసుకుంటామంటే విల్ ఎక్స్టెండ్ ఆల్ ది ఫెసిలిటీస్. లేదు మేము చేయలేము, 100 ఎకరాలు ఇస్తాం, సంబడీ ఈజ్ డూయింగ్ అవుట్ సోర్సింగ్ జాబ్ జస్ట్ లైక్ రియల్ ఎస్టేట్, వాళ్ళు షేరింగ్ చేసుకుంటారు. అల్టిమేట్గా ఫార్మర్స్ విల్ బి ది బెనిఫిషరీస్. ఏదైతే పార్ట్నర్స్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అమరావతి రాజధానిలో ఎట్టయితే చేశారో దట్ ఈజ్ వేర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ P4. దాన్ని మీరు కంటిన్యూగా చేయగలిగితే వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ముందుకు వచ్చి
చిన్న చిన్న ఇండస్ట్రీస్ పెట్టుకొని మిగిలింది కూడా అమ్ముతామంటే మనకేం అబ్జెక్షన్ లేదు. ఆ కాన్సెప్ట్ తీసుకొని మీరు వర్కౌట్ చేయాలి. ఇప్పటికి వర్క్ కూడా ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు. ఇమ్మీడియట్గా యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ది వర్క్. నాకు పెద్ద ఎత్తున అగ్రికల్చర్, హార్టికల్చర్, అక్వాకల్చర్, మీరు హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళాలి. వన్స్ మీరు స్ట్రక్చర్ చేయగలిగితే ఎంఎస్ఎంఈ కింద ఆటోమేటిక్గా డిపార్ట్మెంట్కి వస్తారు, హ్యాండ్ హోల్డింగ్ వస్తుంది, ప్రొఫెషనల్ ఇస్తాం, టెక్నాలజీ కానీ లేకపోతే ఏమేం కావాలన్న వాళ్ళకందరికి కూడా గైడ్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇది మీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఓరియంటేషన్ కలెక్టర్స్ కూడా మారితే తప్ప ఇది సాధ్యం కాదు. ఇది బిగినింగ్. ఇప్పుడు ఇంతవరకు చెప్పినట్టు అరౌండ్ 30 lakh ఎంఎస్ఎంఈలు ఉన్నాయి. అందులో కూడా కొన్ని బాగా లేవు. అందుకే ఫస్ట్ ఎన్యూమరేట్ చేయమన్నాం. ఇంకా 16 లక్షలు ఎన్యూమరేట్ చేయాలి. ఆ 16 లక్షలు ఎన్యూమరేట్ చేసిన తర్వాత క్లాసిఫికేషన్ తీసుకుంటాం స్టాండర్డైజేషన్ ప్రకారం. ఒక 500-1000 ఉంటాయి క్లాసిఫికేషన్స్, ఏ ఇండస్ట్రీ ఏంటని. అవన్నీ తీసుకొని సిమిలర్ ఇండస్ట్రీస్ని గ్రూపింగ్ చేసి హౌ టు గో ఫర్ ప్రోడక్ట్ పర్ఫెక్షన్. ఒకరు తయారు చేసేది ఇంకొక కంపెనీకి రా మెటీరియల్ అవుతుంది. అట్లా ఎక్కడికక్కడ ఇంటిగ్రేట్ చేసి టెక్నాలజీ తీసుకొచ్చి అవసరమైతే గవర్నమెంట్ కూడా వాళ్ళకు హెల్ప్ చేసి హౌ టు మేక్ ఇట్ మోర్ ఐ కెన్ సే ఈవెన్ మార్కెటింగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఆ ప్రిసిషన్, పర్ఫెక్షన్, లాస్ట్ మైల్లో ఏ విధంగా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలని చేసి మనం లాజికల్గా తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అన్ని డిపార్ట్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఏదైతే ఇంకా మిగిలిన ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ఉన్నాయి. మీన్ వైల్ విల్ హ్యావ్ ఎ టీ బ్రేక్ 11:50. Sir, one request, sir. Please. Sir, to take all these things forward, sir, we need a small support system at the district level, sir. You discuss all these things, Yes. employment generation, new orientation ఇచ్చేటన్ని ఏం కావాలనో దాన్ని గైడ్ చేస్తాం. Yes, sir. Okay, we will meet 11:50, 12:50. ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ కూడా వేశారు ఆన్ క్రియేటింగ్ 20 lakh జాబ్స్. నేను అన్ని పారిశ్రామికవేత్తలందరం కలిసేటప్పుడు వాళ్ళు ఒకటే కోరుతున్నారు, అన్ని రాష్ట్రాలు ఈరోజు పెట్టుబడుల కోసం పోటీ పడుతున్నాయి. స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో మనం బీట్ చేయాలి. కేవలం ఇన్సెంటివ్స్, వాటర్ అలాట్మెంట్ అవి కాదు. సో ఫీల్డ్కి దగ్గరుండి ఈవెన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్ 72 gigawatts విత్ ఆనరబుల్ సీఎంస్ విజన్. దానికి కావాల్సిన నిన్న కూడా ఓవర్ డిన్నర్ వి డిస్కస్. దానికి కావాల్సిన మ్యాన్ పవర్ అగైన్ in skill development department we are working on it, but speed of doing business we have to beat them. We have to beat the other states. That is what every industrialist, and that is why every industrialist is now looking at Andhra Pradesh. While important projects we will drive, we can drive and we will drive, but there will be even 10 crore investor, 5 crore investor. MSMEs are where 80% of the jobs get created. So I request all of you to take every investment very, very seriously. I cannot emphasize this more. We have to beat other states on speed of doing business. And that is, the Honorable CM గారు నిన్న ఒక ఒప్పందం గూగుల్తో కుదిరించుకుంటే సార్ said no more months. Please discuss with me on days. So he has specifically told me in that meeting. So I request all of your cooperation to deliver in days and not in months. Thank you. No, ఇప్పుడు మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒక ఆర్సీ మిత్తలు వచ్చి స్టీల్ ప్లాంట్ పెడతామంటే వాళ్ళకి ఐరన్ ఓర్ ఎన్ఎండిసి నుంచి రావాల్సి వస్తే వాళ్ళు మేము పెల్లెట్స్ తీస్తాం, ఇక్కడ ఇస్తాం, వాళ్ళు ఏమి కన్సెషన్ అడగడం లేదు. ఓపెన్ మార్కెట్లో ఇస్తారు. ఓపెన్ మార్కెట్ ప్రకారం ఎవ్రీ టైమ్ దే విల్ డిసైడ్ ది ప్రైస్ బట్టి అందరికి సప్లై చేస్తారు. వాళ్ళు అడిగింది ఏంటంటే మాకు పైప్ లైన్ ఉంది, అక్కడ ఇమ్మనండి, మాకు రా మెటీరియల్ ఇస్తే మేము స్లర్రీ తెచ్చుకుంటాం, మాకు కాస్ట్ తగ్గుతుంది, రెండోది మాకు కంఫర్ట్ వస్తుంది, నేరుగా ప్లాంట్కి వస్తుంది అనేది వాళ్ళ ఐడియా. దానికోసం నేను అందరికీ ఫోన్లు చేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. నేను ఎందుకు రిక్వెస్ట్ చేయాలి? కుమారస్వామికి ఇప్పుడు 3 సార్లు ఫోన్ చేశాను. అదే మరి ఎన్ఎండిసి చైర్మన్కి ఫోన్ చేశాను. అంటే మేము ఏ విధంగా పర్సనల్గా ఫాలో అప్ చేస్తున్నామంటే వాళ్ళకు ఒక నమ్మకం, నీకు ఒక ఫోన్ కాల్, యూ టెలిఫోన్ టు మీ అని మేము చేస్తున్నాం. మీలో ఆ సీరియస్నెస్ రాకపోతే మేము చెప్పిన తర్వాత మీరు ఒక చెవిలో ఇనేసి ఇంకొక చెవిలో వదిలిపెడితే ఇట్ ఈస్ ది రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్.
అక్కడే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఆల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ హ్యాస్ టు గేర్ అప్. వన్స్ ఇదైతే ఇప్పుడు ఉదాహరణకు విశాఖపట్నం మొన్న టీసీఎస్ 10,000 జాబ్స్ ఇస్తామని ముందుకు వచ్చారు. 10,000 కూడా ఎక్సీడ్ అవుతాయి. అది వచ్చినప్పుడు మీరు ప్రోయాక్టివ్గా వాళ్ళని ఎన్కాష్ చేసుకుంటే అక్కడ బెనిఫిట్ వస్తుంది మీకు. అదే సమయంలో ఇక్కడ ఐబిఎం లేకపోతే టీసీఎస్ ఐఐటి మెడ్రాస్ ముగ్గురు కలిసి క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ కోసం డీప్ టెక్నాలజీ పోవాలని దే ఆర్ కమింగ్ విత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. దేర్ సిఆర్డిఏ ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యాస్ టు బి ప్రోయాక్టివ్. నేను ఒకరిని కాదు, ఇక్కడ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ రీఓరియంటేషన్ వస్తే తప్ప ఇది సాధ్యం కాదు. ఇది నాకేం సంబంధం, ఎవరు వస్తే నాకేంటి, నేను కలెక్టర్ని లేకపోతే సెక్రటరీని, నేను మంత్రిని, అందరూ నా దగ్గర రావాలి అంటే మీకంటే బెటర్గా ఉండాలి దగ్గరికి వెళ్తారు. ఇట్ ఈస్ ఎ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్. కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో ఎప్పుడు కూడా ఒకప్పుడు మన రాష్ట్రానికి ఇన్వెస్ట్మెంట్కి రావాలంటే భయపడేవాళ్ళు. దేనికి? ఆస్తులు సెటిల్మెంట్లు అయినాయి, పోర్ట్లు సెటిల్మెంట్ అయినాయి, ఇండస్ట్రీస్ని చేంజ్ చేశారు. ఏంటి నెపం ఏంటి? పొలిటికల్గా కావాలని వెనకబడి వాళ్ళందరినీ చేంజ్ చేస్తే ఈ రాష్ట్రంలో పెట్టాలి అనుకున్న వాళ్ళు కూడా వేరే రాష్ట్రాలకు వెళ్ళారు. పోతూ పోతూ కామెంట్ చేసి వెళ్ళారు. ఇంకా సత్యన ఆంధ్రప్రదేశ్గా రాము అని చెప్పేసి వెళ్ళారు. అంటే వాట్ ఇట్ ఇండికేట్స్? దట్ ఈస్ ది క్రెడిబిలిటీ వీ హ్యావ్ లాస్ట్. అది రీబిల్డ్ చేయాలంటే మీ అందరిలో ఒక పాజిటివ్గా మళ్ళీ వస్తే తప్ప కొన్ని కంప్లైంట్స్ వస్తున్నాయి అక్కడక్కడ. మీరు అన్ని బాగా మాట్లాడుతున్నారు సార్, మీరు చెప్తున్నారు, మీ వాళ్ళు లెక్క పెట్టుకోవడం లేదు. దట్ యాటిట్యూడ్ హ్యాస్ టు గో. లేకపోతే 6 నెలలు బిజీగా ఉన్నాం, ఇప్పుడు ఇవ్వం, తర్వాత చూద్దాంలే. మనం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్, ఐఎమ్ టాకింగ్ రిపీటెడ్లీ, రీజన్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్. ఎంత తొందరగా వాళ్ళు గ్రౌండ్ చేస్తే ఒక్కసారి పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ 6 నెలలు సంవత్సరం కానీ లేట్ అయితే ఓవర్ రన్స్ అన్నీ కలిపి ఆ ప్రాజెక్టే వైబిలిటీ ఉండదు. యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్. ఒక ఎన్విరాన్మెంట్లు కావచ్చు, పొల్యూషన్ కావచ్చు, లేకపోతే ల్యాండ్ అలాట్మెంట్ కావచ్చు, లేకపోతే మీరు ఇండస్ట్రీ క్లియరెన్స్ కావచ్చు, ఏదైనా కానీ. అదే మరికి 14 డిపార్ట్మెంట్లు ఇచ్చాను ఇక్కడ. ఈ 14 డిపార్ట్మెంట్లు కూడా మీరు చూస్తే అనిమల్ హస్బెండరీ, సిఆర్డిఏ, ఈడివి, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, హౌసింగ్, ఐ&ఐ, ఐటీఈసి, ఎంఏయుడి, మైనింగ్, నెట్ క్యాప్, roads and buildings, skill development, tourism. These are all various departments are going to create jobs. దీన్ని ఎప్పటికప్పుడు మనం మానిటర్ చేసి ఇవన్నీ కూడా స్ట్రీమ్ లైన్ చేస్తే జాబ్స్ వస్తాయి. మనం స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చినా, ఇంకోటి ఇచ్చినా, అన్నీ ఇచ్చినా మనం ఎగ్జిక్యూషన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. అందుకే ఇది అవుతానే నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ అయిన తర్వాత నేను టూరిజం కూడా తీసుకోవాలని. టూరిజం ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్. మన వాళ్ళు లాస్ట్లో పెట్టారు టూరిజం పోయేటప్పుడు. ఎందుకంటే అప్పుడు ఇంకా టైం కూడా ఉండదు, టూరిజం డిస్కస్ చేసే పరిస్థితి కూడా ఉండదు. దిస్ ఈజ్ వేర్ ప్రియారిటీస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇది అవుతాను ఈ దీంట్లోనే టూరిజం బిఫోర్ లంచ్ పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ లంచ్ తర్వాత పెట్టాం. ఎడ్యుకేషన్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, బట్ ఆఫ్టర్ లంచ్ పెట్టాం. అప్పుడు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేవి వస్తాయి. ఎగ్జాక్ట్గా 12 అయింది. విల్ మీట్ బై 12:30. 15 అంటే సరిపోతుందా మీకు? మరి ఓకే, సరిపోతుందా? ఓకే, 12:20, 5 minutes ఎక్కువ ఇస్తాను ఫ్రెష్ ఎయిర్ తీసుకోవడానికి. సరే, కాఫీకి
Okay. So, IT and electronics, Yuvraj? Yes, sir. Sir, good afternoon, sir. My 15 minutes time starts now, sir. Sir, the first slide, sir, is about the action taken, sir. Sir, last time, yesterday also, long detail happened about the WhatsApp and the RTGS also, sir, because it comes in a different department. So we are just telling what we are plan to do, sir, and whatever we have identified, sir. You also last time included under the IT, sir, the CCTV also, which Suresh sir will cover in the next slide, next presentation, sir. Next slide. Sir, we have released related to IT also, sir. Around 4 policies have been released, sir, and our innovation policy will come, sir, as you told in the coming cabinet, sir. And also various other things are being done by the related other departments, sir. For the collectors, it is one and the same, and you are going to do for this one, sir. Next slide. See, as we told in the morning also, the main request for you is to see that you also have a relevant land for the IT related environment system. One, I told in the morning PPT, means in the morning PPT that you are going to identify the spaces for the network, means neighborhood workstation and the co-working space, which will be giving you. The policy has been released, it will be shared with you also, and we also come with this one. But other than that, please see that you have certain potential for the existing landscapes. Visakhapatnam collector, we are in direct talk with you. People are coming and see the lands. Now by this time you know that, you and your team know that what an IT people expect as far as land is concerned. Terrain ela undali, flat ka undala, highway pakana undala. See that various options, including the Simachalam endowment lands is a huge land bank available, which can be used, provided we arrive at a common conclusion with the department as well as with the government. So see that how best you can be able to identify the multiple locations, because the requirement is more. Our people have kept a conserved estimate of 200 acres. But 200 acres of multiple blocks you have to identify across the districts. It applies to Vijayanagaram also, it applies to Anakapalli also, because these are the bordering districts where you have to create these infrastructures. Guntur also, collector has to see that how best we can, either it is either through pooling or other way, whether we can pool some of the land near Mangalagiri, because of some existing APC layout or other things people are asking. So see that how best we can be able to pool or other things, so that we can be able to identify and earmark, so that we can facilitate further also. Similarly, previous slide, 1 minute. So Tirupati also, the collector Tirupati, you know that you are doing for the rural areas in both Chris City as well as in the Naidupeta area, but also see that how you can be able to go for the EMC. The present EMC, whatever is the EMC 1 and 2, it has a huge potential. And so see that because there are some 34 acres of land where the land is spending for quite long, maybe some small issues of compensation. Try to resolve the issue so that we can go with it also. If they are eligible assignees, see that whether the land pooling model is possible, so that we can give that portion to them, so that we can move forward. Otherwise, we cannot be able to see the lands also. And also recently, Government of India has, our CM has approached IT Minister, and Government of India is going to have their permanent campus of NIE LIT. So that National Institute of Electronics and Information Technology. So you also given some options to us. So we have forward to Government of India. Once it is finalized, we will be able to hand over the land to them also. Next slide. So now this is related to the tribal districts, especially left-wing extremism districts, where there are some areas with respect to the sites to be handed over for the USOF project for the towers. Okay. So now there are 37 sites to be handed over. I have given the next slide, and there is also remaining areas where it has to be radiated. I request the collectors. I also given the details also to your details, and I given the number of that particular Airtel, Jio and BSNL people of that particular site also. Have the meeting with the joint collector level or the sub collector level. See that what is an issue. Next slide. These are the 37 places where there are issues with respect to reaching the places and having the towers there. I mean, the land is yet to be identified.
see that it can be done also, because of certain areas you have to get the RO for related permissions also, expedite it. So we have across the district, and mostly there in particular places of ASR and other places, but it also there in some other districts like Prakasham, Yelur, even we have there are some areas where I've been told that blind spot is there in Nandyal and Kurnool districts also. Please identify and see that whether tower is required, so that we can be able to put it there also. Next slide. And these are the areas where we have to have local issues for road access. Tribal areas, I talked to Dinesh, you will never be able to complete the road so that the tower can come. See that what is alternative? Whether we can buy manually or something, we can bring there, erect there, have the tower, because already electricity lines are being laid through tribal areas without road. See that we can able to complete that the tower also, so that we can able to charge the tower also later. And also I request Suresh sir and Dinesh under the SFL, see that wherever these areas are uncovered, please see that your fiber goes to that area, so that we can do the fiberization of the tower through this particular fiber also. Please work it out to the people also. Next slide. So there are some right-of-way issues for the people. I shared the data. Mostly it is a forest area and wildlife. See that what is the procedure to be followed and how it can be expedited also. You know the procedure. Everybody knows the procedure. Okay, but how it can be expedited so that you can be able to have these towers also and the right-of-way also in time. Next slide. Sir, I kept it very simple, sir, because already it's covered extensively, sir. I stop here, sir. Thank you, sir. Okay, we'll talk again. Okay, అందరి presentation అయినా ఒకటేసారి మాట్లాడదాం ఈ 3-4 డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర. సిఆర్డిఏ కూడా రెడీగా ఉంటే బిఫోర్ నోన్ విల్ కంప్లీట్. Good afternoon, everyone. I request everyone to see the presentation placed before you, because there was a small change in the printed booklet presentation. We've revised presentation this morning. So the first slide talks of the action taken report on both the Collectors Conference dated 5th August, and Honorable CM was kind enough to grant us time on multiple occasions to review Tourism Department very closely. This shows to suggest how much of emphasis Honorable CM places on the sector. As Honorable CM mentioned, during the launch of Seaplane, tourism sector, all collectors may note, has the highest multiplier effect, while conventional construction and infrastructure projects carry a multiplier effect of 1.5, 2 or 2.5. Tourism ranges between 4 to 6 in developing countries. So please take note of that, and every single contribution to the sector will lead to multiple benefits, not only in terms of contribution to GVA, but also to employment. So the action points are there before the collectors. I would not dwell too much on the action taken reports. Next. So these are the current priorities and focus areas. All the collectors are aware that the new tourism policy has been approved by the Council of Ministers. We have also circulated a copy of the printed policy to all of you. It's one of the most progressive policies by far across the country. So this is the feedback we have also received from Government of India, that it ranks as one of the best policies in the country, both in terms of incentives, in terms of the ambition, and in terms of the broad space we have covered within the policy. So in the policy, we placed emphasis on 7 anchor hubs and 25 thematic circuits. We have defined them very clearly. All the collectors are requested to go through the policy, especially chapters on anchor hubs and thematic circuits. It will give you a full understanding of what are the areas within your respective district jurisdictions falling under each of these thematic circuits. So you are expected to be completely aware of these circuits, because all development will revolve around these thematic circuits. And the anchor hub collectors are also, headquarter collectors are also requested to take note, because we would lead a good amount of land in prime tourist areas in your respective districts. So the idea behind making you aware of these anchor hubs and thematic circuits would be to bring in a lot of investments in accommodation and hospitality, to also bring in investments that would highlight the tourist attractions of those areas. It could be temple tourism, pilgrimage, or Buddhist, or maybe eco-tourism, beach tourism, adventure. All the verticals of the tourism broad umbrella sector have also been listed in the policy. So it would also be a great reading for all of you to finish the policy
first and foremost, so as to get awareness, be aware of all the sectors. So my request to the collectors of these districts would be to familiarize yourself with the themes that have been identified. Then, according to the theme that has been identified for your district, please identify lands in and around those tourist locations. Next. So, the current priority or focus sectors, DPRs for big ticket projects under Swadesh Darshan 2. Honorable CM is aware, sir, that recently when the Union Secretary had also come, while we have been sanctioned two large projects, Gandikota and Akhanda Godavari, amounting to about 180 crores. I will come to that slide a little later. Next year, the Government of India is ready to sanction one big ticket project worth 250 crores for any possible sector across the state. So we have identified, based on our meetings with Honorable CM, some locations which are shown on the slide. Araku Lambasingi as a circuit covering multiple locations within the entire agency area, covering 11 mandals. So Collector ASR is requested to examine there are numerous attractive sites in the agency area. To name a few would be doing injustice to the others. So please have a complete lookout for all the destinations, their connectivity, possible availability of lands, and the kind of tourism investments that you can bring in. Similarly, Konasima and Collector having Papikondalu also within their jurisdiction are requested to examine it completely, comprehensively. Keep your ideas ready. We will work with you and develop the DPR. Similarly, under SASKI scheme, as I mentioned, we have already received sanctions for two projects for this year. Again, for the financial year 25-26, we are expected to receive more sanctions. So for the SASKI scheme, we are now working on 3 destinations. This morning also, Honorable CM mentioned about Srisailam. So Amravati Buddhist Circuit and Sri Lanka Ramapuram Maipadu Beach Corridor. So if Sri Lanka gets sanctioned as a last project under this financial year, we'll drop that and we'll focus on the remaining 2 sectors, the remaining 2 destinations. So these collectors are also requested to be completely aware and get your lands ready. That is the greatest assistance that is expected from the collectors. Please identify encumbrance-free land as close to the tourist destination as possible. Then the Prashad scheme, the ongoing schemes are anyway in the knowledge of the collectors. Honorable Minister for IT and Honorable Union Minister for Civil Aviation have both suggested that we should consider taking up Mangalgiri and Srikakulam. Sir, both the collectors have also written to us. We are working on preparation of the DPR in consultation with the local officers. Kanakadurga Temple and Kalahastishwara Temple also have been requested by the public representative, sir. So, in the first instance, we would be sending DPRs for these 2 temples, Arasvalli and Mangalgiri Temple. We will also be simultaneously working on DPRs for the remaining 2 temples for their comprehensive development. Next. Sir, this is the most important slide which will capture our work in the last 6 months, sir. So, the tune of investments is to the extent of about 6,500 crores and 25,000 plus jobs are likely to be generated from each of these investments. These are extremely big investments, marquee investments. They would also add a lot of brand value and equity, brand equity to the state also. So all the collectors are personally aware of the projects that are coming to your districts. So we request all of you to facilitate, as Secretary Industries mentioned, several hotel groups are coming with their teams for inspections. Please be very considerate to them. Don't delegate it to junior functionary. Personally monitor the visit of the team to your district. Earmark the land clearly, make it very convenient for them to inspect. Also, they might have a few suggestions with respect to flexible nature of allocation. So please take that into consideration. Work on it. If possible, please accommodate that and get back to us. But the first and foremost thing is, do not postpone or do not delegate this function to any junior functionary. Please handle it personally. So for investment facilitation, this is what we have mentioned. All of you are ex officio chairman of the district tourism councils. Please conduct meetings, identify potential projects. I have already explained the 25 thematic circuits earlier. Within those thematic circuits, whatever lies in your, please come back. Please come back. Yeah. So you can conduct statutory meetings and identify projects. PPP is the norm in tourism. Honorable CM has always been emphasizing that one sector which can
reap huge dividends with PPP is the tourism sector. So please conduct your meetings, identify locations, conceive a few PPP projects, write back to us. We will take the process forward. Facilitate investors' needs, as I already explained. Resolution of land and other issues. As I explained, most of these investments have minor land adjustment issues. Please accommodate them if possible. If not, please explain them the constraints in a polite manner. Ensuring the industry is not disrupted locally. Train district teams to engage cordially with the private sector. Please put your nodal officers, district tourism officers are at your disposal. The regional directors of tourism and the DVMs of APTDC are also at your disposal. So I would not dwell too much into it, but the right column shows a number of DTC meetings conducted by different collectors. I would urge the remaining collectors also to please conduct it at regular intervals. This is an occasion for you to focus on one of the highest potential holding sectors. And in this slide, you can also mention about the fairs. You can also take note of the fairs, festivals, and events. We have already prepared an annual events calendar. We have already discussed it at the CMO level. We will shortly be discussing it with Honorable CM based on his availability. So the calendar will roll out numerous events at the district level, at the sub-district level, and at the regional level in your jurisdiction. So these events have a basis. They're expected to capture the imagination of people, continuously give them a positive vibe, and also attract. These are occasions for us to brand our tourism potential also. So each event holds multiple benefits for the state. So all the events would be shared with you also. And this financial year also, based on Honorable CM's consent, we plan for 3 big events, for which Honorable CM has already assured during his district visits, namely the Flamingo Festival, the Vizag Beach Festival, and the Araku Festival. Next. So the land requirements, sir, this we have shown to the collectors based on the request from investors so far. Of course, the final point along with this table that I want to make to the collectors is, A, you have already investors who are with us and they need the land issue to be quickly resolved. B, we have upcoming investments for which land banks have to be created. So as I explained, in your respective districts, please identify the thematic circuits. Land as proximate to the circuit as possible, as proximate to the tourist destination as possible should be identified. Please ensure that it's an encumbrance-free land, not held up with the Inam Abolition Act or Estate Abolition Act or any of the revenue laws, so that the moment investor shows interest, we can quickly get the land inspected and we can close in the investment. So please create land banks, especially in destinations close to the existing tourist potential holding sites. So these are the major land acquiring projects that have already come to us. Next. So the list continues. We have investments from Raheja, Mahindra, IRCTC. All these investments have already been pressing for land, so please resolve them at the earliest. And the last one would be on the centrally sponsored schemes. These are ongoing projects. Collectors are requested to closely monitor with the engineering wing of tourism, which is working on them. Simhachalam Temple, Annavaram Temple, and Vedagiri Lakshminarayana Swami Temple. These 3 projects are ongoing currently. The estimated cost is also indicated. And under Swadesh Darshan 2, approximately 30 crores has been sanctioned to Borra Caves for Borra Caves development. So this is also an ongoing project. I request Collector ASR to follow up and speed up. This is it is currently at the tender stage. And next, please. So these are the SASKI schemes I mentioned. These have just been sanctioned just about 10-15 days back. Gandikota and Akhanda Godavari, both the projects have been sanctioned. These are big projects, very big ticket projects. Both the collectors have a huge task before you because this fund is likely to lapse by March 31st, 2026. So all that you have taking out this year, this calendar year, is the full calendar year of 2025. So we are expediting, engaging the PDMC and the final contractor who would execute, but collectors are requested to closely monitor the progress of these 2 works. And on challenge-based destination, these are 2 non-hard intervention projects, meaning they are both soft intervention based. The DPRs have just been submitted to Government of India.
So we might expect sanctions to come any point of time. Once it comes, we'll follow up closely, but the collectors concerned are requested to take note of both these projects. So next. That's it from my side, sir. Thank you. ఇక్కడ సార్ ఒక చిన్న ఎడిషన్ చేస్తాను. చెప్పండి సార్ ముందుగా మీకు ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు సార్. ఈ టూరిజంకి ఇండస్ట్రీ హోదా కల్పించినందుకు, అడిగిన వెంటనే దాన్ని ఆమోదించినందుకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా ఈ సాస్కీ ప్రాజెక్టులో గండికోట కానీ అఖండ గోదావరి కానీ రావటం విషయంలో తమరు చూపించినటువంటి చొరవ, అదేవిధంగా ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఢిల్లీలో మాట్లాడి సాధించుకొచ్చినటువంటి వైనం, ఇవన్నీ కూడా మా అందరికీ కూడా స్ఫూర్తిదాయకం సార్. అదేవిధంగా చాలా సందర్భాల్లో ఈ 6 నెలల కాలంలో ఈ పర్యాటకానికి సంబంధించినటువంటి అనేక కార్యక్రమాల గురించి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అనేక మంది ఎమ్మెల్యేలు కానీ జిల్లా కలెక్టర్లు కానీ చాలామంది మా జిల్లాలో ఇవి బాగుంటున్నాయి, మా జిల్లాలో ఈ కార్యక్రమం చేయండి అని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నారు సార్. దానికి సంబంధించి వీరందరి యొక్క ఆలోచనల్ని ఎవరైతే ఇన్వెస్టర్స్ కూడా వచ్చి మేము చేస్తాం, పీపీపీ మోడ్ ఏదైతే తమరు చెప్పారో ఆ మోడ్లో మేము ముందుకు వస్తాం అనేటువంటి మాటతో చాలామంది అడుగుతుంటే దీనికి ఒక కాన్క్లేవ్ లాంటిది ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుందని ఆలోచన చేసిన సార్. దాని ప్రకారం రేపు 17వ తారీఖు అనుకుంటున్నాం. 17వ తారీఖున మన విజయవాడలోనే ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఎవరైతే ఈ జిల్లా కలెక్టర్లను కానీ అదేవిధంగా ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని కూడా ఆహ్వానించి వారు ఎక్కడెక్కడ ఏ ప్రాజెక్టులు చేయడానికి ఉత్సాహం చూపిస్తున్నారు, వారు ఏ రకంగా ముందుకు రాగలుగుతారనేటువంటి అంశాల మీద ఒక పూర్తిగా అన్ని విషయాల్ని క్రోడీకరించి దాన్ని రెడీ చేసి పెట్టుకుంటే మనం దాన్ని భవిష్యత్తులో ఎలా చేయించవచ్చు అనేటువంటిది ఒక పక్కన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చేది చేసుకుంటాం, మరో పక్కన పీపీపీ మోడ్, దాంతోపాటు తమరు చెప్పినట్లుగా P4 మోడల్, కేవలం పీపీపీఏ కాకుండా ప్రజల యొక్క భాగస్వామ్యం కూడా చెప్పారు, దాంతో కూడా కలుపుకుని ఎలాగ మనం వీటిని ముందుకు తీసుకెళ్లాలనేటువంటి అంశం మీద ఈ మీటింగ్లో మనం ఒక రూట్ మ్యాప్ను తయారు చేసుకుంటే రాబోయే రోజుల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో కొన్ని, ప్రజల సహకారంతో కొన్ని, ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టర్ల సహకారంతో కొన్ని ఏ రకంగా చేయొచ్చు అనే దాని మీద అందరి యొక్క ఆలోచనలు తీసుకుని బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ సెషన్ చేసి ముందుకెళ్దాం అనేటువంటి ఆలోచన చేస్తున్నాం సార్. దాని ప్రకారం రేపు రాబోయే సంవత్సరాల్లో ఎలా ముందుకెళ్లాలనేటువంటి ఆలోచన కూడా చేస్తున్నాం. ఇందులో ఈ 17వ తారీఖు అనుకుంటున్నాం సార్. తమ అందరికీ కూడా ఆమోదయోగ్యం అయితే కలెక్టర్లు కూడా ప్రత్యేకంగా ఇన్వైట్ చేస్తాం సార్. వారు కూడా వచ్చి అందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తే వారి ఆలోచనలు చెప్తే బాగుంటుంది. ఓకే. అంటే ముందు మీరు చేయడమా లేకుంటే ఈరోజు మీటింగ్లో ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ ప్రిలిమినరీ ఎక్సర్సైజ్ చేసి ప్రపోజల్స్ అన్నీ పంపిస్తే విత్ ప్రాపర్ షేప్లో దెన్ టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ కెన్ సిట్ టుగెదర్ పీపీపీ మోడల్స్, వేరియస్ మోడల్స్ అన్నీ కూడా తయారు చేసి దెన్ ఒకసారి మీటింగ్ పెట్టుకుంటే దీన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఎట్లా తీసుకుపోవాలను మనం తీసుకుపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇది టోటల్ క్రియేటివ్ డిపార్ట్మెంట్. ఇది ఇమాజినేషన్ ఎంత ఉంటే అంత మనకు అవకాశాలు ఉన్నాయి. బీ క్లియర్. రెండోది ఫ్యూచర్లో కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ మ్యాక్సిమం వచ్చే డిపార్ట్మెంట్. వీఆర్ కీపింగ్ 20% గ్రోత్ రేట్. నెంబర్ 1. 20% గ్రోత్ రేట్ రావాలంటే ఫండ్స్ అనేటివి పెద్ద ఇష్యూ కాదు. ఈ డిపార్ట్మెంట్లో ఏవైతే ఈవెంట్స్ ఉన్నాయో దాన్ని అంతా కూడా ఇంత మునిపే సెక్రటరీ చెప్పినట్టు ఒక 7 యాంకర్ హబ్స్, 25 థీమాటిక్ సర్క్యూట్స్. మన దగ్గర ఉండే బ్యూటిఫుల్ స్పాట్స్ ఎక్కడా లేవు. ఒక యూనిక్ ఇది ఉన్నాయి. బీచ్ రిసార్ట్స్ కానీ, టెంపుల్స్ కానీ, లేకపోతే ఫారెస్ట్ కానీ వెంచర్ దీనికోసం. ఇంకొక పక్కన ఏదైతే కడపలో ఉండేటి గండికోట, ఇది గ్రాండ్ కెనన్ కంటే బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. దానికి వాటర్ ఉండదు, దీనికి వాటర్ కూడా ఉంటుంది. వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్లేస్. ఇటీవల కాలంలో దాన్ని ఏమీ లేని ప్రపంచం అంతా మార్కెట్ చేస్తారు. పీపుల్ రేటెడ్ 10th మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ ఇన్ ది వరల్డ్ గండికోట. దాన్ని మార్కెటింగ్లో జీరో మార్కెటింగ్. వీఆర్ ఎనేబుల్ టు రికగ్నైజ్ అవర్ పొటెన్షియల్, ఐ కెన్ సే. ఇప్పుడు తిరుపతి ఉంది. తిరుపతి హైయెస్ట్ పిలిగ్రిమేజ్ వచ్చే సెంటర్ తిరుపతి.
డొమెస్టిక్ టూరిస్ట్ మ్యాక్సిమం తిరుపతికి వస్తారు, కానీ వాళ్ళు వచ్చేదంతా కూడా 1 డే కూడా ఉండడం లేదు. దట్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ అన్ఏబుల్ టు క్రియేట్ దట్ ఎకో సిస్టమ్. ఐ కెన్ సే వెరీ క్లియర్లీ. ఇది 1-2 సార్లు ప్రయత్నాలు చేశాం. ఇప్పుడు తిరుపతిలో అంత పెద్ద పిలిగ్రిమేజ్ సెంటర్లో తిరుపతిలో హోటల్స్ లేవు. వచ్చిన వాడు మామూలు చిన్న చిన్న హోటల్స్ ఉన్నాయి, హోటల్స్లో ఉండి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం స్పెండ్ చేయాలంటే ఈవెంట్స్ కానీ హోటల్స్ కానీ లేని పరిస్థితి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇవన్నీ డెవలప్ చేయాలి మైస్ డెస్టినేషన్ కింద. ఇప్పుడు హోటల్స్ అన్నీ కూడా చాలామంది ముందుకు వస్తున్నారు. దానికి ప్రాపర్గా మీరు ఈచ్ డిస్ట్రిక్ట్ మీరు ఒకసారి ఎగ్జామిన్ చేసుకోండి. ఒక ప్రాపర్ హోటల్ ఒకటి కూడా లేదు కొన్ని జిల్లాల్లో. రాష్ట్రంలో కూడా లేవు, మీ జిల్లాలో మరీ లేవు. అక్కడక్కడ ఇప్పుడు ఒకప్పుడు విజయవాడలో కూడా హోటల్స్ లేవు, ఓన్లీ ఒకటే ఉండేవి, 1-2 ఉండేటివి. ఇప్పుడు కొన్ని వచ్చాయి, అవి చాలు. కనీసం ఒక 50,000 రూములు వచ్చే పరిస్థితిలో ఉండాలి. ప్లాన్ 50,000 రూమ్స్, ఆల్ చైన్స్. ఇది మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదు. ఇప్పుడు మనం క్లియర్ కట్ పాలసీ ఇచ్చాం, ఇండస్ట్రీకి పెట్టాం. ఇండస్ట్రీ పెట్టినాక హోటల్స్ రావడానికి పెద్ద అబ్జెక్షన్ లేదు. మీరు మార్కెటింగ్ చేయండి. చేసిన తర్వాత మీరు క్లియర్ కట్గా ల్యాండ్ అవన్నీ ఇవ్వగలిగితే ఆటోమేటిక్గా వస్తారు. ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చాం కాబట్టి అది వర్కౌట్ చేయండి. రెండోది కల్నరీ కూడా ప్రమోట్ చేయండి. ఈవెంట్స్ కూడా క్యాలెండర్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు. అది కూడా నేను అనేదంటే మిమ్మల్ని అవన్నీ కూడా పెట్టి కన్సల్టెంట్స్ని, ఈవెంట్ మేనేజర్ని, వాళ్ళ ప్రొఫెషనల్స్ తీసుకురండి. అన్నీ మాకు తెలుసని మీరు డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నారు, ఆ డబ్బుల వల్ల ఫలితాలు రావడం లేదు. డూ ఇట్ ప్రొఫెషనలీ. వాట్ టూరిస్ట్ వాంట్స్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్. లేదు మేము తెలిసిందే మేము చెప్తున్నాం, మీరు చేయాలంటే మాత్రం కుదరదు, దీనివల్ల రారు. దీన్ని స్టడీ చేయండి, వర్కౌట్ చేయండి. అవసరమైతే టూరిజం కార్పొరేషన్ నుంచి ఫండ్స్ రేజ్ చేద్దాం. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్తుంది, పీపీపీ వస్తుంది, కార్పొరేషన్ నుంచి మొబిలైజ్ చేద్దాం. ఫండ్స్ మనం మీనింగ్ఫుల్గా ఖర్చు పెడదాం. ఆల్ ఈవెంట్స్ అన్నీ కూడా మీరు క్రియేట్ చేసి, నేను చూశాను ఇప్పుడు ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి. కొంతమంది కలెక్టర్స్ ఇంకా మీటింగ్లు పెట్టలేదు. ఆ మీటింగ్లు పెట్టకపోతే మీకు సబ్జెక్ట్ కూడా ఒకసారి సిఎస్ గారిని కూడా ఒక చెక్ లిస్ట్ ఒకటి తయారు చేయండి. ఆల్ కలెక్టర్స్లో ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ చూసి వాట్ ఆర్ ఆల్ ది మీటింగ్స్ దే హ్యావ్ టు కండక్ట్ రెగ్యులర్లీ. క్యాలెండర్, మంత్లీ క్యాలెండర్, క్వార్టర్లీ క్యాలెండర్, హాఫ్ ఇయర్లీ ఇవరే పెట్టుకుంటే ఏది మిస్ కాకుండా చేసే అవకాశం వస్తుంది. అప్పుడు ప్రమోషన్ కూడా ఈజీ అవుతుంది. వీలైతే కచ్ మోడల్లో వాళ్ళు టెంపరవరీ షెడ్స్కి వెళ్ళారు. హోటల్స్ పేరు టెంపరవరీ, బట్ ఫస్ట్ టూరిజం రావాలంటే, హోటల్ రావాలంటే లేట్ అవుతుంది. గండికోట లాంటి ప్లేసుల్లో దే హ్యావ్ గాన్ విత్ టెంపరవరీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ సార్, గండికోటలో ఇప్పుడు మనం చేయబోయే ప్రాజెక్ట్లో అదే ప్రపోజ్ చేశాం సార్. బిఫోర్ ఓబ్రాయ్ కన్స్ట్రక్షన్ టైం పడుతుంది కాబట్టి పార్ట్ ఆఫ్ ద శాస్కీ కాంపోనెంట్ ఈస్ టెంపరరీ, 5 స్టార్ క్వాలిటీ ఉంటాయి. అదే 5 స్టార్ క్వాలిటీ అలాంటి ఏమున్నాయి తీసుకొని అవన్నీ కూడా ప్రమోట్ చేయండి. కొన్ని ప్లేసెస్లో ఈవెన్ అరకు వ్యాలీ, లంసింగి, లేకపోతే ఇక్కడ వచ్చే కొద్దిగా ఇక్కడ శ్రీశైలం, ఫ్యూచర్ డెస్టినేషన్లో కూడా ఇది ఒక పార్ట్ పెట్టండి. ఇప్పుడు టెంపుల్ ఫండ్స్ను కూడా ఉపయోగించండి. ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా లింక్ చేయండి టూరిజంతో. ఇవన్నీ ఈవెంట్స్ వస్తే తప్ప మీకు అల్టిమేట్గా ఆ ఇంపాక్ట్ రాదు. కాబట్టి ఇది మళ్ళా ఒకసారి మీరు కూర్చొని మొత్తం తయారు చేసి, నాకు హైయెస్ట్ ఇక్కడ కొన్ని ఇచ్చారు ల్యాండ్ రిక్వైర్మెంట్. ది స్టేజ్ హెస్ టు కమ్. మీరు మా దగ్గర ల్యాండ్ ఉంది, మాకు ఈ హోటల్ కావాలని అడిగే పరిస్థితి రావాలి. ఇప్పుడు మేము మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాం, అక్కడ ల్యాండ్ ఇవ్వండి, ఏదో ఆబ్లిగేషన్ కింద. దట్ ఈస్ నాట్ రివర్స్ వే రావాలి. యూ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్. దిస్ ఈజ్ ది బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్, వీ వాంట్ డెవలప్. ఇక్కడ హోటల్స్ కావాలి, ఇక్కడ ఈవెంట్స్ కావాలి, మేము కూడా సెర్చ్ చేసాం, మీరు కూడా చెప్పండి అనే పరిస్థితి రావాలి. అది రావడం లేదు. నెక్స్ట్ మీటింగ్ నుంచి నాకు ఆ స్టేజ్ రావాల్సిన బాధ్యత మీ అందరిపైన ఉంది. ఈ వర్క్ ఇట్ అవుట్. ఇవి ఇప్పుడే మినిస్టర్ గారు చెప్పినట్టు కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆలోచిస్తున్నారు. వాళ్ళు కూడా ఫీల్ అవుతున్నారు ఇంకా టేక్ ఆఫ్ కాలేదని. అందుకే వీలైతే 1 or 2 సెంట్రల్ ప్లేసెస్లో ఒక 3-4 వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి పీపీ మోడల్లో పెద్ద ఎత్తున
టూరిజం డెస్టినేషన్కి వెళ్ళాలని. అలాంటి థింకింగ్ కూడా ఉంది. అలాంటి వచ్చేప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలి వర్కౌట్ చేస్తాం. అది మీరు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. రెండోది ఐటీఈసీ పాలసీ. Sir, one very important point in tourism, sir. Whether we see the Kerala model or the Golden Triangle, Delhi, Agra, Jaipur, sir, or the Char Dham, sir. These are the three very successful models in India, sir. One of the most critical input is developing local tour operators in each and every destination, sir. Unless these tour and travel operators develop in that place, sir, the other people do not know how to come, sir. Even from our experience, sir, if we want to go somewhere, generally we get in touch with a travel and tour operator, sir. And then they have a network of travel and tour operators, sir. So if you are going to Bangkok, this tour operator has a contact with a tour operator there. So each district, sir, for all the identified anchor hubs and thematic circuits, sir, they need to identify the local travel and tour operators, sir, which will tie up accommodation, the travel, reception, sightseeing, everything has to be come as one package, sir. So the local employment generation will be very high if we do this step simultaneously with the infrastructure development. మీరు ఎకో సిస్టమ్ డెవలప్ కాకుండా ఎవరన్నా రమ్మన్నా వస్తే ఇక్కడ ఏమున్నాయని అడుగుతారు ఫస్ట్. ఏమీ లేకపోతే ఎవరు రారు. వీడు ప్రమోట్ చేసేవాడు కూడా రాడు, వాడికి గిట్టుబాటు ఉండదు. కాబట్టి ఇది ఎకో సిస్టంలో బిల్డప్ చేయాలి. క్లియర్ కట్ మైల్ స్టోన్స్ పెట్టుకోవాలి. మీరు పెట్టుకొని ఇవన్నీ వర్కౌట్ చేసి ఒక పక్క రూల్ రావాలి, ఒక పక్క ఈవెంట్స్ ఉండాలి, ఒక పక్క ప్రమోటర్స్ ఉండాలి, ఈ సర్క్యూట్స్ డెవలప్ చేయడానికి ఏజెంట్లు ఉండాలి, ఒక పక్క మీకు ట్రావెల్ కోసం కొంతమంది గైడ్స్ ఉండాలి, వెహికల్స్ ఉండాలి, అన్నిటికంటే లా అండ్ ఆర్డర్ ఉండాలి. ఇక్కడ డీజీపీ ఉన్నాడు. ఇప్పుడుండే మొన్నటి వరకు ఉండే లా అండ్ ఆర్డర్ ఉంటే ఎవడు రాడు. ఒక ఈవెంట్ చాలు మొత్తం టూరిజం కొలాప్స్ కావాలంటే. ఆ విషయం కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. టూరిజం అంతా కూడా వెరీ సెన్సిటివ్ ఇది. సేఫ్టీ, సెక్యూరిటీ, ఆ బిహేవియర్లో కూడా మార్పు ఉండాలి. వచ్చి వాళ్ళు బెదిరించేది మొదలు పెడితే ఇంక వాడు వేసి ఒక్కరు కూడా రారు మళ్ళీ. సో దెర్ ఆర్ సమ్ ఇష్యూస్. మనం అవన్నీ ఓవర్కమ్ కావాలి, ఎడ్యుకేట్ చేయాలి పబ్లిక్ని. మీరు ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేయండి. ఇప్పుడుండే రూమ్స్ అన్నీ కూడా నేను చెప్పాను క్లీనప్ చేయండి ముందు. టూరిజంలో ఉండేటన్నీ అవుట్ సోర్సింగ్ ఇచ్చి కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రూమ్స్ షుడ్ బి క్లీన్. ఫస్ట్ లాట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్స్కి వెళ్తున్నాం సార్. మన ఏపీటీడీసీ హోటల్సే. లాస్ట్ టైమ్ యూ సెడ్ వీ షుడ్ హ్యాండ్ ఇట్ ఓవర్ ప్రోగ్రెసివ్లీ. Some of the good groups like Taj are expressing interest, sir, to take our APTDC and then improve them and run it on their standards. We are floating the first lot of RFP, sir, for the 10 to 12 hotels we are first taking. మీరు ఓనర్స్ కాకుండా ఫెసిలిటేటర్స్గా ఉండాలి. ప్రమోటర్స్ అండ్ ఫెసిలిటేటర్స్. దెన్ థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్ ఆటోమేటిక్లీ. ఎస్. ఓకే. అందుకే ఇది ఈ స్టేక్ హోల్డర్స్ తోటి ఒక మీటింగ్ ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ చేసేస్తాం సార్. ఇవనంటే పాలసీ కొత్తది పెట్టాం కాబట్టి అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. మీరు ఒకటి కాదు 3 రీజన్లో పెట్టాలి, కంటిన్యూగా చేయాలి. ఇట్ ఈస్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ నౌ ప్రమోషన్. ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేసుకొని వాళ్ళు ఇచ్చే ఐడియాస్ కూడా తీసుకోండి. ముందు వాళ్ళందరినీ పిలిపించండి, ఒక మీటింగ్ పెట్టండి, వాళ్ళు ఇచ్చే ఐడియాస్ తీసుకోండి. దెన్ హౌ టు గో అబౌట్ యూ మూవ్ ఫార్వర్డ్. మేము రావాలనుకుంటే ఏమి ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి కూడా వర్కౌట్ చేయండి. వెల్కమ్. అలాగే సార్. నెక్స్ట్ రౌండ్లో 17th ఇక్కడ విజయవాడ గౌరవ మంత్రి గారు చెప్పింది కాకుండా సార్ 18th నేషనల్ టూరిజం సమిట్ ఉంది సార్. దాంట్లో కూడా వీఆర్ ఎరెక్టింగ్ ఎ స్టాల్ అండ్ దే హావ్ గివెన్ స్పెషల్ టైమ్ ఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆల్సో సార్. అంటే బికాస్ ఆఫ్ అవర్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ CII. So we are attending, sir. We are not only erecting a stall, but we have been given devoted time slot for presenting our new policy also. Excellent, Vinay garu. నాకు కావాల్సింది యాక్షన్ ప్లాన్. నెక్స్ట్ 3 months టేక్ ఆఫ్ కావాలి. ఫస్ట్ 6 months పాలసీస్ ఇచ్చాం. నెక్స్ట్ 3 months టేక్ ఆఫ్ కావాలి. ఇంకొక పక్కన ఇది కూడా ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్, ఇది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దీంట్లో ఒక పాలసీ ఇచ్చాం. 5 లక్షల మందికి ఓన్లీ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, నైబర్హుడ్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఆల్సో జీసీసీ. ఇంకొక పక్కన వర్కింగ్ స్పేస్. ఈ 3-4 కాన్సెప్ట్లోనే ఒక 5 లక్షల మందికి ప్రమోట్ చేయాలనుకున్నాం. మిమ్మల్ని అందరినీ గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్స్ ఏవి ఉంటే అవన్నీ కూడా ఐడెంటిఫై చేయమన్నా వేకెంట్గా ఉంటే
ప్రైవేటు కూడా వేకెంట్గా ఉంటే ఐడెంటిఫై చేయమన్నాం. ఐడెంటిఫై చేసి ఇప్పటి నుంచి ప్రమోషన్ మొదలు పెడతాం. అది డిపార్ట్మెంట్ విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. విల్ క్రియేట్ మ్యాక్సిమం ఎంప్లాయ్మెంట్ త్రూ దిస్ మోడల్. ఇది ఒక ఆ మోడల్ ప్లస్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో కూడా లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ ఉంది. ఎక్కువ బ్లూ కాలర్డ్ జాబ్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు మొన్నే మన వాళ్ళు ప్రమోట్ చేసి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఇండస్ట్రీ కూడా తీసుకొచ్చారు. ఇది ఎల్జీ. ఇలాంటి ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఇంకా ఏమున్నాయన్నీ తీసుకొస్తారు. ఎలక్ట్రానిక్స్ 2 పార్కులు మనం డెవలప్ చేస్తున్నాం. 1 ఈజ్ తిరుపతి, 1 ఈజ్ ఓర్వకల్లు. ఓర్వకల్లో మీరు అక్కడ డ్రోన్ సిటీ కూడా అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం. టెస్టింగ్, పైలట్ ట్రైనింగ్, అండర్ ది సేమ్ టైం యూస్ కేసెస్ ప్రిపరేషన్, దిస్ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ప్లస్ ఎలక్ట్రానిక్స్. ల్యాండ్ కూడా ఐడెంటిఫై చేశాను సార్, మొన్న విజిట్ కూడా చేశారు సార్. ఐడెంటిఫై నాకు అది వరకు టెండర్స్ కూడా పిలవాలి. ఇంకా మీరు ఓర్వకల్, కొప్పర్తి, మీరు ఇదైంది నక్కపల్లి అయింది, అది కూడా కాలేదు ఇంకా. సార్ క్రిసిటీ అయిపోయింది సార్. క్రిసిటీ అయిపోయింది సార్. నక్కపల్లి బల్టర్కి అయిపోయింది సార్. వెయిటింగ్ ఫర్ ద పిఎంస్ ఫౌండేషన్ డెవలపర్ టెండరీ స్టడీ సార్. టెండరీ స్టడీ సార్. ఓకే. ఇవి 2. యా. మూడోది ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఐ దెన్ అమరావతి ముందు. ఓకే, ఐ అండ్ అమరావతి. దెన్ సార్ అందరికీ నమస్కారం సార్. సార్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు I&A సార్, I will be focusing on 4 major areas where the state government is giving high priority sir. So దీనిలో బిగినింగ్లో సార్ యాక్షన్ టేకన్ రిపోర్ట్ ఆన్ ది లాస్ట్ మీటింగ్ అండ్ ది సబ్సిక్వెంట్ రివ్యూ మీటింగ్స్ టేకన్ బై ది ఆనరబుల్ CM సార్. సో దీనిలో ముఖ్య పాయింట్ ఏంటంటే సార్, ఇన్ లాస్ట్ 3 months we have released a maritime policy and drone policy sir. Both these policies after the approval of the cabinet we have released. At the national level also we have shared with the government of India also. They have also appreciated this sir. I think this is they have told that this is one of the most progressive policies which has come in the recent times sir. We are trying to and to reach out to all the stakeholders sharing this policy and also get interest from all the people who are interested in the sector sir. And coming to the specific points here sir, all these issues which you highlighted last time sir, we have shared with the collectors mainly regarding the identification of land in all these locations. As far as the port development is concerned, in the subsequent slide I will come one by one, but the main point what the Honorable CM sir has told was that port development is going to act as a growth engine for that region. It is not just for the port development, but for the port proximal area, and the entire area in the catchment area has to develop as an industrial city and industrial town. For that, we need to have at least 15 to 20,000 acres of land identified near each of the ports. So which we have already communicated to the collectors, sir. Already survey is also being taken up sir, individually in all the 4 places. I will be mentioning the status also sir. Similarly sir, the lands which are already available in those places, either government land or private land or even forest land, salt lands, there is a need to protect these lands also sir. Based on your direction sir, we have already taken up a drone survey in all the 4 locations. We have already mapped the lands, prepared the lat longs of the land, and survey maps are also being ready and shared with the collectors for taking further action, sir. Next. And another important point which already sir has mentioned in the industrial policy also, it was mentioned, sir, a P4 concept, sir. Wherever we are going to develop the area by taking land, farmers, the landowners should also be made partners in the entire development process. This is a very, very important point, sir, because they should not feel alienated. Generally, in the past, whenever we go for huge land acquisition for mega projects, there used to be opposition from the landowners. Now we don't want that to happen because the entire coastal area of Andhra Pradesh, around 1054 kilometers, have to be developed. And the development can happen only through such mega investment and which require huge extent of land. So farmers should also be educated and made partners so that they don't feel alienated in this. Sir, coming to the ports, sir, we are having 4 ports are under development, sir. Similarly, 4 fishing harbors also, sir. Next, sir. Sir, here, sir, we are having regular review meeting with the collectors and also with the developers, sir. All the issues at the local level are being addressed by the collectors proactively, sir. There are not many issues, sir. I am only flagging a few pending issues along with the timeline also given to the collectors for addressing this, sir. In the case of Ramayapatnam, sir, about 9.64 acres of land which need to be handed over, sir. Similarly, sir, 7.23 acre land for the R&R also is pending, sir. So, and all these things, sir, we had individual review and we will ensure this. Similarly, sir, in addition to the land already notified for Ramayapatnam, around 9,674 acre of land also
is recently identified, sir, for which also we are in the process of preparing the land acquisition notification. Next. So in the case of Krishnapatnam port, there is an old port, but some of the lands which is as per the agreement, as per the concession agreement, are still to be settled, sir, including some forest land, there is some salt land, and also there is some endowment land which need to be converted and given. This is also under various stages, because last few years these issues were totally neglected, sir. So now we have taken up all these things. Some of them are pending in the courts. We have spoken to the GPs and we are proactively taking up these issues in the court and also settling it, sir. So in the case of Machilipatnam, sir, only one small bit of land is pending now, sir, which is also in the final stage. Within a week, collector has promised that it will be handed over, sir. In the case of Kakinada Gateway Port, also about 586 acres of land, sir. This also is in the final stages, sir. And this is also being done, sir. In next 3 months, we will be able to take over this, sir. In the case of Mulapeta Port also, sir, the land acquisition is in various stages. Srikakulam collector has personally intervened and had meeting with the landowners. In the case of Arandar, as well as the port, as well as the approach road, railway line, all these lands in many places, we have taken advance possession, sir, and the final awards and payment of the compensation also will be done in next 2 to 3 months, sir. Sir, coming to the airport, sir, Honorable CM sir has announced the setting up of airports across the state in almost all the districts, sir. Here also, sir, we have already identified land in most of the places, and the work is also in various stages, sir. In the case of Dagadarthi, sir, TEFR study and RFP preparation is in the final stage, sir. By the month end, we will be ready with the RFP and the report. In the case of Kuppam and Srikakulam, sir, already the land location is identified. Pre-feasibility study is completed by the Airport Authority of India. And based on the pre-feasibility report which the Airport Authority will be giving us in a week's time, we will be going ahead with the land requirements, sir. So in the case of remaining 4 places, sir, pre-feasibility study is still going on. Airport Authority will take another 2 weeks' time to complete and give it to us, sir. So the requirement from the district, sir, specifically each location I have indicated, sir, what is the pending issue. As I mentioned, these are all last mile issues, sir. Majority of the issues are settled and only the last mile issues, sir. Similarly, in the old airports also, sir, when we had a detailed review with the Airport Authority of India, we found that some of the old issues were pending, like in the case of Rajahmundry Airport, Visakhapatnam Old Airport, Tirupati Airport. These are also, I have monthly meetings with all the collectors also, sir. In that we are able to solve this issue, sir. Next. Sir, another important aspect is the setting up of water drones in the state, sir. This is part of the tourism policy as well, sir. Honorable CM sir also has announced. We have identified 10 locations across the state, sir. Here also, sir, we have indicated to the collectors, and collectors are doing the pre-feasibility study and giving us report. We have received a few reports, and the remaining also is coming up, sir. Sir, here the requirement is about 1.8 acres of land, sir, near a water body, which is either a river or a dam or a lake or a seashore, for setting up the floating platform and also the passenger terminal and amenities. Then that location should also have proper road connectivity so that people can come there. So this requirement we are giving, sir. Once we get the pre-feasibility report, we will be taking up with the Government of India, sir, and we will be projecting it to the Government of India for funding, sir. Next. Sir, as far as the drone corporation is concerned, sir, as you, during the drone conference, and also subsequently during the announcement of the drone policy, sir, we have clearly given the priority areas, sir. So this is an emerging field where huge potential is there, sir, and every department can actually have a lot of applications with the drone. This drone city in Kurnool, sir, Oravakal, already the land is identified, sir. We are in the process of finalizing it. Similarly, sir has suggested to start the training facility immediately without waiting for the center to come up. We have already discussed with Sir, we have already discussed with the Information Technology Design and Manufacturing Institute, Kurnool, sir. Triple IT there, sir. They have agreed to spare some space for immediately starting the training facility. We will be starting it from the 1st of January, sir. 3-4 courses we are going to start immediately, sir. Similarly, sir, in all the districts also, we will be requesting the collectors to identify a few candidates with ITI, Polytechnic or BTech qualifications, based on the courses where the eligibility is there. We will be indicating to them. We will take candidates from all the districts and send them to Kurnool for training. So this is also work under progress, sir. Next. Sir, sir has suggested to develop 100 use cases and POCs within 3 months.
on the day of the drone conference in October, sir. Sir, till now, sir, in last 50 days, we have already identified 100 use cases, sir. I have listed out a few of them. Similarly, the POC development also is completed in 20 cases, sir. Remaining 80 also in next 50 days time, sir, we will be completing this process, sir. Huge enthusiasm is there from all the departments, and we are actually cooperating, coordinating with IIT Tirupati, sir, IIT Chennai, and SRM University, and all the other academic institutions having the work in the drone sector also. We are coordinating with them also, sir. Next. So Drone City I have already mentioned, sir, along with APIAC, because this is part of the APIAC's industrial park. Along with APIAC, we are preparing the master plan, sir, and the land identification, preparation of the master plan, everything is being completed, sir. Within next 1 month, we will be able to prepare the RFP and float the tenders also for inviting third parties to come and set up the common user facilities. Next. Sir, as far as the fiber net is concerned, sir, Honorable CM sir has taken a few reviews and given us clear direction to actually revive the entire RTGS centers in the district, a fiber network in the districts, and also to broaden the scope of the entire activity, and also use this for various public governance issues also, including CCTV surveillance. Similarly, modernizing the Bharat network, which is already there in the district, sir. This work is under progress, sir. Next. So specifically, sir, BharatNet Phase 2, sir, Andhra Pradesh is the only state in the country where the state government took up the establishment of digital infrastructure up to the Grama Panchayat level, sir. 55,000 kilometers of optical fiber from the mandal level to Panchayat level is being laid in the state, sir. There are a last few issues, including installation of the high electronic equipments and all are pending in some places, sir. We have had a detailed review of all the 591 mandals, and now in next 2 months, we will be able to filling all the gaps. Wherever the equipments have to be purchased, old equipments have to be replaced, this is being done, sir. And for this, sir, we have requested Government of India also, sir. Minister of State for Communication also, we had a meeting, sir. I met him personally in Delhi, and given a proposal to Government of India also to fund it, sir. Because, sir, now under the BharatNet Phase 3, Government of India is going to fund this project for all the states. Whereas since AP has already done it, we will not be requiring that funding. So what we are requesting, sir, for this last mile connectivity and also filling the gaps of the earlier project which we did, we are requesting for funding, sir, which Honorable Ministry has agreed to take up positively, sir. అంటే మీకు ఏది బెటర్ కూడా చూసుకోండి, సో దట్ మనం వచ్చింది ఫైబర్ నెట్ వచ్చి ఎలక్ట్రికల్ పోల్స్ మీద వచ్చింది. భారత్ నెట్ వచ్చి ఇప్పుడు అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్ వేస్తున్నారు. ఇది మనం వాళ్ళు వచ్చినా లేకుంటే మనం డెవలప్ చేసుకొని వై కాంట్ యు గో విత్ దెమ్ అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్ ఆల్సో మోర్ రిలయబుల్, మోర్ వైబుల్ వస్తుంది. దానికి మొత్తం వాళ్ళే చేస్తామంటున్నారు కాబట్టి యూ కెన్ హ్యావ్ బోత్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్. మనం ఆల్రెడీ చేసాము కాబట్టి సార్, మనం చేసాం కానీ ఇది లాజికల్గా పోలేదు. 10 లక్షల కనెక్షన్స్ అప్పుడు ఉన్నాయి, ఇప్పుడు 5 లక్షలకు వచ్చారు. దీనికి గెస్టేషన్ టైం కూడా ఉంటుంది 20-30 years, 11-15 years అట్ రిలయబిలిటీ. అదైతే 40-50 years అండర్ గ్రౌండ్ కాబట్టి మోర్ రిలయబుల్. మనకు కావాల్సింది భవిష్యత్తులో బ్యాండ్ విత్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బ్యాండ్ విత్ ఉంటేనే ఇవన్నీ అవుతాయి. కాబట్టి రెండు ఇప్పుడు కానీ పోయిందంటే మళ్ళీ రాకపోవచ్చు. యూజ్ దట్ ఆల్సో. Yes, we'll do that. Apply. We'll be talking to them, sir, and yeah. Wireless, sir, wireless, sir. వైర్లెస్ టెంపరీగా ప్లేస్ టు ప్లేస్ తప్ప విత్ ఇన్ ది రేడియస్ తప్ప కంటిన్యూ వైరస్ రాదు. కాబట్టి రిలయబుల్ రావాలంటే ఇదే మార్గం, అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్. Sir, similarly regarding CCTV surveillance also, I have a separate presentation on that, sir. Since SPs are also there, I'll be making that. Next. Sir, regarding the completion of the DRTG centers in all the district and the state headquarters, sir, this also sir has given clear direction, sir. We have reviewed it in detail, sir. So almost 60-80% completion. Sir, we reviewed, sir, the old contractor, who did the work, he was not made payments for last 3 years. It was completely kept in the back burner. Now we have reviewed it, sir. We will be requiring around 100 crores to complete it, sir. Already government sanctions are there, and
a loan was taken from HUDCO, but unfortunately that amount which was taken from HUDCO for this purpose was diverted for some other activity. So as such, we don't have money, sir. So maybe I'll be discussing with finance and then planning it, sir. Within the original sanction only, sir, 100 crore lone and original estimate increase kaakundane complete chestam, sir. So ఇది కూడా ప్లాన్ ఇచ్చాం సార్, అండ్ ఫ్రమ్ February to March లో we will be able to complete all these centers. Next. Yes, sir, regarding the CCTV surveillance, show the other people. Sir, if you permit, sir, the same presentation, should I show it now or when the... No, afterwards, మధ్యాహ్నం పైన లా అండ్ ఆర్డర్ అప్పుడు తీసుకోండి. ఇది ఓన్లీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, దెన్ లా అండ్ ఆర్డర్ అప్పుడు తీసుకుంటాం. Sir, that time I will be mentioning in detail about what is to be done for the CCTV surveillance activity. And sir, this is the last area, sir, regarding the gas distribution network, sir, for the individual PNG connections, piped gas connections to the households, and also the city gas distribution center. So, ఇది కూడా sir, మన state లోనే 5 agencies are doing the entire work, sir. So, ఇది కూడా మనం ఇప్పుడు we had review with them. We have solved all the long pending issues. Now they have started the work also in all the zones, sir. All the 5 companies have started the work. I am also regularly reviewing, sir. Monthly monitoring పెట్టుకున్నాం సార్ దీనికోసం. ఎందుకంటే లోకల్ బాడీస్ నుంచి ముఖ్యంగా అర్బన్ ఏరియాస్లో, సిటీస్లో కానీ, రూరల్ ఏరియాలో కానీ కొన్ని పర్మిషన్స్ కావాల్సి ఉంది. పైప్ లైన్ లే చేయడానికి, డిగ్గింగ్ చేయడానికి, అలాగే సెంటర్స్ కోసం కొన్ని ల్యాండ్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా ఉంది సార్. నెక్స్ట్, సో అది కూడా మనం కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నాం సార్. సో వీఆర్ నాట్ ఫేసింగ్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ ఇష్యూస్ ఎనీవేర్. We will be able to complete it on time, sir. No, but there is an issue with the municipal administration in this regarding this permission for digging of the things. I think you give us standard instruction because there is a lot of complaints coming that means every time it is getting delayed at the municipal levels. ఇక్కడ 2-3 మీ అందరూ కూడా మెయిన్గా I&Iలో ఆల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ వస్తున్నాయి. వన్ ఈజ్ పోర్ట్స్. ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే పోర్ట్లన్నీ ఇందులో వస్తున్నాయి. అదే సమయంలో కొన్ని ఫిషర్మెన్ పోర్ట్స్ అన్నీ డిపార్ట్మెంట్కి వస్తున్నాయి. అవి కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాం, అవి యూటిలైజేషన్ రావాలి, ఆ బెనిఫిట్స్ రావాలి. ఈ 2 ఫోకస్ చేయడం. రెండోది స్మాలర్ ఎయిర్పోర్ట్స్, అబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్. పోర్ట్లో కూడా అబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్ వచ్చే పరిస్థితి రావాలి. వెస్ట్ కోస్ట్లో బాంబేలో వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ పోర్ట్ వస్తూ ఉంది. నియర్లీ దగ్గర టు స్టార్ట్ విత్ 1 lakh crores ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి బిగ్గెస్ట్ పోర్ట్ తీసుకొస్తున్నారు. ఈస్ట్ కోస్ట్లో కూడా వీఆర్ ప్లానింగ్ 1 more పోర్ట్, బిగ్గెస్ట్ పోర్ట్. హౌ టు గెట్ ఇట్ వీఆర్ ప్లానింగ్. అది వచ్చినా రాకపోయినా మన పోర్ట్స్ అన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ 10-14 పోర్ట్లు వస్తాయి. అవన్నీ కూడా డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, ఆపరేషనలైజ్ చేయాలి. రెండోది అల్టిమేట్గా అవర్ ఎయిమ్ ఈజ్ సీ కోస్ట్ రోడ్ కూడా రావాలని. సీ కోస్ట్ రోడ్ వస్తే ఆ రోడ్ను కానీ నేషనల్ హైవే ఎగ్జిస్టింగ్ లింక్ చేసి మధ్యలో కానీ ఎక్కడికక్కడ రోడ్లు వేసుకుంటా వస్తే దట్ విల్ బి ది బ్యూటిఫుల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ టూరిజం. దట్ ఈజ్ అల్టిమేట్ ఎయిమ్. అది కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది కానీ కొన్ని బిట్లు వస్తాయి. మూలపేట టు భోగాపురం, విశాఖపట్నం టు కాకినాడ, ఆర్ ఫ్రమ్ కృష్ణపట్నం టు చెన్నై, సూళూరుపేట, ఇలాంటి కొన్ని బిట్స్ అన్ని కనెక్ట్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఈజ్ కోస్టల్ కారిడార్లో సీ కోస్ట్ రోడ్ రావాలి. ఎయిర్పోర్ట్లు కూడా కొన్ని ప్రైవేట్లో పెద్ద ఆపరేషన్లో హంగామా కాకుండా ఆపరేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు లాంగ్ బ్యాక్ కుప్పం ఒకటి అనుకున్నాం, అదే మరిగా దగదరితో ఒకటి అనుకున్నాం. ఇలాంటి కొన్ని పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఈవెన్ శ్రీ సిటీ కూడా వాళ్ళు ముందుకు వచ్చేడుకుంటే అక్కడ కూడా పెట్టచ్చు. ఇలాంటివి 1 hour కంటే ఎక్కువ డిస్టెన్స్ లేకుండా ఎక్కడికి రీచ్ కావాలన్నా అయ్యేట్టుగా ఈ ఎయిర్పోర్ట్లు కూడా గవర్నమెంట్కి కూడా పెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాదు. మనం ఓరోకల్లో పెట్టింది 150-170 crores అయిపోయింది. ఇంకా దాన్ని కూడా ఇంకా ప్రూవ్ చేసుకుని కూడా చేయొచ్చు. విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. నౌ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. మూడోది వాటర్ డ్రోన్స్. ఇప్పుడే చెప్పారు, దాన్ని కూడా వాటర్ డ్రోన్స్ని ఆపరేషనలైజ్ చేస్తాం. ఫైబర్ నెట్ అండ్ కంటెంట్ ఆల్సో 2 లింక్ చేయాలి. మీరు ఒరిజినల్గా కంటెంట్ కార్పొరేషన్ పెట్టాం, దాన్ని వైండప్ చేశాం కాబట్టి ఫైబర్ నెట్కి కావాల్సిన కంటెంట్ కూడా ఇచ్చే పరిస్థితిలో ఉండాలి. ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళందరితో కోఆర్డినేట్ చేసుకొని వాట్ ఆల్ ది కంటెంట్ మీరు చేస్తారా, లేదా నాలెడ్జ్ ఎకానమీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేస్తుందా,
దాన్ని ఆన్లైన్లో కంటిన్యూగా నాలెడ్జ్ అవైలబిలిటీలో ఉండాలి. దాన్ని ట్రైనింగ్స్ కూడా చేయాలి, లింక్ చేయాలి. ఇప్పుడు కర్మయోగి ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా ఎంప్లాయీస్కి అందరికీ పెడుతున్నారు. లైక్ దట్ పబ్లిక్ కూడా మనం యూటిలిటీకి ఇది పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది కూడా వర్కౌట్ చేయండి. డ్రోన్ కార్పొరేషన్ మీరు పెట్టారు, అవి ఇంకా ఆపరేషన్ ఎంతమందిని మీరు ట్రైన్ చేశారు, ట్రైనర్స్ని ఎంతమందిని చేశారు, సర్టిఫికెట్స్ ఎంతమందికి ఇచ్చారు. అదే మరి దానికి లార్జ్ స్కేల్లో తీసుకోవాలంటే చాలా హోంవర్క్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ రావాలి. కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ రావాలంటే స్కేలింగ్ జరగాలి, యూస్ కేసెస్ అన్నీ. అప్పుడే మీకు ఏదో ఫ్యాన్సీగా చేస్తే ఏది కూడా వైబిలిటీ రాదు. దాన్ని వర్కౌట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సీసీటీవీ కెమెరాస్ మళ్ళీ ఏం మాట్లాడదాం. భారత్ నెట్ కంపల్సరీగా మీరు చేయాలి. మీరు గ్యాస్ ఇది కూడా కార్పొరేషన్ కూడా మీరు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ లేవంటున్నారు, కానీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆపరేషనలైజ్డ్. మీరు కార్పొరేషన్ పెట్టి కనీసం ఆ కార్పొరేషన్ పార్ట్నర్స్ పెట్టి వాళ్ళని పని చేయకుండా మీరు పని చేయకుండా అసెట్ని ఐడల్ అసెట్ చేశారు. అలాంటివన్నీ రివ్యూ చేయండి. వీ వాంటెడ్ టు మేక్ ఇట్ వెరీ క్లియర్. అల్టిమేట్గా గ్యాస్ కార్పొరేషన్ వల్ల కూడా మనకు కొంచెం ప్రాఫిట్ వస్తుంది. నేను చెప్పినట్టన్నీ మన డబ్బులు కాకుండా ఇవన్నీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి యూజర్ ఛార్జెస్ పెట్టి ఆటోమేటిక్గా డబ్బులు వచ్చే మార్గాలు ఇవి. మీరు దేంట్లో కూడా మనం పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు డబ్బులు. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా 8 మళ్ళీ ఒకసారి కలెక్టర్స్ అందరూ నోట్ చేసుకోండి. మీ జిల్లాల్లో ఎంతవరకు ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయో అన్నీ వర్కౌట్ చేయాలి. ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ ఎగ్జిక్యూషన్ మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, లేకుంటే ఇంకో సబ్జెక్ట్కి వెళ్దాం. ఎంతవరకు వచ్చిందో సాల్ట్ ల్యాండ్ ఇక్కడ కాకుండా రెవెన్యూ అప్పుడు తీసుకుందాం, ఇండస్ట్రీ తీసుకోవాలి. అది మధ్యాహ్నం వచ్చినప్పుడు యువరాజ్ మీరు తీసుకోవాలి. సాల్ట్ ల్యాండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ తీసుకోవాలి. దాన్ని కూడా డిస్కస్ చేయండి. సార్ ఒక సబ్మిషన్ సార్, కొత్తగా ఫామ్ అయిన జిల్లాలకు కూడా మనకి ఆర్టీజీఎస్ బిల్డింగ్ ఒకటి ఇస్తే బాగుంటుంది. నా ఉద్దేశం ఇప్పుడు వర్చువల్ బిల్డింగ్ క్లౌడ్ ఎక్కడో ఉంటుంది, అది ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్. అది అప్పట్లో క్లౌడ్లో పెట్టకుండా అక్కడే పెట్టి ఇంటిగ్రేట్ చేయాలనుకున్నాం. ఇప్పుడు అవసరం లేదు. స్మాల్ సబ్మిషన్ సార్, కొత్త జిల్లాలు ఎక్కడైతే ఏర్పాటు అయిందో కలెక్టరేట్సే లేవు సార్. చాలా మంది మా స్కూల్స్ నుంచి, జూనియర్ కళాశాల నుంచి, డిగ్రీ కళాశాల నుంచి ఆపరేట్ చేస్తున్నారు సార్. సో ఓవర్ ఫేజ్డ్ మేనర్ దే హావ్ రిక్వెస్టెడ్. విల్ డూ దాట్. ముందు మీ బిల్డింగ్స్ కట్టుకున్నాక ఆలోచిద్దరు. ఇప్పుడు రాబోయే రోజుల్లో మీకు సీసీటీవీ కెమెరాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఉండాలంటే వర్చువల్ ఆఫీస్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఆర్టీజీఎస్ ఆఫీస్ కూడా అవసరం లేదు, కూర్చోవాలంటే పెట్టాం, కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వర్చువల్. బీ క్లియర్. సార్ ఓరోకల్ ఎయిర్పోర్ట్ సార్ మనకి ఓరోకల్ దగ్గర 10,000 ఎకరాలు ఉంది సార్. మనకి ఇప్పుడు దాంట్లో 50% గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాతో డెవలప్ చేస్తున్నాం సార్, 50% మనం చేస్తున్నాం సార్. సార్ ఇప్పుడు దాని కనెక్టివిటీ సార్, ఎయిర్పోర్ట్కి నైట్ ల్యాండింగ్ అయితే మెయిన్ ఇష్యూస్. నైట్ ల్యాండింగ్ లేదు సార్ అట్లా. సో అదొక ఫెసిలిటీ కూడా ఇవ్వగలిగితే సార్ గెట్ ఇట్. దాన్ని కూడా పెట్టుకోండి. మీరు లైట్ ల్యాండింగ్ పెట్టేయండి, ఎంత ఖర్చు పెట్టి యూ గెట్ ఇట్ డన్. ఓకే, విల్ డూ ఇట్. Sir, one more small issue, sir, from ASR. Sir, related to tourism, sir. So, tourism at the district level, we have district tourism council, sir. So, basically, it was given for administrative control of some funds local for doing some local tourism, sir. But we చెప్పినట్టు ఇప్పుడు tourism as an industry వచ్చినప్పుడు, sir, like how we have district industrial promotion meetings. అట్లా టూరిజం ప్రమోషన్ కౌన్సిల్స్ కూడా మనం ఏర్పాటు చేస్తే సార్. సో ఎవ్రీ మంత్ స్టాచ్యుటరీ మీటింగ్గా జరుగుతుంది. అండ్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్కి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో సమ్ కన్కరెన్స్ ఉండాలి సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏఎస్ఆర్ఎస్ అని ఏజెన్సీ ఏరియా సార్. అక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టర్స్ రావాలంటే దర్ ఆర్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఫర్ ఎల్టీఆర్, ల్యాండ్ ట్రాన్స్ఫర్ రెగ్యులేషన్స్. సో దానికి బదులు ఇఫ్ వీ కెన్ క్రియేట్ సచ్ బాడీ విచ్ హ్యాస్ సమ్ రిప్రజెంటేషన్ ఫ్రమ్ ద ట్రైబల్స్ ఆల్సో, వీ కెన్ లివరేజ్ దట్. దానికి ఒకటే మార్గం, ఒకసారి టూరిజం పాలసీలో డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ప్రమోషన్ కౌన్సిల్స్ ఎట్లా ఫామ్ చేస్తారు, యూ వర్క్ ఇట్ అవుట్. టూరిజం ఏది ఐటీ మన ఇండస్ట్రీస్ ఎట్లా చేస్తారా మరిగా వాళ్ళు సర్టన్ పవర్స్ ఇవ్వండి. దే విల్ టేక్ ఇట్ అప్, దే విల్ కంప్లీట్ ది ప్రాజెక్ట్స్. చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ వాళ్ళే చేసేస్తారు, పెద్దవి మీకు వస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మనం కన్వర్జెన్స్ తీసుకొచ్చాం. బీ క్లియర్. స్టేట్ లెవెల్లో ఇన్వెస్టర్స్ ప్రమోషన్ బోర్డు కానీ లేకపోతే రెండు అదే మరి అక్కడ కూడా పెట్టి అన్ని కన్వర్జెన్స్ పెట్టేయండి.
2-3 ప్రాజెక్ట్స్ కాకుండా కలెక్టర్ కూర్చున్నప్పుడు ఆల్ ప్రాజెక్ట్స్ యూ విల్ క్లియర్ అట్ ఎ టైం. మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ లో కూడా 40 డిపార్ట్మెంట్ పెట్టండి. అదే అక్కడ డిస్ట్రిక్ట్ లో కూడా పెట్టేసాను. సో మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ లో కూడా సార్ ఏపీటీడీసీ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రాజెక్ట్ సార్. సో ప్రాజెక్ట్ తర్వాత అవుట్ఫాల్ సపోజ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లోకల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ ఆర్ లోకల్ డిస్టర్బెన్సెస్ ద లోకల్ కమ్యూనిటీ అండ్ ఆల్ టు డీల్ విత్ దట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అథారిటీ పవర్స్ టు బి గివెన్ టు దిస్ కౌన్సిల్స్ సో దట్ ఇప్పుడు ఎస్ఐపిబి మేము ఇక్కడ రివ్యూ చేస్తాం, సేమ్ థింగ్ మీరు డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో మీరు రివ్యూ చేస్తారు, అందులో ఇవన్నీ పెడతాం. రివ్యూ చేయడం కానీ ఎవరీ పవర్స్ యు ఆర్ హ్యావింగ్, రైట్, యూ కెన్ డూ దట్. షూర్ సార్, థ్యాంక్స్. Okay, anybody? Then we'll go to CRDA. Yeah, presentation load. The sports will take it up in education. Education tarvata. Thank you, sir. Okay. CRDA brief. Amravati presentation, sir, load change. There is a presentation. Not this one, new presentation. Yes, sir, yes, sir. Brief, sir, only briefly, sir. Yes. Yeah. అవన్నీ తర్వాత పెట్టుకోండి. ఈ కంప్లైంట్ చేసి పోలీస్ పెడతారా, ముందు పోలీస్ పెట్టేస్తారా? హెచ్ఆర్డి పెట్టేసి తర్వాత పోలీస్ ఇట్లా పెట్టారు. తర్వాత హెచ్ఆర్డి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ తర్వాత ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి? Anyways, Bhaskar, you carry on. I'll start, sir. Sir, I'll start with the good news, sir. Yesterday, sir, the Asian Development Bank in their board meeting has cleared our loan, sir. 15,000 crores. And on the 19th, the World Bank board meeting, sir. They will also clear. So 15,000 crore loan will be coming, sir. And the agreement is that, sir, 25% of the loan we will be able to draw as an advance, sir. That means in the month of January itself, 3,750 crores we will be having on hand, so that all the works will be able to kickstart the works, sir. So that's a good news that Ninna Ratre clear ayin, sir, all board meeting lo. So I just wanted to share with everybody, sir. Okay, good. Sir, on a positive note, sir. Sir, next, sir. So this is regarding, sir, I just wanted to have one slide to impress upon everybody the kind of distraction or the negativity with which we started when we started in June, sir. So తమరు జూన్లో గవర్నమెంట్ ఫామ్ అవ్వగానే మీరు ఇన్స్పెక్ట్ చేశారు, సార్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్స్ విచ్ వర్ స్టార్టెడ్ బిట్వీన్ 14 and 19 వేర్ నాట్ ఈవెన్ విజిబుల్. థిక్ జంగల్ వాజ్ దేర్. అసలు మనం కట్టిన కన్స్ట్రక్షన్ కూడా కనపడే పరిస్థితుల్లో ఉండేవి. అండ్ ఆ స్టేజ్ నుంచి, సార్, ఆ రోజు మనం విజిట్ చేసిన తర్వాత you had released a white paper giving the total details of what kind of destruction has happened and what is the road map. Our road map, sir, according to that road map, we are proceeding, sir. In the last 5 months, we have gone ahead with that road map. Step by step, we are doing, sir. So what has happened is that, sir, first, sir, jurisdiction of Amravati itself was reduced. Some villages were removed from Amravati and certain areas were removed. Other urban local bodies were created. Overall planning మొత్తం డిస్టర్బ్ అయ్యేటట్టుగా చేసింది. In the last 3 months, we could get back everything, sir. Now, the entire CRDA and Amravati is as it is 2014లో మనం ఎలా పెట్టుకున్నామో ఆ స్టేజ్కి మళ్ళీ తీసుకొచ్చాం, సార్. ది అర్బన్ అదర్ UDAs we could remove, villages we could put back into Amravati and all. ఆ పార్ట్ చేసుకున్నాం, సార్. Then works were completely stalled, machinery was destroyed, and a lot of places, sir, even roads were dug out and material was sold, sir. Even construction చేసిన మెటీరియల్ కూడా తీసుకెళ్లారు. Pipes were removed. A lot of destruction has happened and the whole jungle growth was there. And then structures also, because almost 5 years ఎవరు పట్టించుకోకపోవడం వల్ల చాలా చోట్ల structures also had a kind of damage which was being visible and all.
and the entire demobilization has happened. And when demobilization was happened, there were no specific instructions also to the contractors what to do. Abruptly, they were told to go. So they could also not protect the machinery, roads and all. So there was a lot of confusion, sir. And then last time we allotted a lot of government, semi-government and private organization lands icham. Because of this confusion also everybody went away, sir. So that was the status from which we have started, sir. Next. So what we have done, sir, money structures, so Koda, because the structures have to be there for next 200, 300 years. Every structure we got it inspected by civil engineers from the IIT Chennai, IIT Hyderabad and all. And every road and every work got inspected, and after proper inspection, they have given us the mechanism and the methods by which we have to treat everything, sir. Buildings etla treat cheyali, roads etla cheyali, ఇప్పుడు pipelines ఎట్లా చూసుకోవాలి, టెస్టింగ్ ఎట్లా చేయాలి, అండర్ వాటర్ ఉన్న వాటిని ఎలా టెస్ట్ చేయాలి అన్ని చేసి దే హావ్ గివెన్ us a road map, sir. And now we are happy to inform that అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మేము ఎస్టిమేట్స్లోకి తీసుకొచ్చేసాం, సార్. దట్ మీన్స్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బీన్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఎ వర్క్ నౌ. ఇట్ ఈస్ నౌ పార్ట్ ఆఫ్ ది కరెంట్ ఎస్టిమేట్స్ విత్ విచ్ we are going for the new work, sir. So that means we'll treat it, ensure that every structure is, is proper and the safety is taken care, and we move forward on that, sir. And then, sir, regarding the previous, right, sir, jungle we have cleared, sir, and then the design, sir, again, Malli, Manantu Mundu, sir, world renowned designers, Norman Foster, they were all there, Valandani Pampichesar, sir. Now, after a proper process, we have recruited all of them, and we have recruited all the consultants. All the consultants who are working with us prior to demobilization are now, we have the consultants and the manpower back with us to take the things forward, sir. And sir, estimates kuda generate chesi till now about 20,500 crores administrative sanction తీసుకున్నాం. This week we will be starting the tender process for all that, the work, sir. And the balance of the works, which is around 35,000 crores also, by month end, all will be again brought to the authority and to the government. We will take sanctions and float the tenders, sir. So that's the action plan we are looking at in the coming 1 or 2 weeks. Next. So regarding funding, sir, World Bank, ADB through the DA has come forward, and they had agreed to, in principle, to give us the money, and the negotiations were happening, sir. As I said, yesterday ADB has cleared it. 19th, the World Bank board meeting is there, sir. That is happening, sir. Parallelly, in principle, sir, 11,000 crores from HUDCO, another 5,000 crores from KFW also in principle we have taken. So roundabout, sir, 31,000 crores funds have been tied up for the project, sir. So as we move forward, we will having sufficient funds available to start all the projects and to take them forward to a logical conclusion. In fact, all works that have to be done by the government will be started, sir. All accommodation for all the government staff, from the honorable ministers, the judges, to the class D employee, all government offices, all roads, all farmers ki valsinatundi LPS layouts, everything is covered, sir. So we are hopeful that everything we will be able to kickstart immediately, sir. That is the status. The request to all collectors is, sir, now Amravati, once the work starts, there will be a lot of people required who will be working in the capital, sir. Parallelly, we will work with the collectors and start a good skilling program. So where masons, electricians, plumbers and all of those people from the districts, you can train them so that they can come and work in Amravati. Because we anticipate, sir, in Amravati will create, by 2050 we are anticipating it will create 15 lakh jobs. And in the next 5 years we are anticipating at least 20% to 25% of the jobs will be immediately be created. We require a lot of skilling program. And in fact, sir, the skilling program also World Bank is funding us. For every person we skill, we also get a little bit of money, sir. So we are using that also. So I would request collectors, we will work with you to ensure that skilling program also takes place in district, so that the people in your districts also get an opportunity to work here. And also ikkada skill gap edaithe undo Amravatiలో construction also, that can be taken care. That is what we request from all the collectors, sir. Next. One specific thing, sir, the entire planning was destroyed by giving 1 cent plots here and there. So మనం వేసుకున్న మాస్టర్ ప్లాన్ చాలా వరకు డిస్టర్బ్ అయింది దానివల్ల. So we requested collectors to to check all the beneficiaries. They have done the checking, sir. This is the numbers available, and alternate lands కూడా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు, sir.
గుంటూరు దేవ్ కంప్లీటెడ్ సార్, ఎన్టీఆర్ కొంచెం ఉంది, అది కూడా ఐడెంటిఫై చేస్తే విల్ ప్రిపేర్ ద డిపిఆర్స్ టు ఎన్షూర్ దట్ దే గెట్ దేర్ హౌసెస్ విత్ ఇన్ దేర్ ఏరియాస్ so their housing needs also taken care, and we have a good house sir, rather than creating a slum by having half set, one set, which is really looking really not nice. So a proper livable kind of housing we wanted to give. So we're asking the collectors to cooperate in that, identify the land so that we can get the DPRs prepared and get the construction done as quickly as possible, sir. This is in brief, sir, the status we are looking at, sir. ఇక్కడ అమరావతి అనేది ఇది పీపుల్స్ క్యాపిటల్, ప్రజా రాజధాని. అట్ ది సేమ్ టైం యూత్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ 3 హబ్స్ అనుకుంటున్నాం. ఇంకా వీలైతే అనేది ఇక్కడ వస్తాయి, కానీ మేజర్గా నేచురల్ డెస్టినేషన్ కింద ఒకటి విశాఖపట్నం, ఒకటి తిరుపతి, ఒకటి అమరావతి ఎక్కువ ఫోకస్ ఉండబోతుంది. అలాంటప్పుడు ఇక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ స్కిల్డ్ లేబర్ కానీ చాలామంది సెటిల్మెంట్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఒకటి టెంపరీ ఎంప్లాయ్మెంట్, సెకండ్ పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ ఫర్ దర్ క్యారియర్ బిల్డింగ్, బోత్ ఉంటాయి. దీన్ని ఏ విధంగా వర్కౌట్ చేయాలో మీరు కూడా కలెక్టర్స్ అంతా వర్కౌట్ చేయడం ఒకటి. స్కిల్ డెవలప్మెంట్కి టైం టు టైం విల్ హ్యావ్ సమ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ హౌ టు డూ ఇట్, వాట్ ఈస్ ది రిక్వైర్మెంట్, సిఆర్డిఏ విల్ టెల్ యూ. దాన్ని బేస్ చేసుకుని వర్కౌట్ చేయండి. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడిన అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ గురించి మాట్లాడాం. ఇందులో 20 lakh జాబ్స్ 5 ఏళ్లలో మనం క్రియేట్ చేయాలి. ఎయిదర్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఆర్ టూరిజం ఆర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆర్ ఫ్రమ్ అమరావతి ఆర్ విశాఖపట్నం డెవలప్మెంట్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ రావాలి. దీన్ని ఏ విధంగా వర్కౌట్ చేయాలో మీరు ఇద్దరు వర్కౌట్ చేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది. 1 ఫ్యామిలీ 1 ఆంటర్ప్రెన్యూర్ కూడా. మొత్తం ఈ కాన్సెప్ట్లో మీరు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. వీఆర్ థింకింగ్ వీ హ్యావ్ గివెన్ క్లారిటీ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. అదే మరి ఇంకొక పక్కన ఇప్పుడు చాలా వరకు నాలెడ్జ్ ఎకానమీలో వచ్చే యూనివర్సిటీస్ అన్నీ ఇక్కడికి వస్తున్నాయి. అది ఇప్పటికి చాలా వరకు క్లారిటీ ఇచ్చాం. రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఆర్బీఐ కానీ, ఎక్స్ఎల్ఆర్ఐ కానీ, బిట్స్ పిలాని కానీ, లా యూనివర్సిటీ నేషనల్ లెవెల్లో కానీ, ఇవి డీప్ టెక్నాలజీ ఇంత మునిపే చెప్పాను, ఐబిఎం, టీసీఎస్, ఐఐటి మెడ్రాస్ వీళ్ళందరూ కూడా వర్కౌట్ చేస్తున్నారు. కనీసం ఒక 10 టాప్ యూనివర్సిటీస్ రావాలని, టాప్ 10 హాస్పిటల్స్ రావాలని. ఇది ఒక ఎడ్యుకేషన్ హబ్గా, ఒక ఇంటలెక్చువల్ నాలెడ్జ్ హబ్గా తయారవుతుంది. దాన్ని ఏ విధంగా చేయాలని మేము వర్కౌట్ చేస్తాం. మీరు కూడా ఎప్పటికప్పుడు కొలాబరేట్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళండి. ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ మీరు పర్ఫెక్ట్గా కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. నెక్స్ట్ ఎనర్జీ. ఇంకొక విషయం కూడా ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫైనాన్స్ అండ్ సిఆర్డిఏ ఇప్పుడు ఇచ్చిన 15,000 కోట్ల రూపాయలు మన పేరుతో తీసుకుంటున్నాం, కానీ ఎఫ్ఆర్బిఎం లేదు. కానీ ఏ విధంగా చేద్దాం వర్కౌట్ చేస్తామన్నారు, అది కూడా క్లారిటీ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది మన అకౌంట్స్ అని మీరే కన్విన్స్ అయిపోవద్దండి. We'll be taking up with the Government of India, sir. Yeah. Once after January was the... అదే మీరు అది ఫైనాన్స్ ఈస్ హ్యావింగ్ క్లారిటీ ఆన్ దట్. ఓకే, క్యారీ ఆన్. అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ మాట్లాడారు కాబట్టి చెప్తున్నా. వస్తున్నారు సార్, డిఏ సెక్రటరీ చీఫ్ సెక్రటరీస్ కాన్ఫరెన్స్కి వస్తున్నారు సార్, మళ్ళీ మాట్లాడతాం. అందరికీ నమస్కారం. నెక్స్ట్ సార్, ఇది ఎనర్జీకి సంబంధించి పిఎం సూర్య గారు, అలాగే కుసుమ్, రీవ్యాంప్ ఆర్డిఎస్ఎస్ స్కీము, సిబిజీ, ఇలాగా కలెక్టర్స్తో మాకు ఉన్న ఇష్యూస్ గురించి ఈ ప్రజెంటేషన్ తయారు చేయడం జరిగింది. సో దీనికంటే ముందుగా ఇప్పుడు ఉన్న పవర్ సప్లై పొజిషన్ గురించి ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు బ్రీఫ్. ఇప్పుడు మనకు డిమాండ్ 204 MU ఉంది. దీన్ని రెగ్యులర్గా మేము సప్లై చేయగలుగుతున్నాము. మ్యాక్సిమం టాప్ 3 డిస్ట్రిక్ట్స్ వైజాగ్, వెస్ట్ చిత్తూరు ఎక్కువగా డ్రా చేస్తారు. మామూలుగా బాపట్ల, శ్రీకాకుళం, పల్నాడు తక్కువ ఉంటుంది. మేము ఇప్పుడు ఈ జనవరి నుంచి 214 MU, ఏప్రిల్లో 258 MU, మళ్ళీ జూన్లో 223 MU ఉండొచ్చు అనేది అంచనా వేసుకొని ఆ ప్రకారం ప్లానింగ్ కూడా చేసుకోవడం జరిగింది. సార్, నౌ కమింగ్ టు సూర్య గారు సార్, ఈ పిఎం సూర్య గారు అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ నేషనల్ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్. దిస్ ఈజ్ ఏ డిమాండ్ డ్రివెన్ ప్రోగ్రామ్ సార్. ఈ సూర్య గారి ప్రోగ్రాంలో దాదాపు ఒక
1 crore హౌసెస్కి మనకు సోలార్ రూఫ్ టాప్ పెట్టాలనేది కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయం. ఇది డిమాండ్ డ్రివెన్. మన దగ్గర ఇప్పటివరకు డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ వీటిని కంటిన్యూస్గా మానిటర్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు మన దగ్గర 6,39,269 మనకు ఆల్రెడీ రిజిస్ట్రేషన్స్ అయ్యాయి. ఈ అప్లికేషన్స్లో 77,000 అప్లికేషన్స్ ఆల్రెడీ పోర్టల్లో కూడా కంటిన్యూషన్ అయ్యాయి. కాకపోతే నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్కి దీన్ని మనము వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ ఇన్స్టలేషన్. ఈ ఇన్స్టలేషన్ చేయకపోతే ఈ డిమాండ్ డ్రివెన్ ప్రోగ్రాంలో ఏమవుతుందంటే మనం రిజిస్టర్ చేసుకోయి ఉండొచ్చు, కానీ రిజిస్టర్ చేసినవన్నీ కంటిన్యూస్గా మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తేనే వాళ్ళకు బెనిఫిషరీస్కి కూడా బెనిఫిట్ వస్తుంది, అలాగే మనకు స్టేట్కి కూడా బెనిఫిట్ వస్తుంది. ఎందుకంటే దీంట్లో ప్రతి కిలోవాట్కు మనకు ఒక 30,000, ఫస్ట్ కిలోవాట్కు 30,000, సెకండ్ కిలోవాట్కు 30,000, మొత్తం 60,000. ఒకవేళ 3 kilowatts తీసుకుంటే ఇంకొక 18,000, టోటల్ 78,000 విల్ బీ ద బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ 3 kilowatt రూఫ్ టాప్ స్పేస్. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం ఆల్మోస్ట్ ఎస్సీలు అందరినీ మీరు కంటిన్యూస్గా రివ్యూ చేస్తున్నారు. దీన్ని డే టు డే బేసిస్ రివ్యూ చేసి ఎంత తొందరగా వీలైతే మనం అంత తొందరగా ఏదైతే రిజిస్టర్ అయ్యాయో వాటిని మనం పోర్టల్లోకి తీసుకెళ్ళడం, వాటి నుంచి లోకల్గా మాట్లాడి అప్లికేషన్ ఇన్స్టలేషన్ కంప్లీట్ చేయడం, ఇది ఇంపార్టెంట్. రిక్వెస్ట్ టు డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ ఈజ్ ప్లీజ్ కైండ్లీ రివ్యూ దిస్ ఆన్ ప్రయారిటీ బేసిస్, బికాజ్ మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ ప్రోగ్రామ్ను చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నారు. సార్ ఈ రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామే కాకుండా అది నెక్స్ట్ స్లైడ్స్లో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. యాజ్ ఫార్ యాజ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆర్ కన్సర్న్డ్, దిస్ ఈస్ ద స్టేటస్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. టోటల్గా స్టేట్లో 6,39,269, మనకి ఇప్పటికే 25,27,00,000 ఈ ఇన్స్టాల్ ఏవయ్యాయో ఇన్స్టలేషన్ వాటికి సబ్సిడీ కూడా రావడం జరిగింది. కాబట్టి మనం ఎన్ని తొందరగా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటా పోతే అంత సబ్సిడీ వస్తుంది. దీనికి బ్యాంక్ లింకేజ్ కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా క్లియర్ కట్గా బ్యాంక్స్ అందరికీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. అలాగే ఎస్ఎల్బిసిలో కూడా క్లియర్ కట్ డైరెక్షన్స్ ఇచ్చారు. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో కలెక్టర్స్ ఎస్సీస్ ఆర్ మానిటరింగ్ దిస్, కలెక్టర్స్ని కూడా మానిటర్ చేయమని కోరుతున్నాం. నెక్స్ట్ స్లైడ్. తర్వాత రెండవది, ఈ పిఎం సూర్య గారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే మనము ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ బెనిఫిషరీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో 20,17,947 మంది ఉన్నారో వీళ్ళందరికీ కూడా రూఫ్ టాప్ సోలార్ చేయాలనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఉద్దేశం. దీనికి సంబంధించి మనం ఒక మోడల్ కూడా తయారు చేశాము. ప్రతి ఒక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ ఒక సబ్రెస్కో లాగా యాక్ట్ అవుతుంది. ఆ సబ్రెస్కో లాగా యాక్ట్ అయినప్పుడు ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ ఆ సబ్రెస్కో ద్వారా ఈ యాక్టివిటీ చేయిస్తుంది. ఇక్కడ నా రిక్వెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్కి ఏంటంటే దయచేసి ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ అలాగే ఎస్సీలతో వేసి బెనిఫిషరీస్ అందరినీ ఇమీడియట్గా మనం ఫస్ట్ పోర్టల్లో అప్డేట్ చేస్తే రిజిస్ట్రేషన్ చేయిస్తే ఇట్ బికమ్స్ ఈజియర్ ఫర్ ద విచ్ ఎవర్ ఈస్ ద సబ్రెస్కో టు ఇమీడియట్లీ ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామ్. దీనికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా క్లియర్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు. ఈ సబ్రెస్కో మోడల్లో బెనిఫిషరీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మనకి ఏదైతే లోన్ పోర్షన్ ఉంటుందో ఆ లోన్ పోర్షన్ అనేది సబ్సిడీలోంచి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దీన్ని ఇమీడియట్గా మనం గ్రౌండ్ చేయొచ్చు. దిస్ విల్ బికమ్ ఏ మేజర్ గేమ్ చేంజర్ అవుతుంది. ఒక రకంగా గవర్నమెంట్కి దాదాపు ఏదైతే 20 లక్షల ఈ సబ్సిడీ ఏదైతే ఉందో అది మనకు మిగులుతుంది. పవర్ కూడా తక్కువ కాస్ట్లో వస్తుంది. ఓవరాల్గా స్టేట్లో కూడా మన పవర్ కాస్ట్ తగ్గించేందుకు ఇది ఒకటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మై రిక్వెస్ట్ టు డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ ప్లీజ్ కైండ్లీ టేక్ ఇట్ అప్ వెరీ సీరియస్లీ. ఆల్రెడీ బెనిఫిషరీస్ హ్యాస్ బీన్ ఐడెంటిఫైడ్. ఆ లిస్ట్ ఈజ్ విత్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్. సబ్రెస్కో మోడల్ ఆల్సో హ్యాస్ బీన్ ఐడెంటిఫైడ్. Only thing now is you review it continuously so that the entire beneficiaries are registered in the portal first. Next please. This is regarding PM Kusum. ఈ పిఎం కుసుమ్లో 3 స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో మనం ఇంపార్టెంట్గా తీసుకుంటున్నది ఫీడర్ లెవెల్ సోలరైజేషన్. ఇది యాక్చువల్గా ఈ ఫీడర్ లెవెల్ సోలరైజేషన్లో మనం ఒక 3,750 megawatts ఒక 5 lakh అగ్రికల్చర్ పంప్స్ని మనము సోలరైజ్ చేయాలనేది ప్లాను. ఇందులో నిన్ననే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 1 lakh phase 1 కింద మనకు పర్మిషన్ కూడా ఇచ్చారు. దీనికి దాదాపు ప్రతి మెగావాట్కు మనకు ఒక 1.04 crores మనకు ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి VGF వస్తుంది. అంటే దాదాపు మనకు ఈ ఫస్ట్ 1 lakh పంప్ సెట్స్కు దగ్గర ఒక 560 నుంచి 600 కోట్లు మనకు VGF వస్తుంది. దీన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రతి సబ్స్టేషన్ దగ్గర నియరెస్ట్ ఏవైతే 11 kV ఫీడర్స్ ఉన్నాయో అక్కడ మనం గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ కానీ ప్రైవేట్ ల్యాండ్స్ కానీ ఐడెంటిఫై చేసి అక్కడ ఒక 0.5 megawatt నుంచి 5 megawatt వరకు ఆ నంబర్ ఆఫ్ పంప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో అగ్రికల్చర్ పంప్ సెట్స్ ఆ ఫీడర్ లెవెల్లో ఎన్ని ఉన్నాయో చూసుకొని
ఆ అగ్రికల్చర్ ఫీడర్ పంప్ సెట్స్ని మనము సోలార్ ప్యానల్స్ ద్వారా ఎనర్జైజ్ చేయడం జరుగుతుంది. దిస్ ఆల్సో ఏమవుతుందంటే దీని ద్వారా రైతులకు డే టైం కంటిన్యూస్గా మనం పవర్ కంటిన్యూస్గా ఇచ్చేందుకు ఒకటి అవకాశం ఉంటుంది. రెండవది ఓవరాల్గా అగ్రికల్చర్ సబ్సిడీ తగ్గడము, దాంతోపాటు పవర్ కాస్ట్ కూడా తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మొదటి నుంచి ఎనర్జీ డిపార్ట్మెంట్ కానీ చాలా క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నారు. ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మనం ఈ నాన్ కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీస్ అలాగే గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఇలాంటి వాటికి ముందుకెళ్ళి ఓవరాల్గా పవర్ కాస్ట్ తగ్గాలనేది సార్ చెప్పిన 10 ప్రిన్సిపల్స్లో కూడా పవర్ అండ్ ఎనర్జీ అండ్ ఫ్యూయల్ యాజ్ ఏ సింగిల్ పాయింట్ కింద కూడా ఆ 10 పాయింట్స్లో కూడా ఉంది. కాబట్టి మై రిక్వెస్ట్ ఈజ్ ఎక్కడెక్కడైతే గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ సబ్స్టేషన్ దగ్గర నియర్గా అవైలబుల్ ఉన్నాయో ఆల్రెడీ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేశారు, ఇంకొంత చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అది కంప్లీట్ చేస్తే వీ కెన్ టేకప్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. మనకు ఆర్డిఎస్ఎస్ స్కీమ్ కింద ఆల్రెడీ ఫేజ్ 1 కింద దాదాపు మనం ఒక 11,000 కోట్లతో వర్క్స్ చేస్తున్నాము. దీనికి ప్రతి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్కీమ్ ప్రతి దానికి ఒకటి మనం డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఎలక్ట్రిసిటీ కమిటీ మీటింగ్స్ అనేది పెట్టాలి. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఎలక్ట్రిసిటీ కమిటీ హ్యాస్ బీన్ ఆల్రెడీ నోటిఫైడ్. డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ ఈజ్ ద కన్వీనర్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇంతవరకు ఎవరు ఎక్కువగా మీటింగ్స్ పెట్టట్లేదు. కాకపోతే ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అన్లెస్ మనం ఈ మీటింగ్స్ పెట్టి ఆ మినిట్స్ మనం అప్లోడ్ చేసి ఆ పిఎఫ్సి ఆర్ఈసీ పోర్టల్స్లో పెట్టకపోతే ఫండింగ్ ఇష్యూ అవుతుంది. కాబట్టి మై రిక్వెస్ట్ టు ద కలెక్టర్స్ వన్స్ ఇన్ 3 months ఫస్ట్ ఇమీడియట్గా కైండ్లీ ప్లీజ్ స్టార్ట్ కండక్టింగ్ దిస్ district electricity committee meetings. This has to be done on priority basis. Then another important project which is going to generate a lot of employment is this compressed biogas plants. ఈ కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్స్ ఏంటంటే బేసిక్గా 2-3 రకాలుగా ఉన్నాయి. ఒకటి ఏదైతే మన బయో వేస్ట్ ఉందో ఆ బయో వేస్ట్ని మనం దాన్ని కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ కింద కన్వర్ట్ చేయడం. రెండవది ఎక్కడైతే కొంచెం మనకి వేస్ట్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయో, ఎక్కడ మనకు వాటర్ సప్లై తక్కువగా ఉండే ఆ వేస్ట్ ల్యాండ్స్ రెగ్యులర్ అగ్రికల్చర్ యూస్కు వాడుకోలేమో అలాంటి ల్యాండ్స్ అన్నింటినీ కూడా నేపియర్ గ్రాస్ కానీ ఇతర బయో వేస్ట్ కింద మనం బయో ఎనర్జీ డెవలప్మెంట్ కోసం వాడుకుంటే దట్ బయో ఎనర్జీ కెన్ బి కంప్రెస్డ్ అండ్ ఇట్ కెన్ బి సప్లైడ్. ఇందులో ఏంటంటే ఒకటి మనం ఒక పాలసీ కూడా తీసుకొచ్చాం. ఆ పాలసీలో వీఆర్ గివింగ్ సర్టెన్ ఇన్సెంటివ్స్ అండర్ దిస్ కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్స్. అంతేకాకుండా ఈ కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్స్లో ఎవరైతే ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటారో లేకపోతే సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ఉంటారో హూ కెన్ కలెక్ట్ దట్ బయో వేస్ట్ ఆర్ హూ కెన్ ప్రొడ్యూస్ దట్ బయోమాస్ అండ్ కెన్ దట్ ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్ కెన్ గివ్ ఇట్ టు దిస్ కంపెనీస్ హూ కెన్ డెవలప్ కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్. ఈ రకంగా దాదాపు మనం ఒక 2,25,000 వరకు యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రూరల్ లెవెల్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రెంగ్తన్ చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఆల్రెడీ మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి గౌరవ ఐటీ మంత్రి గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో రిలయన్స్ వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి దాదాపు ఒక 500 ఈ కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్స్ పెడతామంటున్నారు. దగ్గర ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ అరౌండ్ 65,000 crores అండ్ ఆల్రెడీ ఈ మంత్లోనే వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఇన్ ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్. ఆల్రెడీ ప్రకాశం కలెక్టర్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ గివెన్ us some 3,000 acres of land she has identified. And she has also asked us to give advance position. But our request is, I have already written to all the collectors, particularly I have written DO letters to majority of the collectors, not the coastal district collectors, where I think identifying lands will be slightly difficult. But wherever it is possible, large chunks of lands, they are on lease basis only. It is not direct purchase or anything. The policy clearly says there will be a 30,000 per acre lease. In case of government land, it is 15,000 per acre lease. Since they are all on lease basis, you can identify vast chunks of lands. Actually, I think మనకు ఇటు సైడ్ బాపట్ల డిస్ట్రిక్ట్ అనుకుంటాను, దే హ్యావ్ ఆల్సో ఐడెంటిఫైడ్ సమ్ ల్యాండ్స్. Similarly, Udaygiri side also people have identified some lands. So these are the kind of lands which can be identified. We have already identified some districts where vast extents of these grasslands are available. My request to the collectors is please kindly take this as a priority scheme and identify. ఇంతకుముందే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు, ఎప్పుడైతే మీరు మా దగ్గర ఈ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి మీరు ఆ ప్రమోటర్తో మాట్లాడి మాకు అక్కడ పెట్టించండి అంటే విల్ బి వెరీ రెడీ, వెరీ హ్యాపీ టు ఇంప్లిమెంట్ ద స్కీమ్ వెరీ క్విక్లీ. Please be proactive and please identify the lands. So there are certain issues pending with the solar parks. Already మనం ఇంతకుముందు కట్టిన సోలార్ పార్క్స్లో సగం ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. I don't want to further elaborate on that. Please kindly see that these issues are sorted out.
సిమిలర్లీ ఇప్పుడు మనం తీసుకొచ్చిన పాలసీలో కొత్త సోలార్ పార్క్స్ కానీ కొత్త రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్స్ కానీ వీఆర్ క్రియేటింగ్. దానికి సంబంధించి కూడా వీ నీడ్ వ్యాస్ట్ చంక్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్. That too particularly, majority of these lands will be only on lease basis, so there may not be much criticism also. My request is please kindly identify. Thank you. What is the average cost now, procurement of power this year we are planning? Last year year Sir, last year it was 5 rupee 19 paise, sir. This year we are bringing it down to 4 rupee 80 paise. And roughly around 39 paise in a year. ఈ 6 monthsలో మనం తీసిన ప్లానింగ్ వల్ల ఇట్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్ సార్. బట్ ఇట్ ఆల్సో టేక్స్ టైమ్, వీ కెన్ రెడ్యూస్ ఇట్ ఫర్దర్ సార్. ఇక్కడ మెయిన్గా అందరికి కూడా క్లారిటీ ఉండాలి. గవర్నమెంట్ యాజ్ సచ్ ఒకటి సోలార్, విండ్, పంప్డ్ ఎనర్జీ, బ్యాటరీ, ఇవి న్యూ వెరైటీస్ కింద వస్తాయి. న్యూ ఎనర్జీ జనరేషన్. ట్రెడిషనల్గా మనకు ఉండేటివి థర్మల్, హైడల్ కొంతవరకు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చూసి గ్యాస్ కూడా ఉంది. రాబోయే రోజుల్లో న్యూ ఎనర్జీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది గ్రీన్ ఎనర్జీ, గ్రీన్ హైడ్రోజన్. ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది. ఆ అడ్వాంటేజ్ మీరు చూస్తే ఒకటి సోలార్ అన్ని దిక్కడలా ఉంది, కానీ మన దగ్గర విండ్ ఎనర్జీకి కొద్దిగా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో మనం ఒకరం ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉండే రాష్ట్రం ఇది. అట్ ది సేమ్ టైం పబ్లిక్ ఏదైతే పిఎస్పి పంప్డ్ స్టోరేజ్ ఎనర్జీ కింద చాలా వరకు మనకు ఇది వస్తుంది, పంప్డ్ స్టోరేజ్. ఇది ఈ 3 ఉపయోగించుకుంటే బ్యాటరీ ఖర్చు తగ్గించే పరిస్థితి వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ వేర్ వీఆర్ వర్కింగ్. ఎనర్జీ హబ్ కింద తయారు చేయాలని, అవసరమైతే గ్రీన్ కారిడార్స్ కూడా తయారు చేసి, ఇప్పుడు ఏదైతే వచ్చిందో నిన్న మీరు చూశారు ఎన్టీపీసీ మొన్న వరదలున్నా కూడా చేయలేకపోయా, ప్రధానమంత్రి వచ్చేవాడు. 2 lakh crores డౌన్ స్ట్రీమ్ ఇండస్ట్రీస్, ఎన్టీపీసీ ప్లస్ జెన్కో కలిసి ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. దీనికి మీరు ఎక్కడికక్కడ అప్రమత్తంగా ఉండి ఇది తయారు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవన్నీ కానీ ఎంత ఫాస్ట్గా మనం చేసి డిమాండ్ క్రియేట్ చేయగలిగితే కాస్ట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆర్ ఫ్యూయల్ తగ్గాలి. నిన్న పాలసీలో కూడా ఆప్టిమైజేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ ఫ్యూయల్. ఫ్యూయల్ దేనికి వాడుతున్నాం? పెట్రోల్, డీజిల్ వెహికల్స్కి వాడుతున్నాం. అది కూడా తగ్గాలి. తగ్గాలన్నప్పుడు ఆల్ వెహికల్స్ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ కన్వర్ట్ చేయాలి. దానికి పాలసీలో ఒక 5,000 మొత్తం సర్వీస్ స్టేషన్స్ పెట్టాం. ఈవీ సర్వీస్ స్టేషన్స్ పెట్టాం. బ్యాటరీ అంతా కూడా పెట్టి సర్వీసింగ్ చేసి అవన్నీ చేయడానికి. అదే సమయంలో ఇండస్ట్రీ పాలసీలో 30 కిలోమీటర్లు ఇక్కడ ఈ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ పెట్టాం. ఇవి 2 మీరు వర్కౌట్ చేసుకుంటే 100%లో ఇప్పుడు ఇయర్ ₹5.19 నుంచి ₹4.80 తగ్గించాలని టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఇంకొక 40 పైసలు 30 పైసలు తగ్గించే పరిస్థితి వస్తుంది మినిమం. డిమాండ్ పెంచడం, కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఎనర్జీకి వెళ్ళడం, ఎక్కడ స్కోప్ ఉంటే అక్కడ ఈవీస్ అన్నీ కూడా పెద్ద ఎత్తున వెళ్ళడం. దీనివల్ల పొల్యూషన్ కంట్రోల్ అవుతుంది, ఎన్విరాన్మెంట్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది, కాస్ట్ తగ్గుతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ విల్ బికమ్ ఎనర్జీ హబ్గా తయారయ్యే పరిస్థితి వస్తుంది. డౌన్ స్ట్రీమ్ ఇండస్ట్రీస్, మనకు పోర్ట్లు కూడా ఒక పెద్ద అడ్వాంటేజ్. రేపు గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంటే కాకినాడ, విశాఖపట్నం, అదర్ పోర్ట్స్ ఇవన్నీ కావాలి. ఆ అడ్వాంటేజ్ మనకుంది. ఇది కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు సూర్యఘర్, ప్రతి ఒక్క ఇంటి పైన మీరు కరెంట్ ఉత్పత్తి చేసే పరిస్థితి రావాలి. 20 లక్షల మందికి ఈరోజు మనం ఎస్సీ ఎస్టీలకి 200 యూనిట్ల కరెంట్ ఉచితంగా ఇస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఆ 20 లక్షల మంది కుటుంబాలకు కానీ మీరు సెట్ చేస్తే ఈ సబ్సిడీ ఇవ్వడం తగ్గుతుంది, కొంతవరకు సేవింగ్ అవుతుంది. దాని మీద అవసరమైతే ఒక 70 దగ్గర ఇంత మునిపే మనం విజయానంద్ చెప్పినట్టు మనకు సబ్సిడీ కూడా ఉంది. ఫస్ట్ కిలోవాట్కి 30, రెండవ కిలోవాట్కి 30,
3rd kilowattకి 18 for each individual. If you can plan accordingly, అగ్రిగేటర్ని పెట్టి 78 వరకు కానీ చేయగలిగే పరిస్థితి వస్తే, ఒకవేళ వాళ్ళు వాడుకొని కరెంట్ మిగిలింది మనకి ఇస్తే వాళ్ళకు డబ్బులు పే చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ఏ ఎర్నింగ్ ఫర్ దెమ్. పైన అది కూడా వాళ్ళు పైన పెడతారు, మెయింటెనెన్స్ మనమే చేస్తాం. డెవలపర్ని పెడతాం, డెవలపర్ విల్ మేనేజ్, రెక్టిఫికేషన్ రిపేర్స్ ఉంటే వాళ్ళే చేస్తారు. వాళ్ళు చేసేదంతా హోస్టింగ్. అదే మరి వాళ్ళ మీటర్కి కూడా కనెక్ట్ చేస్తాం. డిమాండ్ ఏ విధంగా వాళ్ళకి అవసరమైనప్పుడు వాడుకుంటారు, సర్ప్లస్ గ్రిడ్కి ఇస్తారు, వాళ్ళకి అవసరం మళ్ళీ తీసుకుంటారు, స్వాపింగ్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ వేర్ ఎఫెక్టివ్గా మీరు ప్రమోట్ చేయగలిగితే చాలా క్లారిటీ వస్తుంది. ఇది జరగాలి. దీనివల్ల అవసరమైతే ఇప్పుడు కుప్పం మేము ఒకటి మోడల్ ఆలోచించాం, చేయమని చెప్పాం. 100% ఎండ్లకు వెళ్ళిపోయి వాట్ ఈస్ ది పవర్ దే కెన్ యూజ్ ఇట్, అందరికీ వర్తిస్తుంది కాబట్టి 78 యూనిట్స్ వరకు మనం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్డ్ కాబట్టి ఊరికే పేపర్ మీద కాకుండా ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలిగితే ఆ బెనిఫిట్ మనకు వస్తుంది. అది రీపేమెంట్ కూడా ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం రీపేమెంట్ వస్తుంది. రెస్కో ఉంది అక్కడ, ఆ రెస్కో పెట్టేసి మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తున్నాం. రెండోది దీన్ని ఎంతవరకు తీసుకుపోవడం. రెండోది గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్స్ టోటల్గా గవర్నమెంట్కి తగ్గాలంటే పబ్లిక్ గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్స్ అన్ని తీయాలి. పంచాయతీరాజ్లో మున్సిపాలిటీస్లో ఎక్కడ ప్లేసెస్ ఉంటే అక్కడ మీరే కరెంట్ ఉత్పత్తి చేసుకుంటే స్ట్రీట్ లైట్స్ కరెంట్ ఛార్జ్ కట్టే పరిస్థితులు పోతాయి. అది కూడా మీరు వర్కౌట్ చేసుకోవాలి. అది కూడా అవసరమైతే బ్యాటరీ ఇస్తారా, లేకుంటే మీరు గ్రిడ్కి ఇచ్చి మళ్ళీ మీరు తీసుకోవచ్చు. మూడోది స్కూల్స్ కూడా విపరీతంగా చాలా స్పేసెస్ ఉన్నాయి. ఆ స్కూల్స్ అన్ని మీరు ఉపయోగించుకుంటే అక్కడ జనరేట్ చేసుకుంటే అవసరమైతే కొంత డబ్బులు కావాలి తిరిగి మీకు వస్తుంది. గ్రిడ్కి ఇవ్వగలిగితే ఎర్నింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు మీరు. అది కూడా వర్కౌట్ చేయండి. ఇది ఒక పక్క చేస్తూ ఇంకొక పక్కన కుసుమ్ ప్రాజెక్ట్ పంప్ సెట్ల దగ్గర ఎవరు ముందుకు వస్తే రైతులు మీటర్ పెట్టుకొని కరెంటు వాళ్ళు ఉత్పత్తి చేసి వాళ్ళు వాడుకొని మిగిలింది గ్రిడ్కి ఇస్తారు, లేకుంటే వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా వాడుకుంటారు. నేను చాలా స్పష్టంగా డెమోక్రటైజేషన్ ఆఫ్ పవర్ జనరేషన్, దిస్ ఈజ్ ది పాలసీ వీఆర్ టేకింగ్. ఒక ఇండస్ట్రీ ఉంది, మీరు చేయండి. ఇక్కడ చేశారు, ఇంకో ప్లేస్ కావాలంటే మీరు ట్రాన్స్మిషన్ మేము చేపిస్తాం, దానికి డబ్బులు ఛార్జ్ చేస్తాం. ఇట్లా గ్రీన్ ఎనర్జీని ఎవ్రీవేర్ ప్రమోట్ చేయాలని మన ఆలోచన. అందుకే కుసుమ్లో కూడా దగ్గర 3700 మెగావాట్లు ప్రమోట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఓన్లీ 1000 మెగావాట్లు ఇచ్చారు, గట్టిగా మాట్లాడుతున్నాం. విల్ గెట్ ఇట్, అవి కూడా వస్తాయి. దాని మీద పంప్ సెట్లో మీరు రాగలిగితే రైతుల్ని ప్రోత్సహిస్తాం. లేకపోతే సబ్స్టేషన్ పెట్టి అక్కడే ఒక ఎంత ల్యాండ్ కావాలో తీసుకొని అక్కడి నుంచే పవర్ జనరేట్ చేసి లోకల్గా ఇస్తాం. ఇవన్నీ కూడా ఎందుకంటే నేను చాలా రోజులుగా ఈ డిపార్ట్మెంట్లో దగ్గర 3 డికేట్లు నేను చూశాను. రిఫార్మ్స్ ఫస్ట్ టైం తీసుకొచ్చి నేను నా పవర్ పోగొట్టుకున్నాను. పవర్ రిఫార్మ్స్ తెచ్చి పవర్ పోగొట్టుకున్నాను 2004లో. ఫస్ట్ టైం 99లో రిఫార్మ్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఇన్ ది కంట్రీ. అప్పటికి ఎక్కడ కూడా పవర్ సెక్టర్ కంటే ఏది రాలేదు. రెగ్యులేటరీ కమిషన్, ఫస్ట్ రెగ్యులేటరీ కమిషన్, నాట్ ఎయిర్లైన్స్, నాట్ టెలికాం, ఫస్ట్ ఇదే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచే వచ్చాయి. అక్కడి నుంచి మేము చాలా ఇన్నోవేషన్ చేసాం ఈ డిపార్ట్మెంట్లో. అప్పట్లో నేను ఎవ్రీవేర్ చెప్పేవాడిని. ఒక వ్యక్తి రావడం, బిల్ రాసుకొని పోవడం, వాళ్ళు వెళ్ళి డిపార్ట్మెంట్కి ఇస్తే డిపార్ట్మెంట్ వేరే ఒక ఆడిటర్ని పెట్టడం, వాడు బిల్లు రేజ్ చేయడం, మళ్ళీ ఆ బిల్ తీసుకొచ్చి డిపార్ట్మెంట్కి ఇవ్వడం, వాళ్ళు ఒక మనిషిని పంపించి ఇంటికాడ ఇవ్వడం, ఇంటి దగ్గర ఇస్తే మళ్ళా ఒక రోజున మనం బిల్ కలెక్టర్ వెళ్ళడం, బిల్ కలెక్టర్ వెళ్తే మనం క్యూలో నిలబడుకొని ఆ బిల్లు కట్టడం. అక్కడి నుంచి ఈరోజు ఆటోమేటిక్ బిల్లింగ్ వచ్చింది, ఆటోమేటిక్ పేమెంట్స్ వచ్చేసాయి. మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, దట్ ఈస్ ది చేంజ్. ఇప్పుడు ఇంటిపైనే కరెంటు తయారు చేసుకునే పరిస్థితికి వచ్చాం. దీన్ని మీరు లాజికల్గా తీసుకపోతే చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది. దయచేసి సీరియస్గా తీసుకోండి. ఈ డిపార్ట్మెంట్లో వీ వాంట్ టు బ్రింగ్ డ్రాస్టిక్ చేంజెస్. ఎనర్జీ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ మస్ట్. వితౌట్ ఎనర్జీ నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. ఏదర్ అగ్రికల్చర్, డొమెస్టిక్, ఇక్కడ మనం కూర్చోవాలన్న కరెంట్ లేకపోతే కూర్చునే పరిస్థితులు లేవు. ఏదర్ ఏసీ ఆర్ లైటింగ్, ఎవ్రీథింగ్. సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ దట్ ప్రియారిటీ. రివ్యూ మీటింగ్స్ పెట్టి కరెక్ట్గా చేయండి. ఈ డిపార్ట్మెంట్ లాజికల్గా తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉంది.
దిస్ ఈజ్ వన్ ఫ్యూచరిస్టిక్. రెండోది కూడా ఎంత ఎనర్జీ మనం జనరేట్ చేయగలిగితే గ్రీన్ హైడ్రోజన్ పోతే దట్ ఈస్ ది బిజినెస్ అగైన్, ఇండస్ట్రియలైజేషన్, దట్ ఈస్ ఎక్స్పోర్ట్ సబ్స్టిట్యూట్. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యాస్ టు వర్క్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. రెండోది డిపార్ట్మెంట్ ఒకటే కోరుతున్నాం, ఈఎస్ఎల్ కూడా బాగా చేస్తున్నారు, దేని మీద కూడా ప్రొజెక్ట్ చేయండి. ఒక యూనిట్ మనం సేవ్ చేస్తే 2 యూనిట్స్ ఉత్పత్తి చేసినట్టు. ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్ ఇవన్నీ మనం తీసుకుంటే. రెండోది యాక్సిడెంట్స్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎనీ యాక్సిడెంట్ ఇయర్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్. యూ సెండ్ యువర్ డ్రోన్స్, అసెస్ క్లియర్లీ, అలర్ట్ యువర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్. ఎక్కడ కూడా లో హ్యాంగింగ్ ఉంటే ఆల్ వైర్స్ యూ హ్యావ్ టు రెక్టిఫై. కలెక్టర్స్ కూడా మీరు సేఫ్టీ ఈజ్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇంకొక యాక్సిడెంట్ ఎక్కడ జరిగితే దట్ ఈజ్ అవర్ ఇన్ఎఫిషియన్సీ. బిల్డింగ్ల పైన పక్కనే కనపడుస్తూ ఉండడం, లేదంటే లో హ్యాంగింగ్ రావడం, ట్రాక్టర్లు పోతే ఎక్కడ పడడం, ఇవన్నీ కూడా సెట్ రైట్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది. సేఫ్టీ కూడా ఉండాలి. దీన్ని కూడా మీరు వర్కౌట్ చేసుకోండి. దిస్ ఈజ్ వేర్ ఇన్ ఎనర్జీ డిపార్ట్మెంట్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ యూ హ్యావ్ టు డూ. బయోఫ్యూయల్ వచ్చింది, 135 crores ఈచ్ యూనిట్ పెడుతున్నారు. ఒక 40-50 మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి అక్కడ. వీళ్ళకి ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఎవరైతే ల్యాండ్ ఇస్తారో వాళ్ళకి ఆదాయం కూడా ఎకరాకు 30,000 రూపాయలు వాళ్ళకి వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది వేస్ట్ ల్యాండ్ ఇస్తే. ఇలాంటి న్యూ కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చి కనీసం నేను చూశాను కర్నూలులో కొన్ని పార్ట్స్లో అయితే ల్యాండ్, వేస్ట్ ల్యాండ్, నాట్ ఈవెన్ దే ఆర్ గెటింగ్ 1 రూపీ. ఒక 5 ప్రకాశం కూడా అంతే. ఒక 5 ఎకరాలు 10 ఎకరాలు ఇస్తే కనీసం ఒక 2-3 లక్షల రూపాయలు వాళ్ళకి వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. దట్ ఈస్ మినిమం సపోర్టింగ్ ఇన్కమ్. కాబట్టి మీరు ఇది కూడా జాగ్రత్తగా పెట్టుకొని అక్కడ ల్యాండ్లో వాళ్ళకి ఇన్కమ్ వస్తుంది, పని చేస్తే అదనపు ఆదాయం వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ వేర్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ. ఎనీ క్లారిఫికేషన్స్ ఆన్ దిస్? సార్, పుచ్చకల్మాడ విలేజ్లో మళ్ళీ ఒక చిన్న సర్వే చేయించాం సార్ దీనికోసం. సో పిఎం దీనికోసం సార్ చూస్తే సార్ యాక్చువల్గా ఒక్కొక్క ఇంటి మీద మ్యాక్సిమం వీ కెన్ పుట్ ఫర్ 2 kV సార్, 2 kilowatt దాకా పెట్టవచ్చు బికాస్ ఆఫ్ స్పేస్ కన్స్టెంట్ సార్. సో ఇక్కడ 2 lakhsలో సార్ 60,000 సబ్సిడీ పోతే 1.4 lakhs దాకా మనము పే చేయాలి సార్. సార్ మనకి ఇప్పుడు 18-19లో మనం ఈఎస్ఎల్ ప్రాజెక్ట్ చేసాం సార్, ఎల్ఈడి ప్రాజెక్ట్ చేసాం. కాన్సెప్ట్ మనం చేసింది ఏంటంటే సార్, వితౌట్ ఎనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనం ఎల్ఈడి మనం కన్వర్ట్ చేసుకుంటే మామూలుగా ఫ్లోరోసెంట్ ట్యూబ్ నుంచి 50% మనకి అమౌంట్ మిగులుతుంది, పవర్ చార్జ్ మిగిలింది సార్. సో దాన్ని రీఫండ్ చేసేటప్పుడు ఈఎస్ఎల్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ మొత్తం 24 lakhs లైట్స్ మనం చేయగలిగాం సార్ దాంట్లో. సో ఇక్కడ సార్ ఇలా కుప్పంలో రెస్కో మోడల్ చేస్తున్నాడు సార్. ఈ యొక్క విలేజ్లో పుచ్చకాయల మోడల్ వీ కెన్ స్టార్ట్ విత్ ఈఎస్ఎల్ మోడల్ సార్. నో యూ కెన్ పుట్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. అలాంటివన్నీ పెట్టి డిఫరెంట్ విలేజెస్లో కూడా 100% చేస్తే దాన్ని ఒక యూనిట్ కింద చేసుకొని సబ్ స్టేషన్ వారిగా అవసరం రెస్కోలు పెట్టి యూ కెన్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. ఇక్కడ అది చేస్తాం సార్. Substitutes, you can do both. Yes, sir, both. So, then anybody or otherwise? సార్ చిన్న వేరేది సార్, వేరేది లేదు. వేరేదంటే ఎలక్ట్రిసిటీ సంబంధించిందే పబ్లిక్ కొద్దిగా అవసరమైంది సార్. ఇప్పుడు మనం రోడ్లు వేస్తున్నాం, రోడ్డుగా అడ్డంగా ఒక స్తంభం ఉంది, మార్చమంటే దానికి డబ్బులు కట్టమంటున్నారు. ఎవరైనా పేదోడు ఒక ఇల్లు కట్టుకుంటే దానికి డబ్బులు కట్టమంటున్నారు. అలా నువ్వు కరెంట్ ఛార్జీలు పెంచినారంటావు మళ్ళీ. అలాగనే లేదు సార్, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కాదు, అదంతా ఎక్స్పెండిచర్ అంతా వచ్చిన తర్వాత కరెంట్ ఛార్జీలు పెంచాలి కదా. ఎక్కడెక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా కానీ గ్రామాలు అందరికీ ప్రాబ్లం సార్, ఎవరు అడగలేకపోతున్నారు కానీ చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం ఉంది సార్. అది ఇంతకుముందు దీన్ దయాళ్ ప్రోగ్రామ్ అని ఒకటి ఉండేది, అందులో పెట్టేవాళ్ళు. దీనికి ఏదో కొంత బడ్జెట్ పెట్టకపోతే అన్ని దగ్గర ప్రాబ్లం వస్తుంది. విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్, లెట్ us see, note down, we'll have a review, what is the income we are getting, on the basis of that we'll take a call. Okay, yes sir. Okay, then now we'll have a lunch break. We'll have a lunch break now, and 2 to 2:45 is the lunch break. 2:45 we assemble again. We start with HRD and skill development, followed with all the regulatory departments.